that are going to be going to survival stage, because if that was a group on its own, that's just another group of death out of Group Green. And now these are the teams that have actually qualified for Grand Finals already, so I'm pretty sure, I mean, we just saw what Geek Fam was trying to say. They want to be in the top 3. Are they going to be able to try to be there in the Grand Finals with this team's Imperium? Well, there's a lot of pressure on them because Geek Fan are from Kuala Lumpur, the location for the finals, right? So, you know, there's a lot of pressure on the line. We've also seen home two court Turkish advantage teams qualify for the finals. Will Besiktas join them to make it 3 Turkish teams to make it to the grand finals? Yep. Ooh, having that home court advantage is really, really nice. But here are the participating teams that we're going to be having here today and for the next few days. So, guys, you know, take that screenshot. I know you guys already know which teams are playing in here. So go show some love right now in the chat. Blow it up and get that hype ready for them. They need all the energy that they can get, Seven. They definitely need all that energy, Hot Jukes. And you know who actually needs that energy? I'm going to be looking at Reject, man. They're the last hope for Japan, and I'm hoping that they have an amazing performance here this week, because that is such a good region, and I feel like we just, especially last week, we just really didn't get a chance to see what Japan is capable of. Out of all the teams that we're currently having here, which one's the one that piques your interest, Imperium? There's so many of them. IHC Esports, they're the OG Mongolian squad, formerly Zeus. They were kind of the first big surprise on the global stage when we go back to Dubai, and they challenged the likes of Nova and, of course, Navi back then. I've been talking to Temka. I've been able to kind of get a bit of an insight on how the team have prepared for this stage, and I feel like they're ready. Look at this right here. You can't be face palming this early, Seven. I don't think so. What do you think? I think he's not just hardcore thinking. Yeah, it's brain overload. That's he's what thinking of all those strats. He's thinking of all those first plays that you can see on your bottom right-hand side. I mean, there is a 5th place in there, but they're not thinking that far back. They're just only worrying about the first place. And I mean, when we talk about Dig Savior, this is a team that qualified from Vietnam via PMGC points. And then, I mean, the team that we just got a chance to talk to, we were talking about how they are that home team. Another team that actually qualified via PMGC points. Something to keep in mind. I was looking at all these PMGC teams that qualified just via the points and not actually winning their championships. And so far, of every group, only one team for each group that made it here to the group stage from PMGC points has actually made it to Grand Finals. Yeah. I'm really interested to see if maybe Group Jello is going to be switching that up. Maybe we might end up seeing 2 teams. What do you think, Imperium? Well, it's an interesting stat that you bring on board. And yeah, the benefit of, you know, the spring and the fall is that consistency can allow you to qualify for the PMGC, that level of kind of strong ability between spring and fall. But if you're not winning tournaments, if you get kind of a little bit lackadaisical, if you get a little bit too, look, we've got this with the pointer in the bag, it's fine, you maybe lose a little bit of that hunger to win, that hunger to strike hard in these games. And when you're up at the PMGC stage, as we've seen already through the last 2 weeks, you got to be hungry for those wins. 100%. Absolutely, indeed. These are going to be the matches that we're playing today. It's the same strats, same plays that we've seen so far in all the other groups. Starting off at Airgale, got that Sandhawk right in the middle of that Airgale sandwich. So it's going to be a great show. A lot of fun here today. I hope you guys are excited. Hello, I'm excited to see some performances from a lot of the top players that I've seen perform. Hello guys. Chat. Hi bro. Hi guys, எல்லாருக்கும் hi. Welcome to the stream, bro. சாங் செம்மையா? யோ பாட்டே போடலையா? யார் யாரி பாட்டு ஓடிச்சா என்ன? ஹாய் ப்ரோ சஃபிக் ஹாய். ஹாய் கைஸ், ஹாய். பிளேயிங் ஸ்கிரிப்ட் சாமாகி. சாரி. அது பெசிக்டாஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் சிக்கனா? பெசிக்டாஸா? ஓ, அந்த டர்க்கி டீம் பிஜேகேவா? பியூஜேவா? புஜுக் அந்த டீம் பேரு. ப்ரோ நம்ம சப்போர்ட் பண்ண டீம்லாம் அப்படிதான் கரெக்டா இருக்கும். வாட் ஸ்கிரிம்ஸா டோர்னமெண்ட் ஆடிட்டு இருந்தோம் ப்ரோ.
ஹாய் ப்ரோ ஜெய் சூர்யா கேக்குதா கைஸ் வணக்கம் வணக்கம் ப்ரோ சஞ்சீவ் ப்ரோ சுகுனேஷ் ப்ரோ வணக்கம் கைஸ் டீம்ஸ் டு வாட்ச் 4 AM ஃபால்கன் ஃபேஸ் GLD IHC RC ஹாய் ப்ரோ ஹாய் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் கைஸ் ஆக்சுவலா இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ப்ரெடிக்ஷன் ஏரியா அவருக்கு ஐடிபி அனுப்பல ஐடிபி அனுப்பிட்டு வரேன் ப்ரோ ஸோ எப்போ முடியுமா மேட் ப்ரோ அடுத்த மேட்ச் வந்துடுறேன் ப்ரோ நீங்கள் என்ன டிஸ்கார்டில் இருக்கீங்களா வாங்க டிஸ்கார்ட் வாங்க டிஸ்கார்ட் நான் போட்டு விட்றேன் டிஸ்கார்ட் ஒரே ஒரு மேட்ச் ப்ரோ லாஸ்ட் மேட்ச் இது முடிச்ச உடனே நான் அப்படியே வாட்ச் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிடுவேன் HVP ப்ரோ ஜெய்சூர்யா ப்ரோ இருங்க ப்ரோ சர்வைவல் ஸ்டேஜ் வருது இல்லை மாஸ் காட்டுறோம் நம்ம கவலையே படாதீங்க கைஸ் டிஸ்கார்டு பாய்ஸ் வந்துட்டாங்க பாய்ஸ் லைவ் வாய்ஸ் சாட் ஷேர் யுவர் ஸ்க்ரீன் லைவ் போகுது ப்ரோ Takes in terms of experience and ability. They've just got to put it all together. Game board as well. Obviously, they're my Western Strike friends member who for I've 1 month. seen this Must, team Brony. and the players rise all the way back from Thank you, brother. PMCO 2020, and they deserve to get here. இங்கேயும் But லைவ் also know டோர்னி on லைவா the stage, டோர்னி இல்ல they ப்ரோ struggled against bigger teams, even in just the European Championships. So in PMGC, it's not going ஹாய் ப்ரோ to be மிஸ்ட் easy யுவர் for ஆஃப்டர்நூன் them. ஸ்ட்ரீமா It's ப்ரோ the first foray மிஸ் into an பண்றேன்றீங்களா international நான் tournament. போடுறதே இல்ல ப்ரோ ஆமா And ப்ரோ yeah, ஆஃப்டர்நூன் ஸ்ட்ரீம் then I went for ஸ்கிரிம்ஸ் ஆட ஸ்டார்ட் for பண்ணிட்டோம் ப்ரோ IHC, and டீமோட IHC have ப்ளே just பண்றதுனால IHC, they know what they can do. மேக்ஸ் வெளிய போயிட்டாரு வாங்க ஜிபி ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் பிரதர் ஹாய் ப்ரோ got their work cut out for them for sure. I'm always interested in that first game of the day because இன்னைக்கு you know, ஆக்சுவலா it is- கைஸ் நான் சொல்றேன் பாருங்க PMGC 2022 ஸ்கிரீன் தெரியுதுல லைவ்ல ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கைஸ் குரூப் எல்லோ ஸோ நம்ம எல்லோக்கு நான் வந்து அண்ணன் ப்ரிடிக்ஷன் என்ன தெரியுமா கைஸ் ஃபஸ்ட்டு நான் சப்போர்ட் பண்ணுற டீம் வந்து ஃபஸ்ட்டுலாம் இல்லை 3 டீம் சப்போர்ட் பண்ணுறேன் கைஸ் ஃபேஸு ஃபால்கன் இன்னொன்று வந்து NSR சாரி BJK ஓகேவா ஸோ ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா தாய்லாந்து டீம் நினைக்கிறேன் ஓகேவா ஃபால்கான் வந்து சவுதி அரேபியா டீமு அப்புறம் பிஜேகே வந்து டர்க்கி டீம் ஸோ இந்த 3 டீமுக்கு நம்ம சப்போர்ட்டு அப்புறம் இந்த டீம் வந்து எனக்கு ஏதோ லைக் நல்லா ஏதோ திடீர்னு எனக்கு ஏதோ ஒரு என்னோட இன்ஸ்டிங் சொல்லுது உள்ளுணர்வுன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா சொல்லுது ஏதோ இந்த டீம் நல்லா ஆடும் அப்படின்னு GL அப்படின்ற டீம் கேம் லாட் அதே இன்ஸ்டிங் என்ன சொல்லுதுன்னா 4AM வந்து சொதப்புவாங்கன்னு சொல்லுது பட் எல்லாருக்குமே லைக் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆடியன்ஸ்க்கு ஒரு தெரிஞ்ச ஒரு டீம் அப்படி இந்த குரூப்ல அப்படின்னா 4AM தான் அந்த டீம் சொதப்புவாங்கன்னு எனக்கு தோணுது ஓகேவா அப்ப ஃபேஸ் எலிமினேட்டடா ப்ரோ அமைதியா இருங்க ஃபேஸ் வந்து ஏன்னா அந்த அதுல இருக்கிற பிளேயர்ஸ் எல்லாமே எனக்கு பிடிச்ச பிளேயர்ஸ் ப்ரோ ஏன்னா டோனிக்கு பிடிக்கும் பியர் லெவன் பிடிக்கும் புல்ஷார்க் பிடிக்கும் ஸோ லைக் ஃபேவரட் பிளேயர்ஸ்னு சொல்லலாம் அதனால அந்த டீமை சொல்கிறேன் மற்றபடி அந்த டீம் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது நான் ஃபாலோ பண்ணுறதும் இல்லை பட் ஒரு 2 இயர்ஸ் முன்னாடி RRQல இருக்கிறப்போ பிடிக்கும் அது அந்த ஒரு காரணத்தினால ஓகேவா சார்ல்ஸ் ஹாய் ப்ரோ அண்ட் ஃபால்கன் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க அண்ட் அவங்களோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு இப்போ பாருங்கள் ரிசல்ட்ஸ் பாருங்கள் ஃபால்கன்ஸோடது 2022 அவங்க ரிசல்ட்ஸ் மட்டும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு மோஸ்ட்டாக ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு தான் A டயர் டோர்னமெண்ட்ஸ்லாம் பாருங்களேன் டயர் பிசிலாம் விடுங்க பிசி டயர்னா லைக் அஃபீஷியல் இல்லாமல் தேர்ட் பார்ட்டி அந்த மாதிரி தான் டயர் பிசிடிலாம் வரும் அஃபீஷியல் எல்லாமே பாருங்க டயர் எல்லாம் மோஸ்ட்டாக பாருங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த டயரே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு தேர்டு ஃபஸ்ட்டு இது 10th இது விடுங்க ஏதோ ரம்தான் எடிஷன் இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை மெயினான பாருங்க PMPL அரேபியா PMPL மிடில் ஈஸ்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மெயின் டோர்னிஸ்லாம் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுற ஒரு டீம் ஃபால்கன் ஓகேவா அது ஒன்று வேற புஜிக் பாய்ஸ் இருக்காங்க இவங்க வந்து இது வந்து பெசிக்டாஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் இது வந்து எப்படி நம்ம ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணது ஆக்சுவலாக அது பெசிக்டாஸ்னு கிடையாது வேறு ஏதோ இருக்கும் அவங்க லாங்குவேஜில் டர்க்கிஷில் நம்ம வந்து இங்கிலீஷில் வந்து ரீட் பண்ணுறோம் ஸோ பிஜேகேன்னு அவங்களே கொடுத்துருக்காங்கனால பிஜேகே புஜுக் தான் இந்த டீம் பேர் ஓகேவா வணக்கம் ப்ரோ சுகன் ப்ரோ ஹாய் சதீஷ் ஹாய் பிரதர் 3 டீம் எலிமினேட்டட் முடிஞ்சா
பேச சொல்லி விடுச்சா ப்ரோ. Gonna watch BR11 playing after almost 2 years. ஆமா ப்ரோ. மெயின்ல இருக்காரானே தெரியல ப்ரோ BR11. ஜாலி 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 ஜாலி. அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் டீம் ப்ரோ. GL அப்படி கேம் லார்ட் அப்படின்றது. ஃபுல்லாவே பிரான்ஸ் பிளேயர்ஸ் தான். டான் டான் டா டான் 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 டா 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 டா. ஸோ இதான் கைஸ் மேட்ரு ஓகேவா கைஸ் பார்த்துக்கலாம். அப்படி லைக் பண்ணிக்கோ. நிதிஷ் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ விஎம் ப்ரோ. ஏஸ் கேட்டியா? என்னது கேட்டியா ப்ரோ? 46 தான் ப்ரோ ஜாயின்ட்டு. ஸோ லாஸ்ட் ஒரு மேட்ச் இருக்கு கைஸ். இந்த மேட்ச் முடிச்சுட்டு நான் அப்படியே வாட்ச் பார்ட்டி வச்சு கண்டினியூ பண்ணுறேன் ஓகேவா? ஓ சஞ்சீவ் ப்ரோ, எனக்கு தான் ஒரு ஞாபகம் மறதின்ற ஒரு நோய் இருக்குன்னு ஈவினிங் லைட்டாக சாப்பிடும்போது மட்டும் தான் பார்த்தேனே கீழே போயிட்டு. அப்போது அதை கேட்க மறந்துட்டேன். கேட்டுறேன் ப்ரோ நைட்டுக்குள்ளே. விச் டோர்னி யூ பிளேயிங் ப்ரோ? ஐ எம் பிளேயிங் அது என்னதுயா ஜிஎஸ்டி டோர்னமெண்ட் ப்ரோ. ஐஹெச்சி செம்ம டீம். ஆமாம் ப்ரோ ஆக்சுவலாக. ஆனால் அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் லைக் எப்படி சொல்கிறதுனா ஒரு மெயின் ஸ்டேஜில் இல்லை. ஒரு பெரிய ஒரு ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாமே சோக் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதனால நான் அவங்கள வந்து ப்ரெடிக்ட் லைக் வின் பண்ணுவாங்கன்ற இதில் சொல்லலை. Absolutely nailed that one. And yes, this is the new week. I am joined by S Proxy. We're Hi bro, big fan bro. Basit bro, welcome bro. Chat message man, பண்ணுவோம் ஏன் bro? Week number 1 and 2, the action has been non-stop, always full of surprises. S Proxy. வாதி chatலையா? வாதி என்ன கியூல ஆட வச்சு கைஸ் டிஸ்கார்ட்ல இருப்பேன். மெம்பர்ஸ் இருக்கிறவங்க யாராவது வர்றதுனா வரலாம். வணக்கம் கைஸ், வெல்கம் பேக். That performance here. Welcome That's back, what welcome I'm back waiting to see. everybody. I'm waiting to see who's Like going to be பண்ணிக்கோங்க, that first share team to பண்ணிக்கோங்க. step on up above the rest. வணக்கம் ஏகே அருண். ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ ஹைலைட். ஒரு சின்ன மீட்டிங் அதான் டை. It's going to be an absolute சேதன் ஹாய் ப்ரோ. roller வெல்கம் ப்ரோ. coaster of a ride. டீ Day by குடிக்க தான day, போனீங்க? we're இல்ல going இல்ல to see storylines. இல்ல ப்ரோ. develop. We're going to see வீட்ல அம்மா teams போட்டு rise கொடுப்பாங்க. to the வீட்ல top, இருக்கிறப்ப we're டீ gonna see வெளிய teams போற drop to மோஸ்ட்லி the போக bottom மாட்டேன். and then rise back ஃப்ரெண்ட் to the யாராச்சும் top. கூட்டா போவேன். It's going to be non-stop. அது எப்படி இருக்கீங்க? வாடா எஸ் பார்க்க மாட்டறாரு. தம்பி வந்துட்டேன் And தம்பி. I'm not expecting புரியல. anything different. வாதி ஆர் டீம் இன் திஸ் in குரூப். week 3, and as you can see on My the pick-ஆ? programs here, man, the focus is already Our on. pick These 4 players AM are Faze already, Clan and you Falcon know, getting நல்லா விளையாடுறதுக்கான into வாய்ப்புகள் இருக்கு. tip-top குவாலிஃபை ஆனா form, நல்லா இருக்கும். hopefully. We have And IUC there, Falcons, a lot of பிக் heavy ஜேவியர் hitting அப்படின்ட்டு ஒரு teams. டீம் இருக்கும். Not as அவங்களும் நல்லா scary as the விளையாடுவாங்க. group of death, Decent but I feel team. like the competition's But, gonna be just லெட்ஸ் see. It's also that question Favorite of now what's for a- going to happen in this Let's group. go. I feel like this group is going to be one of the most unpredictable groups because we're looking at it, you know, unlike BJK this, டீம்ல group வந்து of ரெண்டு death, பிளேயர் we கோவிடா. knew who was going to be அடேங்கப்பா. rising to the top. We knew there இது were வேற games இருக்கா? that were match going to be match. surprising. மேட்சுக்கு வா. are heading into match number 1. I feel like the break from last week to this week was so long. I just want to see more PUBG Mobile action, and we're finally here. And this is actually going to start off with a very nice even playing path. Quick question as Proxy. Hot First drops? match guys. Yes or no? Your prediction guys, your Ooh. prediction. You நீங்க see, சொல்லுங்க this is- guys. this is உங்களோட the thing. டாப் If we 3 were பிக்ஸ் talking சொல்லுங்க guys about those எல்லாரும். scrims, if you were talking about டாப் some 3 of the சொல்லுங்க. drop sites 1 they 2 were 3 looking at மூணு there, டீம் தான் I சொல்றோம். would say yes. There were இந்த quite குரூப்ல a significant மூணு amount of டீம் என்னென்ன potential சொல்லுவீங்க? hot drops. I mean, we had Besiktas, we had ஸ்கூல் Faze, முடிச்சு அப்படியே Denny, வந்து ப்ரோ இல்ல and ப்ரோ for இந்த Angry டை Men ஒன்னு going வாங்குனேன் towards எதுக்கு Tiki, வாங்குனேனே then தெரியல also லைக் for Angry Men there towards Gapka. வாங்கி And ஒரே now தடவை யூஸ் all of பண்ணேன். those are சோ those சும்மா potential இருந்துச்சு. hot drops, சரி well, குரூப் எல்லோ கலர் டை easy ஒன்னு to இருந்துச்சு reach சும்மா with தூக்கி this போட்டு flat வந்துட்டேன் spot. வேற ஒன்னு Oh yeah, definitely. This fight very good for all சும்மா the bro. teams, but like you mentioned, also very easy for teams to reach where they want to go and contest. But so far, it's seeming like 4 AM everyone's going to gonna be North Georgia, spread brother. out quite evenly. 4 AM and கீக்கு எனக்கு ஏதோ நல்லா ஆடுவாங்கன்னு BK தோணுது ப்ரோ. very close to Geek one இந்த another, but team I think that will be a split. Yeah, லைக் this is like the அன்எக்ஸ்பெக்டட் same split அப்படின்ற we saw சொல்றது வந்து அந்த yesterday கேம் லார்ட் அண்ட் in கீக் இது ரெண்டுத்தையும் நான் scrims. So I எதிர்பார்க்கறேன் think ப்ரோ. everybody is kind ஓகேவா? of familiar with அண்ட் மை the டாப் 3 drops, வந்து of ஃபேஸ், course, and there's ஃபால்கன் no heavy அண்ட் competition right off the bat. Up in Yasnaya, Faze, though, Falcon, we no, see no, no, no. two teams stretching that way. It can be shared quite easily, but Bujik, the question Bujik, is, will they decide Turkey to team. share? Looks like both teams kind of hovering towards the left side of Yasnaya. கீக்கே சொல்லல நானு. கீக்கே Yeah, ஒரு நல்ல just டீம் moving a தான் little bit more ஆக்சுவலா. towards that NGX western கூட portion, ஆடுவாங்க இவங்கலாம். hopefully NGX looking for
an easier Falcon, entry Geek point. It makes எல்லாமே sense, சவுதி you know, if அந்த they dropped region on a teams. little bit early, that's just So the flight எல்லாமே path that நல்ல they would have teams taken தான், all but the way down to the land. ஆல்ரெடி But Falcon we'll ஒரு wait சவுதி and டீம் see if சப்போர்ட் they will பண்றோம். be ஸோ able to அதனால navigate that quite fairly. Geek You know, தெரியல ப்ரோ maybe they எனக்கு. don't really want to அதோட jump Falcon into பெஸ்ட் early தோணுது. ஸோ contention அதனால just I'm going yet. with Still, Falcon. you know, feel out the And competition, Bujuk boys, understand the stage Falcon. that they're in and the teams that they're going up முடிச்சிடலாம். against. I mean, என்ன ஒரு they've லிங்கா? got a certain idea in scrims, but as we've already seen, I mean, Hot Shot's புஜுக் completely புஜுக்கா? different 4am from what Falcon we saw in GD. scrims, and Okay. that could go in 4am. the same 4am token for the மட்டும்தான். gameplay. Oh, already we got a knock. IHC and Hey, knock, 4 yeah. a.m. That's a long range one. இங்க இருந்து With நாக்கு the வச்சிருக்காயா? Of all weapons, I do Ooh. believe. With the mini 4 a.m.'s knock, that should be an easy revive though, right? They're across the waters from each other. But IHC already asserting dominance. This is one of Swan. the teams I want to keep an 33 eye Swan. out for. You know, formerly Mm. known NSR as good team. Zeus, the தெரியல ப்ரோ. brethren அத பத்தி team எனக்கு அவ்வளவா of ஒரு ஐடியா இல்ல. அந்த டீமை பத்தி ஒரு பெரிய stalwarts that made it லிக்கிபீடியால நான் பார்த்த last வரைக்கும் அந்த week. டீமை பத்தி ஒரு Wondering if this எதுவுமே team இல்ல. will அவங்க also பெருசா show அச்சீவ் up and பண்ணது make it எதுவுமே into இல்லன்ற the மாதிரி top போட்டுருக்கு. 3 மேபி ஒரு அண்டர்டாக் டீம். for this week. மேபி தெரியல ப்ரோ. Yeah, I எப்படினாலும் mean, நடக்கலாம். we kept talking a little bit, you know, I saw on the socials, everyone freaking out about 4 angry men as well. These two teams, they are very much tied in destiny because we had IHC பாப்போம் coming சுக்கு third சொல்லி in கொடுத்த the ரொட்டேஷன் 2020 ஏதாவது போடுறாங்களான்னு PMGC. பாப்போம். We had என்ன 4 கேன்சல் angry பண்ணிட்டான்? men coming through in second place for the 2020 PMGC. So maybe that shot was just a little hello, you know, just greeting நான் ப்ளே பண்ற their லைவ் போடுவா former இல்ல ப்ரோ கஷ்டம் competitors ப்ரோ and அது. just making sure that they're going to try and assert some dominance at least a little bit earlier on. He hit 2 with the iron way. sight? Excuse me? Okay, well, things it might not be அடிச்சிருக்கான்ல? a hot drop as proxy. கைஸ் எல்லாரும் We லைக் already பண்ணிட்டு know பாருங்க that it வந்திருக்க was எல்லாரும். புதுசா பாருங்கன்னா We சப்ஸ்கிரைப் got some பண்ணிக்கோங்க. hot shots டாஸ் சேவியர். with the iron sight, and Savior. he hit 2. Oh man. No. You know, I would expect that maybe by day number 2. இதுவும் நல்ல you know, டீம் தான் where பட் everyone's a நான் bit சொன்னேன்ல more நல்ல warmed டீம் up and சிலது ready. ஸ்டோக் பண்ணுவாங்க Sheesh, அப்படின்றது. I அதுல guess இது ஒரு IHC, டீம் man. எனக்கு தெரிஞ்சு. They are more than warmed up. They're already firing hot. You know, I even would expect it in a few of the later matches. You know, Vivo after you've played a sponsors, few, bro, you know, இவங்களுக்கு you've gotten Wiki. into your groove. Maybe you're feeling a little bit good with some achievements. You know, some points in the back Falcon pocket. But no, ஸ்கூலா? just straight off the bat. So, like I said, it could be a point of, you know, giving a hello, a welcoming point there to 4 Angry Men. But for the time being, IHC, they still have a few visitors either எதையாச்சும் towards that குத்திட்டு North வந்தானா Georgia கண்ணுக்கே area தெரியல. or அதான் even bro. towards Hospital. Bro, We've got VK that எனக்கு moved பிசிலே PMG, ஒன்றும் தெரியல sorry, ப்ரோ. அவன் எப்படி ப்ரோ moving up ஃபோன்ல from அடிச்சான்? that position ஃபோன்ல specifically. அத்தனை But தெரிஞ்சிருக்கும். I mean, we've mentioned 4 Naveen Angry Mackay, Men, bro. we've mentioned IHC. Manti Are என்ன there a few பண்றாரா? other teams that you're Manti also வந்து keeping an eye இப்போதைக்கு out? I GT know ஆடிட்டு you இருக்காரு bro. mentioned Furious Gaming and they're very slick, you know, shirts that they've got there with the fade. But who Hi else bro, are you Naveen Mack you're bro. keeping an eye out? I'm really curious how the rejects are gonna do because they've played in PMGC before. Group but எல்லாக்கு I feel group like எல்லா overall டைய செம Japan செமையா. as a region has bro yet to ஒரே shine. டை தான் டை இருக்கு ஆக்சுவலா. Right, எல்லோ மட்டும் தான் they இருக்கு. வேற do டையே actually கிடையாது have நம்மகிட்ட. their own Premier League over in Japan, so they do have players that play this game day in, day out. You know, it is their full-time job. Yo, Shout outs to Yuhei. one of my NA அவனா brothers அது? that actually ended up on a Japan team. யாருக்கா uneven. தெரியுமா He's guys? currently not அவனா competing, இல்லையா? but he is at the venue. And he's been Snipes telling me, தெரியும் like, பழைய it's player. been இவங்க மத்த ரெண்டு absolutely பேர் தெரியல great எனக்கு. seeing all the players, seeing all the old friends. But yeah, Bro, over in the 1080. Japan 1080 region, இல்லையா என்ன? I feel like this might be their 1080 ல தான் bro year ஓடுது. to break out and பாருங்க. shine, or they're just going to be 1080 right bro. on the cusp of it. அது அவங்க definitely production reject quality team. That's கொஞ்சம் one கம்மி team I'm bro. looking out for. But I'm curious to know, as proxy, we have a whole slew of teams here that all have potential. What is your team that you're particularly looking out for and why? Oh, hold on. Caught. Might actually get some Hey. action here. Trigger driving by really close. Gets lit up தூக்கிருக்கலாமே slightly, அவனை. but he should be okay. Yeah, hopefully going to be Geek taking you, that path. secret Line of sight வந்தானா? right out into Okay, okay. safety. Nongshan Red Team Force secret. just again, Confirm just வந்தானா some bro? welcome hellos as the rotations are going to be making their way through. And I mean, all of this, it's happening within guys the பாத்துக்க zone. எல்லாமே There's லைக் plenty பண்ணிக்கோங்க. of space புதுசா within பாருங்க the zone சப்ஸ்கிரைப் still பண்ணுங்க. to be ஏய் taken ஏய் up, ஏய் so ஆமா they கவுந்துருது. should be able to get themselves ரெண்டு well பேர் போறாங்க பாருங்க ஒரே situated. வகில. You mentioned வாங்க one of ரமேஷ் the bro, teams that welcome bro. I'm looking out for. I'm definitely just keeping my eye out on Falcons because of that invitation, because they are here with that added pressure coming through, you know, from that Middle East and Africa region. I got to give it up for anyone coming through Middle from that East region, and because African I was there, region, I watched them perform, and I want Africa to see தானே them take Middle it East further. And Africa. alongside that, I mean, it's IHC for me. We saw, you know, a little bit of that action in some scrims. We saw a little bit of that beautiful, coherent, you know, gameplay and the teamwork that they were bringing in. So I feel like they're going to be definitely ஏய் a force செத்தானுங்க. to be reckoned with. செத்தானுங்க bro. ஈஸி பிக் Taking a bro look இது. at the mini map here.
The first circle Hey. is on the eastern side. You can see a 4 lot பேர் of சுடுறானுங்க bro teams வண்டி அடி having to rotate டேய் through these hillsides. 4 பேர் Quite சுட்டானுங்க easy எப்படி to ப்ரோ rotate தப்பிச்சானுங்க through. I have to say you 3 will பேரா definitely receive some damage and some shots. But with the terrain here, with it being so wide sloping, you can maneuver downhill or uphill to avoid those shots. ஃபர்ஸ்ட் It seems ஜோன்ல like இங்கலாம் that's what ஹோல்ட் a lot of பண்றாங்க teams are doing. We are 7 minutes in. And a lot of teams are 4 rotating AM வருது early. உள்ள The center of the map starting to get filled up. Of course, you also have those teams that play from the edge and just take their time. So 2 drastically Hey, different துரத்துடி styles, but 4 a.m. Ooh. Fast and Furious here, and that is a Rejects, the first team to suffer a casualty. I was just saying, I was looking out for the Rejects. It's that caster curse kicking in, maybe. We said you can't mention any team. You can't talk about You them asked in me. any way. You asked me. I blame you as Okay, proxy. ஒரே okay, யுகை தான் fine. ப்ரோ Okay, இருக்கான் fine. நியோ I நியோ will take மாதிரிலாம் equal இல்ல blame for that one. But next time it's all on you. கைஸ் மேட்ச் ஸ்டார்ட் But ஆயிடுச்சு அப்படி I நீங்க mean, மேட்ச் for பாருங்க நான் Rejects, கேம் yes, they முடிச்ச are உடனே going to அப்படிங்க slim பேக் down வந்துரும் ஓகேவா just a slight tad. They are going to lose that one member. It is சீக்கிரமா unfortunate, வந்துறேன் கைஸ் but ஓகே at least the rest of the மேட்ச் players are பார்த்துட்டே still இருங்க going to be எல்லாரும் able to take that move on through right past Rozok, so they should be able to get themselves situated. They're still not out of this at all. There's still an No. opportunity to fly that Rejects flag up high and hopefully bring it home for the first match. Yeah, Rejects is also a team that, from what I can recall, they are not usually an edge team. They like to play more center to get a bit more comfortable. And I feel like, for as far as play styles go, I feel like if you're not an edge team, you're less comfortable going down to 3. Because if you're playing more center, you need like 4 up to, man every sight line, every angle to watch out for. 4 a.m. continuing the rotation after picking up the very first elimination of the game. You see that lead scout player knocked down to red HP. 1 HP already. That's just the dangers of being the lead. They're going to keep continuing as the circle shrinks one more time. A little bit to the southeast. As you can see, the eastern side completely empty for now. And I like what some of the teams are actually doing, taking that southern coastline approach. We saw Geek Fam doing exactly that. One of the teams that are currently sticking to the edge, but Falcons making me proud and at least stepping up to find one potential elimination there, at least with the knock coming through. We'll see if they will be able to get that confirmation. Looks like they will. So an opportunity at least just to, pad those eliminations in the back pocket, but they still have quite a long way to go. We can see that entire western portion of the zone so extremely stacked. Yeah, definitely. I'm surprised 4 a.m. is just cutting straight through the middle, but I guess they're already committed, right? Just by now, you can't loop back around, so they're going to suffer some shots right there. Rejects lose another player here, just trying to rotate through the center. I think teams are, feeling out rotation timings and what they can get away with right now. And I think both Rejects and 4 a.m. are realizing, even if we're extremely fast, other teams are just faster if we're not already starting out, near center circle. So we might see these two teams adjust and start doing some more wrapping rotations as Rejects find a bunker spot for now with only 2 up, however. With 2 up against potentially the entirety here of Faze, who are well situated and for the time being relatively safe. GK Esports will just be hitting a few shots their way, so they've got that information to work with running down here towards the valley points. And this is now the question, of course. I mean, those rotations coming in with all of the teams now trying to stack up into this next phase. Like you said, those wrapping rotations, potentially like Geek Fam taking a more southern approach, maybe even heading into that eastern portion. I mean, that would be a massive opportunity for any of the teams, because with the flight path, they might know with those early drops as well that there's an opportunity towards the east. It might be a bit more open. It might give us a little bit more safety into this next phase. Taking a look at Train to Kill here, they're wrapping in from that northeast, completely safe, no other enemy teams in sight. I'm also trying to keep an eye out for another team that plays like HVVP, right? HVVP, they play on the edge, straight up. They barely, if ever, rotate more, center. They're always on the edge side, and Rejects actually having some visitors knocking on their bunker steps. Might be able to get that revive. Good defense out of the Rejects teams, as D Xavier was the ones that crashed in, and they took fire from both, I think, Faze and the Reject team. But as far as edge teams go, maybe T2K. That'll be the team that plays more from the edge side. Next circle centers right on up very nicely for a majority of the teams here.
And I mean, the interesting point there for D Xavier is they sent those two in to scout out that shelter position. Obviously, got a little bit of a shock when they found rejects instead of an open shelter. And then to add on to that pressure, we had the likes of Genesis Dogma Gids actually applying that third-party action and just helping with those eliminations. So the pressure's not really going to be letting up anytime soon for rejects. If they go forward, they find Genesis. If they go back, they find Faze. So we'll have to see how they get themselves out of that situation. But for the time in, they're locked down. They can't really make another rotation. No. 4 a.m. getting a knocked on Furious Gaming. I do believe that's a long-range knock. Oh, actually, confirmation. Yeah, okay. Scout player getting extremely close. 4 a.m. find themselves in a nice dip just north of the other dip right here. The two dips that are left in the center of the circle. Both positions very strong. Geek Fam here coming out on the western side. They have to move on in. Game Lord's right in front of them. Both teams looking for a spot on the edge. And that's pretty much all that is open at this point in the game, as everyone had already centered up. Previous Game Lord gets knocked. Ooh. It's actually Keed Stars there from distance, getting some shots into the Game Lord team. Vivo Keed moving on in just for a little bit of long-range engagement, looking for a few eliminations here and there. What's interesting to me is the way that Game Lord actually managed to cut off Geek Fam, because for the longest time, they were the ones chasing after Geek Fam's position, and then I think Geek just took a little bit of a time to readjust, maybe get some looting going, and that gave the opportunity for Game Lords just to cut in front of them. But I don't know how happy they will be about the situation, because as you said, they've just run into Vivo Keed now. And now it's a question, do they actually take this engagement? Do they try and disengage and potentially give Vivo Key the angle onto them? It's going to be tough. Game Lords, they're still looking for a way in. They have two in the backlines outside of zone, providing supporting fire and just sight lines. They have one player in the edge of circle, but they definitely can't stack on that, as Geek Fam looking for their home. They will find a position right on the very edge at the compound uphill. IHC in a very strong position in my opinion. They may be on the edge, but they do have access to that hillside right in front of them. And we're nearing the next circle shift, taking a look at the minimap. Pretty much every team is in somewhat comfortably besides Game Lord. They are still being kept out by Vivo Keed. Might end up having to be a full engagement, but Game Lord already down to 3. Might be the next team to suffer more casualties. They will start grouping up a little bit, and Vivo Keed, I expect a stronger, yep, it looks like they are going to retaliate. I was going to say expect a stronger retaliation, as this late in the game, you can't just have a team on your backside. Time to go for the points, and the next circle will go out hard to the north. Oh, that just adds to the pressure that Game Lords are going to be experiencing. I mean, not only have they basically been contained out of the zone for the longest time, now with that closure, now with that zone shift, well, they have to make a decision. This War of Attrition no longer has an opportunity to take it further, so they're going to have to take that rotation. Rejects right through Furious Gaming manages to pick, well, at least GK manages to pick one up for them, but they will lose one in the transition. So now, Rejects, time after time after time, they just keep losing players, and unfortunately, that was the team. Yeah, the rotations, I feel like it's pressure and nerves right there out of the Rejects team. The first team to be eliminated. Their brethrens of USG Donuts already knocked out entirely. They're the last remaining Japan team. They're also the premier team, I would say, coming out of Japan. So that added pressure and the nerves, I think it really got to them on game number 1. Didn't even manage to mount up a fight, just losing players one by one on very messy rotations in my opinion. But this is the level of competition as we get another one. Genesis Dogma gets pulled up on. That'll be one player down from that. This is all out chaos. Not much hard cover left. All the hard cover already taken. So teams are forced to kind of fight for scraps and will have to take these engagements outside of zone to pick up whatever points they can. No other option whatsoever. And again, these rotations, these crazy rotations, you keep finding each other, you know, changing up those initial drop sites with the added difference with that zone shifting all the way to the north is going to provide a few of those, you know, surprises as the teams are taking those rotations on in. Now, Vivo Keed looking towards Nongshim Red Force, but Geek Fam up here towards
at least a little bit more towards that western side, holding கேக்குதா? a beautiful Okay, rotation, guys. trying to find a little bit of damage Guys, onto Vivo Keed. வெறியா Some good போயிட்டு இருக்குது damage மேட்ச். numbers, but it's not going அப்படிதான் to நான் சொல்லுவேன், translate நம்பாதீங்க. into a knock that they were looking for. Rather, it's Icy to pick one up. எல்லாருக்கும் வணக்கம் guys. I am Blitz. Western side getting And, extremely crunched Ace in வந்து here. We ஒரு see multiple ஸ்கிரிம் teams, zone ஆடிட்டு 4 இருக்கான். teams lined அது up உன்கிட்ட on the சொல்லியிருப்பான். western side, all looking for a மஜா பண்ணுங்க. position. Vivo Keed getting naded in. A lot of அவனை பார்த்தா defensive smokes. இவனுங்களை I விட don't மோசமா necessarily ஆடிட்டு agree இருக்கானே, with என்னென்னமோ those பண்றான். smokes. Blocks See, off all sight lines what is and this just case? What's the invites behavior? grenades to rain in on them without them being able to really fire off some shots. Nosham Red Force here. மேட்ச் வேற லெவல்ல போயிட்டு இருக்கு. நம்ம 4am என்ன பண்றாங்க? 4am பாய்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு கில் விட்டாங்களா? நான் இப்பதான் மேட்ச் பாக்குறேன். யாரும் தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க. Nosham has advantage வாங்க here டிங் with டிங் that மாமி. initial knock. பசித் ப்ரோ, ஹை ப்ரோ. And with the smoke வெல்கம் lines ஜண்டாவா. blocking out the Vivo Keed, புரியல. I'd like to see Nosham get a அப்பதான் little வந்தேன். bit more டீ aggressive குடிச்சிட்டு towards their இருந்தேன். west சரி side. அவன் They ஏஸ் கூப்பிட்டான். can't just both share this 20 minutes மேட்ச் ப்ரோ. southwestern போயிட்டு edge. வந்துறேன். They have நேரம் to இருங்க ப்ரோ eliminate அப்படினா. one சீரா or வரடா the இருடா. other. And time is ticking. On the northwestern side, we have மேட்ச் எப்படி IHC போகுது? against யாரு Fam. நல்லா You ஆடிட்டு can இருக்கா? see IHC இந்த getting a அந்த bit more அந்த aggressive on the other IHC side. வந்து This இவனுக்கு very தானே ஜியூஸ் veteran தானே team சொன்னோம். knows ஆமா what ஜியூஸ் needs to be அவனுங்க. done and will take the risks to கீக்கு do it. நல்லா தான் ஆடுறானுங்க. IHC கைஸ் இதுல goes வந்து down. ரொம்ப Not ப்ரிடிக்ட் able to பண்ற get மாதிரிலாம் revived by டீம்ஸ் இல்ல. any எல்லாருமே means. லைக் And ஓரளவுக்கு IHC's டீசென்ட்டா ஆடுற டீம்ஸ் aggression தான். might have to just come to T2K a நேபாள் falter here. டீமா அதான் நம்ம Vivo Keed actually சாயல்ல இருக்காங்க. ஒரு taking நேபாள் one டீம் back, actually getting aggressive on ஆமா Nosham. T2K Nosham, தான். like I அவனோட said, they லோகோ ஆமா had an T2K தான் நேபாள் opportunity டீம். there. And if இதுல they're not நம்ம going to சப்போர்ட் take பண்ற it, டீம் Vivo யாரு Keed பாத்தீங்க will take அப்படின்னா it எங்கடா அந்த instead. டீமை 3 காணோம். eliminations for them, and BJK more importantly, BJK they'll தான் get in சப்போர்ட் with பண்ண all போறோம். 4 ஏன்னா and அவங்க தான் control வந்து the டர்க்கி டீம். southwestern side. ஏஸோட ஸ்கிரிம்ஸ் That was எதுல லைவ்? massive for ஸ்கிரிம்ஸ் Vivo Keed லைவ் because இல்ல you were ப்ரோ. talking அது about வந்து the smokes they laid ஒரு down. பெய்டு That was ஸ்கிரிம்ஸ் some of the நினைக்கிறேன். last கரெக்ட்டா pieces தெரியல. of இருங்க லைவ் utility இருக்கான்னு that பார்த்தேன். we've seen. I mean, other than another 2 smokes on one லைவ் player, that's all that they போடல had ப்ரோ. left லைவ்ல to எதுவும் try and போடல help ப்ரோ. them out of that situation. So to be able to fight their way through is going to be massive. But unfortunately, their journey doesn't stop here. They still have to get themselves into the zone. Geek Fam is still fighting வெறியா it out சம்பவம் போயிட்டு against இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். IHC to நம்ம provide சப்போர்ட் them பண்ற that டீம் space to என்னைக்கு move on ஜெயிச்சிருக்கு forward to பிளிட்ஸ் at ப்ரோ. least எஃப்எஃப் alleviate ஜெயிச்சாங்களே. some pressure எஃப்எஃப் from ஃபுல்லா இல்ல below போன that டைம். they're going அப்புறம் to be sent S2G through. சப்போர்ட் பண்ணேன். And it அவனுங்க has உள்ள to come with the நான் இல்ல புரியல connection. எனக்கு It's பிரேம் ப்ரோ என்ன கதை? beautiful. And now only one ஸ்கிரிம்ஸ் member இல்ல ப்ரோ. left for ஜிஎஸ்டி IHC இன்விடேஷனல். before they can have some அது decent டோர்னமெண்ட் fights ப்ரோ. towards the அவனுங்க எந்த இது எல்லாமே ஸ்கிரிம்ஸ் மாதிரி தான் ப்ரோ. இவனுங்க டோர்னமெண்ட் எதுக்குமே காசு இருக்காது ப்ro. அதே மாதிரி இன்விடேஷனல் மேட்சஸும் வந்து பிளேயர்ஸ் இல்ல. போன இதுக்கு முன்னாடி ஒரு லாபியில் ஜாயின் பண்ணானுங்க. ஆள் இல்லைன்னு சொல்லி வெளியே வந்துட்டானுங்க. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு டோர்னமெண்ட் ஜாயின் பண்ணானுங்க. இதுக்கு இந்த டோர்னமெண்ட் காசும் தரல, ஒரு மண்ணாங்கட்டியும் தரல. எதுக்கும் காசு தரது இல்ல. சும்மா இவனுக்கு பிராக்டிஸ் விட்டுறக்கூடாதுன்றக்காக இவன் அப்புறம் மேக்ஸ் எல்லாம் போய் ஆடிட்டு இருக்காங்க. எஸ் டெட் ஐ கெஸ் ரொம்ப லாஸ்டிங் பண்றாரா? அவன் டெட்டா இருந்துச்சுன்னா அந்த ரைட் கையில இருக்க அந்த தம்பு இது 4 ஃபிங்கர் வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டான். To that northwestern side and then shoot on in. Good luck to him as Vivo Keed full sending into the dip right into the likes of Furious Gaming and they get decimated instantly. Bro, இவனு என்ன ப்ரோ செத்து that's a bad play. IHC செத்து போயிட்டானுங்க. GD செத்து போயிட்டானுங்க. GD வந்து இண்டோன் டீம்னு நினைக்கிறேன். RC வந்து யாரு? ஜப்பான் டீம். ஜப்பானுக்குலாம் டீம் இருக்குன்னா siege to the Besiktas Fortress 4v4 situation happening on there, and meanwhile in the rest of the middle of the zone, GK has been sitting here in the hard compound, shots at everyone, very comfortable. Satan there, even Surya, உன்னோட அக்கவுண்ட்ல $117 $171 இருக்குடா. You want to get some more points racked up, but something அவ்வளவு இருக்கு. அது தூக்கி அண்ணா அக்கவுண்ட்ல போட்டுக்கிட்டேன். Absolute rush that happened there for Furious Gaming. Nice. GK Esports should know உனக்கு நேத்தா உட்கார்ந்து chat பண்ணடா. அவனுங்க ஆல்ரெடி நீ 2 டைம் ட்ரை பண்ணியானே. You do have to back that up with a bit more numbers or at least அது வந்து லைக் நேம் மாதிரி இருக்கனால ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அவன சைடுல இருந்து ரிலீஸ் பண்ணி விட்டோம்னா ஒரு மெயில் வரும் அப்படினானுங்க. அப்படியே திருப்பியும் ஒரு நாள் கழிச்சு போடுவாங்க. Here towards trying to kill Besiktas, as you mentioned, Besiktas currently finding themselves அதெல்லாம் பண்ணிடலாம். They still have all 4 members up. They still have that compound. They still have that hard cover. But will they be able to recover as well as Game Lords now up against Geek Fam here, Zute? Geek Fam has been asserting dominance Faze. early on. We saw the likes of IHC go down. Now Geek Fam controlling the northwestern side. Will look to rain in the nades. நான் வந்து இந்த டைம் Should BJK be bro. good. இதுல எந்தெந்த டீம் தெரியுமா? அந்த DX னு இருக்குல்ல, அந்த டீம்லாம் வந்து பேன் டைம்ல விளையாடுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பேன் Through டைம்ல the window opening. PUBG பேன் ஆன ஸ்டார்டிங் PUBG பேன் ஆனடியா? Coming in with 3 players. One player knocked out in the blue zone. Won't be able to get revived. They're going to have to look to take out another team to get fully into this circle.
Geek Fam okay. continuing DX ல to lay இருக்கானா? siege to that shack with P12K multitudes of ஜேனன்றவே utility. அப்புறம் One DX connecting ஓ there. That is இவன் one T2K more வந்து down நேபாள் from டீம் Game கரெக்டா? Lords. Geek நேபாள் Fam டீம்ல இருக்கான் வந்தாச்சு. with நேபாள் டீம் finishes. நிறைய Next பாத்துர்க்கேன் circle இந்தியன் ஸ்கிரிப்ட். shifts ஆமா down ஆமா to the south. வருவானுங்க So all three அடிக்கடி teams ஜெயன்மாராலாம் வந்து will ஆடுவானுங்க. have to finish this ஆமா up. ஆமா One player left for Game Lord. He's shimming back and forth. Try and dodge Molly, என்ன dodge ஜி நான் nades. சப்போர்ட் பண்ற டீம் அடி It's good so வாங்குறானுங்க. far, but now he's got to dodge the bullets as well. Back into the shack, and என்ன man, லோ this எண்ட்ல last player, இருக்கானுங்க Game நம்ம Lords, சப்போர்ட் பண்ற டீம் looking like கடைசில Neo இருக்கானுங்க. out here, dodging Boy, everything, I'm but there we go. The final யாரு? மாமா blade எங்க connects, பேசவே but மாட்டாரு. damn, மாமா ஸ்ட்ரீம் ஆடிட்டு entertainment. இருக்கான்டா. Now looking towards the Invitation. likes of Geek Whoa. Fam. Moving on in from that northern side, trying to scout out what's happening here. There's already lost one member, but at least up against Geek Fam, they will be finding themselves on கீக்கும் equal நல்ல footing, டீம் but தான் it's ப்ரோ. about that கீக் வந்து information இதுக்கு over to முன்னாடி this நான் ridge line. கேள்விப்பட்டிருக்கேன். They ஒரு ரெண்டு don't மூணு yet have இதுல line of sight. Baby moving up to கேள்விப்பட்டிருக்கேன். try and இதுலயோ find that information. வாதி That's ஏதோ going இது to be பண்ணும்போது crucial கீக் for the பத்தி team, பேசியிருந்தாருன்னு because as we நினைக்கிறேன். know, they அது still ஞாபகம் இல்ல. need to find their position in zone. They still need to get themselves in a எல்லாருமே safe இதுல இருக்கிறது position எல்லாம் for this முக்காசி next பேரும் phase. வந்து And லைக் right now, ஆவரேஜ் it's about that ஓரளவுக்கு information. It's about அதாவது that நீங்க protection. They can't கேள்விப்படாத make that டீம்ஸ் protection இருக்கும். ஒரு சில எல்லாம் until வந்து they get rid of Geek வேற Fam. டீம்ல கூட ஆடின பிளேயர்ஸ் இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி தான் Back இருக்கும். onto Faze here, laying siege to No, bro. the வெறியா GK நேடு போட்டான் team. bro. அவனுக்கே 1v3s. மூஞ்சிக்கே நேடு Oh, போட்டான் self bro. nade. He cooked out a அசாண்டா. second too long, and the jump shot through அம்மா ஒரு the crack மேட்ச் in the திருப்பி opening. விட்டாங்க. GK, they thought they could leave two members there to ஜிகேன்ற deal with வந்து the last member of Faze, but துபாய் this டீம் man இவனுங்களோட has கேலக்ஸி been ரேசர்ஸ் proving ஓடதுன்னு நினைக்கிறேன். அவனுங்க more லோகோ அதே trouble மாதிரி than இருக்கு. expected. Now it's a 2v1. He finishes through the revive. His Good revive shot. goes down instantly, and that is Ragnar with the clutch 1v2, and he gets full reset onto his team. Back up to 3. The Besiktas siege யாரா with அவன Train to தெரியலையே. Kill still T2K ல ensuing here. சந்தேஷ் Train to நல்லா Kill, ஆடுவான். one அப்படியா? player not. It does look like Besiktas கிரிஞ்சு has lost பண்ணாதீங்க 2 அவன். players, however. ஜி Train ஜி to Kill ஜி in much better position. மொபைல் Back to விளையாண்டு the இருக்கானு northwest, ஏதோ Geek இது ஆடிட்டு Fam இருக்கான் ப்ரோ. trying to conquer this side of the circle. They will find the shack position open, down to 1 player. Geek Fam up to 6 eliminations. So proving quite well for their casualties, getting the points in at the very least. BJK என்ன ப்ரோ 2 கில் போயிடுச்சு. எங்க அவுட்டானுங்க? So it looks like Hey Turkey losing boys, one member அடிச்சிட்டு early வாங்கடா for those சீக்கிரம். rotations straight down the middle way early on, paying off really well for them here. It's one of the few teams that has actually been zone blessed here towards the later phases. The rest have all had to Will Turkey awkwardly boys win, try and guys? move closer and 4 closer. AM One of பத்தி those சொல்லு teams ப்ரோ. being தெரிஞ்சா Besiktas, சொல்ல who we can மாட்டேனா see எந்த now, டீம் எனக்கு அவ்வளவுல தெரிஞ்ச டீம்ல 4 AM experiencing தெரியும். some, ஆனா பிளேயர்ஸ் repercussions பத்திலாம் for தெரியும். their எல்லா rotations. இது So மாதிரி one தான். will be going இந்த down, டைம் நான் down சப்போர்ட் to பண்ண only மாட்டேன். one 4 member AMக்குலாம் for ஆல்ரெடி Besiktas. And போயிடுச்சு. we 4 remind AMலாம் you, திருப்பி they வரணும்னு still அவசியம் have இல்ல. to get நம்ம past BJK Train உள்ள to போ Kill. கொண்டு போவோம். Over in என்ன the எல்லாம் செத்து western போயிட்டானுங்க. நான் side, என்ன we've ப்ரோ got Geek Fam நான் slowly கமெண்ட் படிக்க moving மாட்டேன் up ப்ரோ. right கமெண்ட் படிக்கும் போது alongside ஒவ்வொருத்தன் Furious செத்து Gaming, போயிடுறான். but towards the northern side, they've got 4 AM. So Geek Fam, you'd say they இன்னைக்கு find வந்து themselves in போர்ச்சுகல் the vs sandwich. செர்பியா மேட்ச் இருக்கு. I think they'll be யார் fine for this ஜெயிப்பா? circle, particularly on that flat side. No teams can really pick or peek out at them. நேபாள்ல இருந்து So ஒரு much டீம் crossfire போய் happening everywhere. Train to குளோபல் Kill, ஆடுறாங்க அப்படின்றது down வந்து to பெருமையா 1 இருக்கு. now. Their fight with Besiktas looks so good. இருந்தாலும் It was Evil a Surya team 4v2, and போயிருக்கலாம். now all of a sudden, Yeah. this is the entire. This guy, Enjoy, has No 4 way. eliminations. I think that is the Oh, first 1v4 அடிச்சிட்டான் bro. 1v4. I don't know how he managed to do that all by himself. Maybe getting பாத்தீங்கல்ல ahead of them, using நம்ம that சப்போர்ட் பண்ண UAS அதே with மாதிரி some இருக்கும். 4 sequence AMல வந்து type 7 peaks, ஹண்ட்ரட் மட்டும் தான் cut down the entirety of Train to மாத்திட்டேன். Kill. That's Train to Kill. எனக்கு எவனையுமே தெரியலடா. Clutch முக்காசி டீம் எனக்கு indeed for டீம் பேரே Besiktas. தெரியாதா. Geek Fam here. என்னைக்கு தான் உட்கார்ந்து on the பார்த்தேன் flat, இதுல like I லிக்விட் said, டேல. 4 they're AM good for சக்கு now. தான் இது Up to அவனும் 9 போயிட்டான்னு நினைக்கிறேன். eliminations. என்னமோ The பண்ணிட்டான்டா circle டேய். shows என்னமோ off, பண்ணிட்டான்டா but டேய். they'll have to once again கேக்குது. head into the fray. And now there's a 3-man Hello. team Okay, of I will 4 leave. AM. Another Vanta, 3-man guys. team, Furious Gaming. And தோத்துட்டீங்க GK ஜி. setting ஆமா, very 7 comfortable கிலோ, with 8 3 கிலோ. at the Hashtag hard fix cover it. with pure sight lines onto everyone. பாத்தீங்களா டர்க்கி டீம் Absolutely. படம் I காட்டுறேன். mean, one of 1v4 the அடிச்சான் better ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச். positions. I mean, they've got அப்படியா? talent virtually everywhere. It only might இப்பதான் be சம்பவம் காட்டிட்டு the வந்தான். Sniper ல ஒரு looming knock threat of பாத்தீங்களா? Enjoy இவன் off with the ATC. bat of that எதையுமே crazy பார்க்கல நானு. 1v4 Match over that bro, can make bro. something happen and can really be a thorn in the side of GK Esports. 7 But for the கிலோ time அடிச்சான் being, bro. over Hashtag here fix. towards 4 angry men, they keep ஆனா their இவனுக்கு தான் focus. Geek Fam. அதுலயா? இல்ல இல்ல. is நாங்க ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு lurking டீம் in அடிச்சப்போ about, so we also have ஜிஏயும் இவனையும் a அடிச்சோம். wonderful நிஞ்சா one team பங்க்ல here ஒரு of டீம்ல இருந்தாங்க. Furious Gaming. அவன்- Just அவனுங்க waiting for global the esports time கூட to வந்துடுறானுங்க. come. சொல்லு bro. Again, it's coming down to that numbers அப்ப game. அலைவ் They இருந்துச்சியா? really wanna கடைசில get involved லைக்
கடைசி team ஜோன்ல அலைவ் இல்ல. that has the upper hand, that has praise more கொடுக்க players. But Geek Fam, they're scrambling. They need to get into zone. ஏய் யார் They அடிச்சா? make a play happen and they try and wow, இவனே இறங்கி great அடிச்சானே. cover fire. Geek செம்மையா And Snipes அடிக்கிறானுங்க. actually Bro, managed to நான் stay சொன்னேன் alive. brother, Geek Furious நல்லா gaming. ஆடுவானுங்க. Getting picked apart. Geek Fam. ஜிகே வந்து With an இவனுங்களாடா ப்ரோ insane இது கேலக்ஸி entry right ரேசஸோட there. இல்ல, இல்ல. என்ன Great ஆஹா, job அது by கீகே, Luka ஆமா, there, கீகே providing வந்து the support line அண்ணனால fire. கேலக்ஸி தெரியாது. ரேசஸோட அதுவும் சவுதி லோகோ தான் bro. தான்டா அதுவும் சவுதி. அவன லோகோ அப்படியே இவனுங்களோட லோகோ மாதிரியே தான் இருக்கு அது தெரியாது. He'll be able to get a heal off as well. And now it looks like Furious Gaming, which looked சவுதி இல்ல துபாய் டீம் comfortable enough,
is getting sieged on by Ayyo, Geek Fam, BJK, and through gali. all this chaos, we have another fight coming. 4 AM Bashikta's aடிச்சிட்டான் bro. finally does go Andra, down, so that போவே. thorn inside taken care என்ன of. bro Geek பாட்டு Fam, மாதிரி 10 உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான். eliminations, about to make that 11. All he's got to do is என்னையா? pop in and fire off some shots, and there we அசால்ட் அடிச்சிட்டு go. போயிட்டான். We're down to the last அவ்வளவுதான். 3 teams. ஜானி Geek Fam ஆடினாரா definitely அவன்? the team that has ஜானிலாம் progressed ஆடல the bro. most so far for this match. பங்கு நிஞ்சா I mean, we have to ரெண்டு remind பேரு ourselves that they're running as a duo right now with 11 அதுக்கப்புறம் eliminations. ஜி They 4 keep பேர் ப்ரோ finding teams and it looks எம்ஜில like 2 they கில் have அடிச்சோம் no டிஎஸ்எம் idea. They have no threat வானியல 2 of கில் backing out just yet. அப்புறம் இவனுக்கு Over 4 to those கில் 3v3s ஜி 4 that கில் we were talking about, it's GK Esports and 4 Angry Men that have the better மொத்தம் numbers, எவ்வளவு but 8 கில்லா will Geek Fam be able to climb that mountain high to take on that challenge and to end up as one of the last teams standing பரவாயில்ல right now விஜய் in கேஷ் quite a 4 bit of 4 a kills ஓட position as both of those 3-man teams are applying Hey. pressure to their situation and their current position. And once இந்த again, geek கேம் இருக்கு GK geek இருக்கு Esports, they find themselves absolutely GK zoned. தான் டின்னர் போல Geek bro fam. Man, give the circle over to Geek Fam, man. They worked for it. Coming in from the northwestern side, Mandy dealt with ஆடுனானடா IHC, இதுக்கு என்ன dealt அடைவு with அதிகமா multitude இருக்கு நானு teams on the அகிலன் north, cleaned Maxi out the last striker. player at the shack to take the flat, and then had to press 4 in, RP ல இருக்கான் bro அவன் downhill, PC எப்ப being வெடிக்குதோ shot அப்பதான் at bro by வருவான் அவன் every team that was up, and then taking ஆல்ரெடி out ஒரு ஆளு players core gaming, RP and core they RP ன்னு சொல்லி still 2 டைம் don't மதர் get காலி the திருப்பியும் favor of the கொடுத்திருக்காரு circle gods. I don't know. But then again, Maxi they lost scrims a lot of ஆடுறாரு time, bro. and all they've Scrims been முடிச்சிட்டு doing வராரு. is just been picking up Matches வாங்கி ஆடுறாரு. eliminations. So maybe this will work out for the better of them. This is going to be the most difficult one yet, though. Meanwhile, 4 AM on the northern side. They'll lose the cover of the dip, so yeah, they Hey, push have பண்ண to போறானுங்க. leave the dip side. It looks like they'll lay down some smokes and use 4 their AM vehicles ஏய் இதெல்லாம் GK சூப்பரா will பண்ணுவானு manage தெரியுமா to இந்த ஸ்மோக் போட்டு tent போறது இதெல்லாம் வேற at மாதிரி some பண்ணுவானுங்க hard cover. ஜிகே புடிச்சு Ideally, அடிப்பானுங்கன்னு I think நினைக்கிறேன் 4 AM chokes out the Geek Fam team. And இல்ல then இப்போ with என்ன the last யோசிக்கிறானுங்க three, போயிட்டானுங்க நீங்க goes #3 in for the last fight with the side of GK. Actually, they're not going to wait ரொம்ப to choke சரியா out ஆடுறானுங்களே the சார் team போறேன் of ஏய் Geek ஒரு Fam. டேமேஜ் They're எடுக்காம going to வந்து go குத்துறானுங்க ahead பாருங்க and slam right in already. 4 ஒருத்தன் AM ஏறி now turning அடிச்சிருவானுங்க on the இப்போ aggression. This gives an opening for Geek Fam to maybe அவ்வளவு get ஈஸியில into ப்ரோ this zone as அடிக்கிறது well. அவன் ஓடிடுவான் முன்னாடி This is the best possible opportunity here for Geek Fam as இப்போ 4 பாரு AM they எல்லாத்தையும் take on இருக்கிற their only எல்லாத்தையும் other வீசுறாயா competitors with the 3 men இப்போ still புஷ் out பண்ண for மாட்டானுங்க GK ப்ரோ அந்த Esports. டாப் Gates 3 right அந்த now #3 trying to hold அந்த them டீம் off எலிமினேட் with பண்ண a தான் few nades, பாப்பானுங்க ஆனா few ப்ரோ volleys இவன் being sent ப்ராப்பரா on out ஒரு just கிரனேட் to make போட்டானே this அடிச்சு approach for them as difficult as possible. ஸ்வானுக்கு As எப்படி well இந்த as நேட் to வரவே take down புரியல those அந்த HP bars to இடங்கள்ல half, எப்பவுமே but நேட் it's போடுவாங்க going to be Ragnar and Hope that இங்க have பின்னாடி to ஒருத்தன் அவன் இவனை apply வச்சு that விட்டுருவாங்க backup. அவனை They ஏய் have அவனா to give that கஷ்டம்பா backup and that covering fire. ஏய் இவன் Otherwise, எதுக்கு ப்ரோ Gates might தேவையில்லாம be ஷாட்ஸ் finding எடுக்கறான் themselves in a ஓபன்ல difficult படுத்துட்டு position. இருக்கான் Ragnar now moving on up as Gates goes down to a அதானே lead. So for Angry யார் Men, யா they might அவனுங்க take this as the trigger to move on up. இங்க ஃபைட் போயிட்டு இருக்கு அமைதி உள்ள வர nade வேண்டியதானே right there. Knocking அதான் that player down to தேவையில்லாத have to வேலை get the confirmation too. That should be an easy revive for the 4 AM team. ஸ்னைப்ஸ் ஸ்பாட் இவன் பண்ணான் இவன் Now, ஒருத்தனே ஏய் ஹோல்ட் எதுக்குடா பண்ணிருக்கான் எச் அடிக்கிறீங்க We'll probably The play 4 a AM bit planet more இவன் passive. புரியல There அவனுக்கு is ஏன் still அப்படி a team of அடிச்சானுன்னு Geek சொல்லி Fam out here for both teams to deal with. இவனுங்களும் Hope சேர்ந்து அடிக்கிறான் gets one. காலி Geek அவ்வளவுதான் Fam, முடிஞ்சு 4 AM 1 picks up the other. Oh, We're what down are to you the last doing? two teams. It's a Four AM 2v2 kill situation. Savon here, such a veteran player. We have சைனீஸ் seen சைனீஸ் this ப்ரூவ் பண்ண player போறானுங்களா all திரும்ப year long. ஜிகேவே They 10 get கிலோ the வச்சிருக்கானு revive. ஜிகேக்கு 10 3v2. கிலோ வச்சிருந்தானுங்கன்னு நினைக்கிறேன் GK ஆமா on கீக்கு நல்ல கில் back foot here. Ching Chen pushing up close, establishing Chen. pressure. இடம் தெரிஞ்சிச்சு Meanwhile, for him getting Quick ever so Chen. closer. Do they Quick know Chen. Ragnar is in that shack? இவனோட Though? They're பொசிஷன் throwing தெரிஞ்சிச்சு Yuto அந்த at the building. ராக்னார்க்கு. They had an idea of clearing out the shack. I feel like at ஆள் least பாத்தியா? one Yuto would have போட்டானுங்க gone நேடு. their way. So they got to be careful. And just as I say 4 that, AM ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் they சிக்கனா do check the shack with the grenade. Yes. 3v1 பார்த்தாங்க situation. அவனோட Hope, பொசிஷனும் he தெரிஞ்சிச்சு is the last hope. Now, சே செமையா for the அடிச்சான் ப்ரோ GK செமையா team, கனெக்ட் ஆச்சு 1v3, UMP out on the side, gets one, Oh, can get the second one, but the nice. trade is good. Nice. And that is 4 AM coming back from a very quiet super, year தம்பி. last year. This team looking so strong. உங்களுக்கு எந்த இந்த டீம் மாதிரியே வேணும் இருக்காங்க Last year they pretty much நமக்கா fizzled out and நமக்கு disappeared, வந்து but they are back Faze, again this year, and Falcon, they are back with BJK. vengeance, taking the very first chicken dinner ஃபால்கன் of the week ஃபால்கன் 4 group. பேஸ் ஹைஎச்டி He might even say that 4 Angry Men are back from the grave and IHC they're ready lah. to take that, No, bro. that potential spot Bro, in the first grand ஆனா finals. ஆனா- of ஏய், the நல்ல அவனுங்க டீம் தான்டா தான் GS team. ஆனா on the அவனுங்க first map and bringing in a beautiful performance. நல்ல GS டீம் தான் Esports towards அவனுங்க that தானே. final ஆமா part. ஜிஎஸ் I அவனுக்கு was தான் worried, ஜிஎஸ் you know, கார்ட்லெஸ் you mentioned ஐசி that the best possible opportunity for them அவன் would have been PMGC to ல find பெருசா Geek இருந்தானா Fam அவன் first, நல்ல சூப்பரான then டீம் worry about GK Esports, and even in that
initial entry to GK Esports, it looked difficult. I mean, there were mollies, there were nades, every Arya, which way Mada. you looked for Angry Men, they didn't have an mad, opportunity to bro. just take a breath. Yet they made it happen. Bro, It came down to that Portugal clinical எப்போ bro precision, match? that execution 9 towards those மணிக்காமா. final phases.
Just slowing என்ன things down, சூர்யா ப்ரோ working off the ரொம்ப box, எல்லாம் making பாப்பீங்களா sure they're doing everything right. ஃபுட்பால்லாம் பார்க்க மாட்டேன் ப்ரோ Take a look Ronaldo at காக்க that போறேன் geek Okay, bams. That's okay, the okay, okay. util use. That just shows how much they had of Ronaldo target. ஆயிடுச்சிங்களா மூணு டீம் போகாதா Ultimately, ப்ரோ Geek இது fam ஏனுங்க with the eliminations. ஃபேஸ்ல உச்சல எப்படியா நான் ஒரு செத்தானுங்க மேட்ச் பார்த்தேன் செம்மையா தூக்கம் Getting வந்துச்சு மேட்சே ஒரு கோல் பார்க்கல மட்டும் அடிச்சான் ஃபேஸ்ல எங்கயா செத்து போறானுங்க இந்த ஃபேஸ் இவனுங்க Fired off some shots. ஃபேஸ் ஃபுல் Setting very ஃபேஸ் அது with train to kill பேஸ் still இங்க தான் செத்தானுங்க அந்த ensuing here. முன்னாடி Train to குழியில kill. ஆ One முட்டி player எங்க knocked. சுத்தானுங்களே Lost முட்டி one தான் member, but at சுத்தானுங்க least up அந்த against குழியில Bullies, தான் they're ஃபேஸா finding themselves on equal footing. அது இல்லையே. பிஜேகே முட்டி இவனுங்கள செத்து 32k They அடிச்சானுன்னு நினைக்கிறேன் don't yet நாலு have கிலோ the ஆமா other ஏதோ side. ஒரு Maybe முட்டி moving up to try and find that தெரியும் ப்ரோ information அதான் is going முட்டி to தான் be crucial for the செத்துருக்கானு team. ஃபால்கன் Because செத்தாங்க as we know, நாளைக்கு they still need to find their Falcon position எங்க in zone. செத்தானுங்க They கூட still ஞாபகம் need to get themselves in a safe position for this ஏய் next ஃபால்கன் ஓபன்ல மாட்டிட்டாங்க ஆமா ஃபால்கன் தான் ஓபன் இதான் ப்ரோ 1v4 இதான் 1v4 ஆமா அஷாம் ப்ரோ ஸ்கோப் ஓபன் பண்ணி அடிச்சிடலாம் ஆத்தில நம்மால அதே மாதிரி ப்ராடக்ட் டர்க்கில இருந்து இறக்கி இருக்கோம் சூப்பர் ப்ரோ ஓஹோ டிஜே எதுக்கு நீங்க சப்போர்ட் பண்றீங்க எனக்கு தெரியும் ஓகே ரைட் இட்ஸ் ப்ரோ மூணு டர்க்கி டீம் வந்து இப்போ ஃபைனலுக்கு ஆனா இறக்குறோம் சூர்யா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் அடிச்சான்ல இதே மாதிரி ரெண்டாவதையும் அந்த பீக் பண்ணி கிரவுச் எடுத்து விட்டாலே அடிச்சிருக்கலாம்ல வெளிய ஓபன்ல போய் தானே செத்து போனான் அவன் லேட்டா தான் வரான் அங்கிட்டு தேர்ட் வரான் எதை ப்ரோ கேக்குறீங்க இந்த கடைசியா அடிச்சது இப்போ சொல்றீங்களா லைவ் கோரையை மடிச்சான்ல. கடைசி 1v3 இருந்துச்சுல அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நாக் ஒழுங்கா அடிச்சான் ரெண்டாவது நாக் இப்போ கிரவுச் பண்ணி எடுத்துருந்தாங்க அதுவும் நல்லா கனெக்ட் பண்ணாங்க ப்ரோ நல்லா ட்ரை தான் இப்போ டேகே வாங்கல ஹெச்பி அப்படியே இருக்கு பாருங்க இப்போ அப்படியே கிரவுச் பண்ணி அடிச்சிருந்தானே அடிச்சிருப்பான்னு நினைக்கிறேன் எய்ம் பண்ணி அடிக்காம இருந்திருக்கலாம் வேற எதனா பண்ணிருக்கேன் ஓபன்ல போயிட்டு ரெட் வாங்கணும் அவனும் ஃபேஸ்லயும் வந்து இந்த இவன் டோனிக்கு ஒருத்தன் தான் வந்து கேரி பண்ணுவான்னு நினைக்கிறேன் இந்த டீம் ஏசு ப்ரோ இந்த டைம் உங்க சப்போர்ட் எதுக்கு இந்த டைம் நம்ம வந்து ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் ஃபோர்த் ஃபிஃப்த்ல இருக்க பிஜேகேவும் 7 8ல இருக்க ஃபேஸும் 9 11 13ல இருக்க ஃபால்கனும் ப்ரோ மூணு டீம் ப்ரோ ஆனா எனக்கு இந்த ஃபேஸ் நல்லா ஆடுவானான்னு தெரியல ப்ரோ நான் சொல்றேன் ப்ரோ இன்னும் ரெண்டு டீம் சொல்றேன் யாரெல்லாம் தெரியுமா கீக் ஃபேம் அதுக்கப்புறம் கேம் லார்ட் இவங்க ரெண்டும் நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்னேன் இந்த ரெண்டு டீமும் லைக் அன்எக்ஸ்பெக்டடா திடீர்னு நல்லா ஆட வாய்ப்பு இருக்கு இப்போ 4am யாரும் இல்ல 4am வந்து ஆல்ரெடி ப்ரோ நம்ம வந்து ஆல்ரெடி ஃபேன் பேஸ் இருக்கிற டீம் சப்போர்ட் பண்ணினா அப்போ சொல்லுங்க ஓகே ஓகே நல்ல டீம் தான் புரியுது, அதுக்கு புரியுது. சப்போர்ட் பண்ண விரும்பல நான் அவ்வளவுதான் நல்ல டீம் ஓகே தான் ஓகே மேக்ஸ் நான் மேக்ஸி இந்த ப்ரோ டைம் வந்து நான் யோசிச்சு எடுக்க போறேன் ப்ரோ போன டைம் மாதிரி பிகேவா சொல்லிட்டு மேடுடா ஃபர்ஸ்ட் இதுல ஏதோ கொசவ சொன்னாரு நாசமா போயிட்டாரு செகண்ட் நைட்ஸ் அவங்களும் வெளியே ஏன்னா எனக்கு அவங்கள தான் ஒரு பிளேயர் தெரியும் டிஎக்ஸ் வேர்ல்ட் கிளாஸ் டிஎக்ஸா டிஎக்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் ப்ரோ எனக்கு சோக் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சு எனக்கு ஒரு ரெண்டு டீம் தோணுது ப்ரோ டி செய்யறது ஒண்ணு இன்னொன்னு ஐஎஸ்சி ப்ரோ இந்த ரெண்டு டீம் வந்து லைக் சோக் பண்ற டீம்ஸ் இவனுங்கலாம் பார்த்தா 4 ஆங்கிரி மேன் பேருக்கு மூஞ்சிக்கு என்ன வரும் அமுல் பேபி மாதிரி இருக்கீங்க ப்ரோ இவன் கூட ஏதோ லைட்டா டெரர் மாதிரி இருக்கான் ஒரே மாறறாங்க அப்புறம் டிஸ்கார்ட்ல இருக்கு பாருங்க டிஸ்கார்ட்ல அப்படியே லைவ் பாருங்க ஃபேஸ் கிளான் வேற ஃபால்கன்ஸ் இருக்கானுங்க ப்ரோ PMGC இவனுக்கு தெரியுமா ப்ரோ இந்த கார்டல்ன்ற பாருங்க அது என்ன ஜியூஸ் என்ன கார்ட்லெஸ் பண்ணீங்க பழைய பேர் ஜியூஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் ஜியூஸ் கார்ட்லெஸ் ஜியூஸ் ஐசின்னு இருப்பானுங்க தெரியுமா ப்ரோ மங்கோலியா டீம் ஜியூஸ் தெரியுது இவனுங்க எல்லாம் தெரியுது நீங்க டிடில ஆடும்போது கூட ஆடி இருப்பானுங்களே ப்ரோ இவனுங்க ஞாபகம் இல்லையா யாரு சொல்றீங்க பேன் டைம்ல வந்து ஆடுவானுங்களே பேன் டைம்ல நம்ம கூட வந்து எல்லாம் ஆடிட்டு இருப்பானுங்க தெரியுமா ஜியூஸ் கார்ட்லெஸ் ஜியூஸ் ஐசின்னு D12K ஆடுவானுங்க அப்புறம் இந்த DX ஆடுவானுங்க அவனுங்கலாம் வந்து பேன் டைம்ல வந்து ஆடுவானுங்க ஸ்கிரிம்ஸ் இந்தியன் ஸ்கிரிம்ஸ் போன பேன் டைம் இவனுங்கள அடுத்து அந்த D12K அடிச்சதால எனக்கு மாண்டேஜ் கூட பண்றேன் நீ பெரிய ஆள் ப்ரோ எல்லாரும் அடிச்சு மாண்டேஜ் ப்ரோ பிளேயரா If two teams விராம் தான் ப்ரோ நல்லா இருக்கும் I love Imperial. Imperial Fury அடிக்காத ஆளா Send that little message saying, "Hey, don't come this way. We're here." 4, it does get very Wheels dicey, எல்லாரும் very அடிச்சு hairy, மாண்டேஜ் but போட்டுருக்கான் it did not work out for them whatsoever. Train to kill on the other side, laying siege to the Besiktas fortress. 4v4 situation happening on there, and meanwhile in the There's நிறைய இருக்குல PMGC ல இதுல ஃபர்ஸ்ட் நாக் பாத்தீங்களா ப்ரோ இந்த மேட்சோட ஃபர்ஸ்ட் நாக் பாத்தனே connection. It's beautiful. And now only one member left for IHC. எப்படி அவனுக்கு கண்ணு தெரிஞ்சதே தெரியல அது எங்க Geek fam getting a nice advantage over. நம்மால 16வது 16வது பொசிஷன்ல இருந்தாரு பிஜேகே சரியா
4 கில்ல போட்டாரு 4வது பொசிஷனுக்கு வந்துட்டாரு. In the same token for the game, இந்த முடிஞ்சு இல்ல ரீப்ளே காட்டுவாங்க. also means ஓகே coming 30-20 competitive 2. ஆனா இது lowest watching போதுப்பா இதுக்கு. இப்பதான் making sure that they're going to try and assert some dominance. பெரிய டீம்லாம் இல்ல ப்ரோ, ஒரே ஒரு டீம் 4 He hit 2 எப்பா with the iron sight. அப்படியே என்னையே பார்த்தா உங்க Recruiting their former competitors and just making sure that they're going to try and assert some dominance. At least a little bit early on. ஃபர்ஸ்ட் முன்னாடி போயிருக்கா ஒரு ஷாட், அடுத்து ரிட்டர்ன் ஓடி வந்திருக்கான், அப்போ ஒரு ஷாட். மேக்ஸ் போயிட்டாரு. Hit 2 with the iron sight. Excuse me? NS Red Force. Face GK T2K MVP Tony K. Okay bro, Udhay Kumar. And you guys stay there for way too long. GK சொல்றீங்க. Tony K வந்தா அவங்க இதெல்லாம் ஆடல bro. அவங்க டீம் அவ்வளவு I would பெர்ஃபார்ம் love to see a 2-2. bro என் தலைவன் பவர் பேங்க் வரல செம்ம ஆடுவானுங்க. Trying to secure some பவர் பேங்க் வந்து இங்கே வந்து கிரேட் ஓபனிங் பண்ணிட்டு இருக்கான். I mean, at one point, எனக்கு I டோனி think தான் after பிடிக்கும். Circle ஆனா 2, 100% of the teams were on the west side அந்த அளவுக்கு of பெர்ஃபார்ம் the பண்ணாரு. circle. That would have been a perfect. தொண்டையில ஆபரேஷன் சொல்லு bro. Send one person to scout. பவர் பேங்க் எல்லாம் Hi bro, hi bro. பவர் பேங்க் தான் அவ்வளவுதான். Other options so you don't end up rotating too late like you ரெண்டு did. கமெண்ட் அடிக்கலாம். நன்றி bro. Backfiring. And ஆடுறே அவ உச்சா போயிடுவா. I mean, reject the champions out of the Japan League. That was not the best performance there. They ended up பவர் பேங்க் being நீ ஐடிக்கு செலவு பண்ணுவால bro. bro யாரா அவன் I'm hoping they can turn it around here in the upcoming Miramar. Yeah, Me it's too. I mean, Bro, first சாய் எடுத்துட்டு வரேன் ஒரே No, I was நிமிஷம். just gonna say it's tough for Chaya. reject because they were the first சாயான்னு team சொன்னா to வந்து lose a player, and that can affect கருப்பு. your just the Kattan Jaya. flow of the Kattan game Jaya one, தான் and இது. they can get Kattan into தான் head, சொல்லுவாங்க. so they should just Kattan start D, to Kattan Jaya. get into game 2. வெறும் But அந்த Imperium தண்ணியில is இருக்கிற சாயா PMGC. Sorry, Juke, it's PMGC, man. அதான் I know, right? You Let's can't go. lose one Bhagwan. player. You gotta be able to கேரளா adjust. சைடுல That's ஆனா what பகவான் champions are made of. You have to be able to adjust. கோயம்புத்தூர் சைடுல வந்து கட்டன் டீ அப்படின்னா let's see பிளாக் who's டீ going to be able to adjust in this next Chaya, match here. The Chaya first நாங்க black Miramar people. of the day. Let's அது take it over கேரளால. to our casters, Zute, and this நானே சாயா தான் bro சொல்லுவோம். சாயா சாயா. என்ன Speaking சேலம்லயா? about adjustments, ஆமா. I gotta agree. I feel like we were talking about it நீங்க too. என்ன As சொல்றீங்க? proxy. We were feeling like a lot of நாங்களாம் teams என்ன needed to team make தான் adjustments. சொல்லுவோம். That beginning Chaya. of that இல்ல first bro. match, we saw maybe எது? up to 6-7 கருப்பு players கலர் just bro. go down. அது Just வந்து due to தண்ணியில rotations இருக்கிறது. alone. வர வர- காப்பினோ This was like வரக்காப்பி வரட்டி, வரட்டி. PMCO, you know, less experienced வரட்டி வரக்காப்பி. teams. You know, I'll give them a pass. Right? சாயா. But this is the PMGC stage. We should not be seeing that many players go out on rotations. மாமாவோட Yeah, it's questionable. That's for இல்ல, sure. I இல்ல, mean, இருங்க. the fact is இல்ல, we normally would say அவ்வளோலாம் like in a இல்ல. PMCO and a PMPL, like you said. All right, it's first map. You know, எல்லாத்துக்கும் ஒரு fan getting the இருக்கு, jitters இல்ல? out of the way, getting the உனக்கு? nerves out of the way, but we're still seeing that here on the Of PMGC course, stage. But நம்ம வேலைக்கே all right, even if we take வெடிச்சிரும். if we take that into வெடிச்சிரும், account, வெடிச்சிரும். you've had that first map, you've had that map. to உட்கார்ந்து kind of match shake it off, பார்த்துட்டு you know, இருந்தான்டா, get the இது, bits running, get the blood Cameroon pumping, versus and now you Switzerland. need to bring the performances that we know மொக்கையா you're போயிடுச்சு, ஒருத்தனும் capable கோல் of அடிக்காம in the இருந்தான். second map. வேண்டாம், It's on ஸ்டாப் Miramar, பண்ணிட்டு so டீ I feel குடிக்க like if போயிட்டு there was பார்த்தா ஒரு ever கோல். an opportunity just to bro, tell the team, அர்ஜென்டினா தோத்ததுக்கு slow என்னதான் it down. சொன்னாங்க? அது என்ன This is இப்படி தான் PMGC. first time We need to bring our performance. It's இருபது gonna be Streak நாலு break match ஆகும். Streak break ஆச்சு. Miramar trickier Oh. for rotations though, like even more difficult than Erangel. Erangel, the easiest map to rotate on. அப்புறமா And let's be இன்னொரு honest, that first மொக்கட்டி circle, இந்த டீம் ஜப்பானும் it wasn't a ஜெயிச்சிருந்தா difficult circle. ஆமா Teams ஜெர்மனி should கூட know what அதெல்லாம் நல்லா rotation நல்லா பிளிட்ஸ் லோட்ட சொல்லுங்க. happens, you know, at the very least. அது Which unexpected bro rotations அந்த pad டீம் பண்ணதும் are more ஆமா. safe. ஆமா அவனெல்லாம் ஜெயிப்பான கனவுலையா கண்டேன். I think அர்ஜென்டினாக்குள்ள we அதெல்லாம் might வந்து அப்பா see இதெல்லாம் வந்து a யாரும் big எடுத்து கூட பார்த்துக்க gap மாட்டாங்க. already start to World form Cup on mystery day continues. number 1 in the sense of teams that are coming in here சுவிட்சர்லாந்து வின் with ஒரு கோல் ஐயோ preparation, போர்ச்சுகல் like வின் பண்ணியே mentally, ஆகணும்ப்பா. teams that aren't nervous, தோத்துறோம் team கவலைப்படாத. that, you know, Bro, sticks to ஆனா the plan and knows what they're doing. ஜிஜி There's gonna ஆப்போசிட்லயும் be தலைவனுங்க a இருக்கானுங்க. big contrast நல்ல by டீம். the two போர்ச்சுகலோட கூட இருக்க மூணு teams டீமே that நல்ல are டீம் feeling தெரியுமா? things out, ஆனா teams ஆனா that இவங்க are a little bit nervous, ஆமா, ஏதோ teams ஸ்பெயின் that ஆனா don't நல்லா have ஆனாங்க. the confidence. ஸ்பெயின் வந்து அச்சு That's விட்டானுங்க. what I'm imagining. எவ்வளோ There's gonna 7 be a கோலா big gap என்னமோ bro. between the top and ஸ்பெயின் the bottom. நேத்தெல்லாம் As we கோஸ்டா head into ரிக்காலாம் the second எதுக்கு match, கேம் Miramar வந்தானுன்னே coming தெரியல. right out here, Yeah, and it's looking மொக்க like டீம் this அடிச்சு playing தோத்து path விட்டானுங்களா? not very நார்மல் டீம். nice. அவனுக்கு நல்ல டீம் தான்டா. இல்ல, ஸ்பெயின் இல்ல. விட்டு 7 கோல் அடிச்சிட்டானுங்கடா. Due to this playing path now. ஸ்பெயின் அதோட Oh, நல்ல yes, I டீம். mean, that entire அது வேற northern விஷயம். portion of Miramar basically ஆனா a கோஸ்டா ரிக்கா little அந்த bit out அளவுக்கு of the கேவலமா bounds ஆடுவான்னு யாரு for கண்டா? now for the teams
potentially making those early Germany drops, trying to அப்படிதான் get the அடிச்சு அப்புறம் vehicles என்ன in and விடுங்க. trying to get themselves well ஜெர்மனி அப்படிதான் situated in the தோச்சு. positions, ஜப்பான் you know, they அவன் might பால் be a கிடைச்சா little ஓடி bit more போயிடுறான் எங்கிட்டு comfortable போக. with. I mean, we can ஐயோ. think of a அர்ஜென்டினாவும் handful of வந்து teams that, you know, do இதாதான் love that northern side, like அர்ஜென்டினா Falcons over செகண்ட் there ஹாஃப் towards பிடிக்க Hacienda முட்டானுங்க. del அவனுக்கு Hotel, ஃபார்வர்டு maybe எதுவுமே even டிஃபென்ஸ் game எல்லாமே modes there மோசமா towards San இருந்துச்சு. Martin. அந்த அவன் ஒரு கோல் கோல் கீப்பர் எல்லாம் ஆப்போசிட் சைடுல வெறியா No, நின்னான். it's a bit out of reach, ஆமா. Zuze, just a tad. நல்லா But ஆடினாங்க. it's in டீமே reach நல்லா as ஆடினாங்க. El Azhar. சவுதி நல்லா ஆடினா Both அதனால IHC ஜெயிச்சிட்டானுங்க அவ்வளவுதான் and விஷயம். Besiktas. அவ்வளவுதான். IHC not doing well Discord at all Discordல in பார்க்கலாமா game number இது one. இது The only excuse I'll give to them ஆ, is ஏரியா they இருக்கும். lost to Geek Fam. And என்னது? we saw Blitz Geek bro, Fam. Blitz bro போடுறீங்க That தானே? team was just running போடுவோம்டா. hot, running ஆறரைக்கு match solid. போடுவோம். They were crushing ஆறரைக்கா ப்ரோ everybody. இந்த மேட்ச்? ஆறரைக்கு இவனுங்களோட Bro, மேட்ச் இருக்கு. Portugal உருகுவே. Taking சொல்லுங்க. 4v4 போர்ச்சுகல் வந்து off the hot 9:30. drop 9:30. against Besiktas. எனக்கு என்ன Besiktas, ஃபுல்லாவே தெரியாது they bro. lost a ரொம்ப 1v4 that last game. We ஆறு caught it in என்ன the ப்ரோ இது highlights at இப்படி the ஜோனு? end. உருகுவே Is that சவுத் going to கொரியா shake their confidence மேட்ச் just a little bit here? மேல எவனுமே போக Actually, they மாட்டானுங்கன்னு won நினைக்கிறேன். the 1v4 in that Oh, last sorry, game. It they was won Enjoy the 1v4. from Besiktas இந்த up டிராப் against எனக்கு straight லைட்டா to பிடிக்கவே kill பிடிக்காது bro. that just 4 pulled out மலைக்குள்ள a இருக்கும். லைட்டா 1v4 கடுப்பா from who knows where. So now, I mean, Tension ஆன confidence drop has to be பண்ணுவாங்க. raining high, and இல்ல that sir. is going to be selling a little bit of தானே. danger here for IHC already with some initial damage, and you can see the rest of அது Besiktas, அது they உள்ள are இறங்கடாவே swarming இதா in, they're இருக்கு. trying இந்த to மாதிரி close up the rotational என்னடா? pass that IHC actually have விட்டுட்டு available. போறான். And Gaith அவன் is அவன் enemy bro. செத்தாவன். அவன் இது மேல ஏறி somehow நின்னு Mio பாம்பு. as well. அவன் Yeah, டீம் that வந்துரும் bro. ஆனா That அவன் Rock is your teammate friend, தானே but tell you what, the three இவன் other செத்தா, players இவன் that are பாரு. picking up weapons போய், right and every அவன் டீம் விட்டுட்டு போய் இறங்காம பாரு. compound. அவன் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது bro. அவ்வளவுதான். This is அவன் வேற வழியே கிடையாது. Gaith is ப்ரோ ஃபால்கன் யாரா சப்போர்ட் பண்றீங்களா என்ன? Backup is coming on. இருங்க ஒரு ரெண்டு மேட்ச் போகட்டும். பார்த்துட்டு பொறுமையா பண்ணுவோம். வீக்கு காலி. நானே அப்படிதான் வீக்கே காலி. பாயிண்ட் வரட்டும் பாயிண்ட் வரட்டும். ஃபால்கன் என்ன செத்து போறானுங்க ரெண்டு மேட்சும். இல்ல போன மேட்ச் வந்து கொஞ்சம் ஓபன்ல மாட்டிட்டானுங்க. வேர்ல்ட் இன்விடேஷன்ல ஏதோ பண்ணிட்டானுங்க. இதுல ஏதோ அடி பயங்கரமா actually ஓடுது. lost 2 members already. Oh man, horrible start for the நீங்க Falcons. Down to 2 on Miramar this BJK. early on. ஓ I think என்ன பிஜேகே பிஜேபின்னு இருக்கிற மாதிரி no, அதனால okay, I பிடிக்குதா thought they might have bro seen an டர்க்கி டீம் isolated bro. player and just gone for early டர்க்கி points. ஃபுல்லா Back to the hot drop. and நம்மால என்ன படுத்துன்னு இருக்கா? does look like இல்ல it புரியல எனக்கு. has even out just a little bit. டிராப் ஆயிட்டு Would ஆட்டுக்குதியா? say Besiktas have somewhat ஏன்டா of a இவனுக்கு dropல surround போய் that goes இறங்குனீங்க? both ways as Enjoy himself ஐயோ is பாவம். surrounded. ஐயோ Here's that ஐயோ பாவம் bro Yeah. அல்கடி. என்ன ஒரு வெறி கொண்டு ஏத்துறாங்க. 36 matches Yeah, I mean, unbeaten looking run at got the 20. eliminations, டேய் it பிரணேஷ் looks like நீ it's இன்னும் pretty அதுல இருந்து spread மீண்டு out. வரலையாடா? I mean, we had, you know, வேற. second one, we had, அர்ஜென்டினா Japan கண்ணை players தொடச்சிட்டு வாடா. so it looks like வா, வா, we have discard வா, eliminations கிட்டோ. are just being spread out நம்மளு வா. amongst, at least 3 of the எல்லாம் teams ஜப்பான் on அடிச்சதுக்கே B, எனக்கு and கம்முனு just a கண்ணுகிறேன். little கம்முனு bit of குடி scouting out டிஸ்கார்ட் here வா. from the rest of the teams, trying to give themselves சன் space அண்டர் in the நல்ல பிளேயரா vicinity. ப்ரோ But ஜப்பான் absolutely, எங்க it மேட்ச் is எல்லாம் all லேட் to தான். do எப்ப with வருதுன்னு that தெரியல. flight. ஐயோ, But பாரு. it is at least at the நம்ம very பிரேசில் least bro. going to be matching இன்னைக்கு that இருக்கு. flight இங்க பாரு, இங்க பாரு. path, giving the teams ஓய், some ஓய், ability. ஓய். பிளேயர்லாம் இல்ல ப்ரோ நிறைய பேர் Whoa, ஆடுவாங்க. whoa, பயங்கரமா. yes, we love Only that. two, bro. He's going to be taking 2 here பிரேசில் from, அப்புறம் from பிரான்ஸ் these game இது lords. ரெண்டு தான் Oh நமக்கு. my goodness, this is revenge. Straight off the ஏய், bat. போச்சு. Never alone. He's alone for Oh. now, but that might be enough as he அடிச்சிருக்கலாம்ல gets ஆனா பாவம் bro the 2 மிஸ் knocks. பண்ணிட்டான். ஆமா Gets அவனே the இதாயிட்டான் one confirmation. Almost gets the second கொஞ்சம் one. கஷ்டம் தான், Rob's no there issue. to save இன்னைக்கு the 12:30க்கு மேட்ச் இருக்குடா பிரேசில் get மேட்ச் that செர்பியா கூட. revive. And now Falcon. இன்னைக்கா bro இது? Now Falcon is ஆமா. really 12:30க்கு just நைட். Yes bro, why Turkey Thailand teams are playing so good? ஆஹா. தெரியல bro. நைட் 9:30க்கு போர்ச்சுகல் Maybe காணும். அவங்க டீம் ஃபுல்லா down to ஸ்கிரிம்ஸ் one ஆடுறப்போ already. நல்லா At least ஐயோ பாப்பா ஆடுவாங்க. தூங்கிடுவேனே ப்ரோ நான் வேற நம்ம ஒரு மாதிரி 11 மணிக்கு சும்மா அடிச்சு ப்ரோ சாவ. ரெண்டு நாளா தெரியுமா படுத்தோம். சூப்பர் செஸ் விளையாண்டுட்டு அப்படியே விளையாண்டுருக்கப்பயே Another தூக்கிடுறேன் time, ப்ரோ. so back to வந்து என்னெல்லாம் Besiktas here. திட்டுறாங்க. யாரா உன்னை கொண்டதே Quite a ரிவைவ் big பண்றேன் step ஏன்டா up. சொல்ல We have not மாட்டேங்கிறாங்க. seen any எனக்கு movement தெரியவே இல்ல from ப்ரோ anybody. அதெல்லாம். நாங்க நேத்து 2:30க்கு படுத்தோம் மேட்ச் பாட்டு. Positions as we last saw them, யார் which I can't மேட்ச்னா blame because they're kind of surrounded. பெல்ஜியம் மேட்ச் பாட்டு. Besiktas playing it நான் very வந்து slow, வெயிட்டிங் சீரிஸ் trying பார்த்துட்டு to figure out where பெல்ஜியம் everyone கனடா is. மேட்ச் பாட்டுன்னு கனடாலாம் I do பேய் அடி understand அடிச்சானுங்க why they 27 play so ஷாட்ரா. slow. bro என்ன யார் ஜெயிச்சா கடைசில So அது? spread out with so many சரி சரி பெல்ஜியம் டாபிக் ஜெயிச்சிட்டாங்க. டாபிக் மாத்துங்க gotta be டாபிக் மாத்துங்க careful இத பத்தி crossing பேசுங்க. into the sidelines. அத நம்ம வேற லைவ்ல Offside தனியா is to be பேசிப்போம். clear. பாருங்க அப்புறம் At the very வியூவர்ஸ் least, எல்லாம் bro. கொந்தளிச்சிருவாங்க IFC கண்டுபிடி. has at least that backup. I mean, they're வாங்க running that கிடோ 2-2 ப்ரோ split, so பிக் ஃபேன் ப்ரோ. should any
any side of their Aceblack team be Makindo? taking that engagement, இல்ல they அள்ளு have முடிச்சிட்டியா? backup, right? It's not like the rest of the Besiktas team who are all யாராவது solos பாவாடை in வேணுமா bro? separate buildings ஐயோ on their ஐயோ. own. So if they take பெல்ஜியம் தோத்தாங்க engagement, அதுக்கு there's நீங்க no பாவாடை opportunity, there's no தொடச்சுக்கோங்க. potential for பெல்ஜியம் பெல்ஜியம் இல்ல தோத்தா என்னடா? பெல்ஜியம் ஜெயிச்சிட்டாங்கடா. ஜெர்மனிடா Two இது. different performances from these two separate teams as they are just going to be holding down
holding see, their அமைதியா forts இருங்க. and seeing No how they're football going to talks. transition into that rotation, how they're going to transition themselves into that Nakito. zone. But still plenty இங்க என்ன Bro, of team நான் தான் ஒரு சொன்னாரு? reels அனுப்புறேன். information. That ஒரு zone, at சின்ன least பையன் matching the flight path into that ஒரு குட்டி southeastern பையன் வந்து portion, அர்ஜென்டினா means a lot of the teams that took those hot drops, that took those chances, they're going to be நான் அதை rewarded for அனுப்புறேன். that with அப்போ less பாருங்க. rotations. வேண்டா இருக்கும். அந்த நிலைமையில தான் நான் இருக்கேன். We do see only maybe No, 4 or ரொம்ப 5 நேரமா teams ஏற able to பார்க்கறான். rotate in here. தலைவனுக்கு ஆனா யாரு இந்த தெரியாது. ரிஜெக்ட் ஸ்கார்லெட் Rotations இந்த ரிஜெக்ட்னு வர heavily டீம் slowed எல்லாமே down கடைசில தான் due வருவானுங்க தெரியுமா? to, you know, இது வரைக்கும் while we நடந்த have the hot PMGC drop in the எல்லாத்துலயுமே north, பாத்தீங்களா? multiple teams getting கடைசில caught வருவாங்க. on எல்லா one PMGC வருவானுங்க another மோஸ்டா. early on. டேய் This இவனுங்க gives என்னடா them some சங்கீஸ்வரர்கள் elimination பாடிட்டு points for இருக்காங்க. the favorable team, but the rotations are gonna be ஐஎச்சியும் slowed down. பிஜேபியும் யாரு அதே இவன்? இடத்துல தான் பண்ணுகிறானுங்க. ஆக்ஷனோட This தம்பி மாதிரி இருக்கான். southeastern zone, pretty Mongolia easy to Mongolia rotate தானே into அவனுங்க. as long as, you know, Bro, roads இன்னொரு go a Mongolian lot team of different விளையாடுது bro. roads, different பேர் கூட avenues தெரியல bro. in for quick rotations. கிச்சனா எந்த But டர்க்கி டீம் Hydra சப்போர்ட் Predators, பண்ணிட்டு huh? இருக்கீங்க? it's a Syria. little bit more BJK. difficult. Center of Mongolian the team zone, சொல்றோம் all we bro. have is that டர்க்கி டீம் one தானே அது? long இவங்க stretch legends of flat சொல்றோம். ஆமா. territory. வார்த்தைகள் இல்ல. So we won't see too உதயகுமார் many bro teams என்ன being பெட் இந்த சொல்றது? வீக்கெண்ட் இருக்குல்ல ப்ரோ ஒரு டீம் near ஆமா. center, போன just மேட்ச் 'cause ஒரு there's not ஸ்லாமின் that much, பண்ணானுங்க you know, ப்ரோ. areas. கேவலமான ஒரு But ஸ்லாம். ஒரு you see here, யார் குழிக்குள்ள சொன்னாங்க? விட்டு ஏய், அவனுக்கு நல்ல டீம்டா உண்மையானா அவனுக்கு அடுத்த ஸ்கிரிப்ட் டைம் ஆயிடுச்சுன்னா அவசரம் at least one of these teams group up a little bit and get more aggressive. அச்சா, அவனுக்கு scripts ஒரு time நல்ல ஆயிடுச்சு, வா, டீம்டா குச்சி அடிச்சிட்டு சரியா? செத்துடலாம். அவனை அந்த லேன் ஒரு லேனுக்கு வந்திருப்பானுங்க டான்ஸ்லாம் ஆடுவான் அவன். யார் எந்த டீம் கீகேவா bro? அவன் வீக்கே அவன் வேற VK பேர்ல வா? இருந்திருக்கான் வீக்கேன்ற வேற பேர்ல Bro, லோகோ இதே enjoy லோகோ பாருங்க. Make the first move after படுத்தே they are இருக்கான். starting லோகோ to இதே group லோகோ up இருக்கும் together, பேர் வேற and பேரு. they have a very, very faint good idea that there is a player there, as they are all looking that way to isolate and joy. அவ்வளவுதான் இவனை Red படுத்துட்டானுங்க. Force over here இந்த taking a duo-வும் look down Divine எவ்வளவு towards நாளா இருக்கானு Longshin தெரியுமா Red இந்த டீம்ல? Force. Reject Scarlet. Sorry, Reject Reject. to Red Force. Wait, this is gonna catch me. ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் அடிங்க Now the தானே? question is, what do they do? செத்தா சிவனாண்டி. There's been உசுரா a டேய். few நாளைக்கு. opportunities BJK for support the பண்றாங்க. Falcon உருண்டுகிட்டே இருந்தான். இதெல்லாம் sound சொல்லலாம். finally Night making that night move over here அவளை towards போட்டு Besiktas, and விட்டான். what ஏடு a போட்டு player to விட்டான்பா. take off the ஏய் plate மாலி வெளிய விடுது. other than enjoy. An அவன் ஒரு absolute threat தற்குறி. is looming in this vicinity, so they, if they can at least இப்ப get நம்ம ஆளுங்க themselves அங்க at இருந்து least ஓபன்ல this புஷ் one பண்ணிடுவானுங்க. elimination, they give themselves an opportunity potentially onto the rest of டைம் Besiktas, கொடுக்கறது but தப்பு. the Molly will delay that push just for a tad. ஜோன் வந்துச்சு அதனால தலைவன் ஏறி இருக்கானு. Rejects இல்லாட்டி meanwhile, அப்பயும் ஏறி this இருக்க மாட்டேன் time, சங்கீத இல்ல, ஜனங்கள் ஒரு கிலோ a much அடிச்சிருவான். better rotation and will be rewarded with 1 point. ஏறிட்டான், ஓய் ஏறிட்டான். மாலில ஏறி Joy அடிச்சிட்டான் மாஸ் will பண்ண go பாத்தியா? down. They இப்ப isolate இவனா கை கீழ one. வந்துருவானா? மாசா லூசு மாதிரி பண்ணா மூணு Feel பேர் like இருக்காங்க. Besiktas அடிச்சே மூணு பேர் not இருந்தானுங்க. really அப்படியே helping இருக்கு. that மாசா one லூசு player out. We saw how என்ன சூர்யா long வன்மம் காட்டுற? the players of IHC Bro, took IHC நானே to support பண்றேன். isolate him. அவங்க They பிரசிடென்ட் were jumping சாம்பியன் around பிரதிவாக்கி. the outside of his சாம்பியன் compound for அவங்க. a while. ஆமா ஆமா பார்த்தேன் No நானும். supporting கரெக்ட். sidelines whatsoever. பிரேசில் from any ரீஜன் of the சாம்பியன் Besiktas அவனுக்கு. players. அல்பா That's a- 7 எல்லாம் தாண்டி It's a அடிச்சிருக்காங்க. huge question அவன் mark. டான்ஸ் ஆடுவான்டா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அவன். கம்மினா ஹேஷ்டேக் சூப்பரா பண்ணிக்கிறேன் ஆடுவான்டா. bro. இவனுக்கு தான் ஹேஷ்டேக் ஒன்னு. ஆனா ஆல்பா Okay, செவன் அவனுக்கு yeah, ரீஜன்ல that is நிறைய a வின் zone. பண்ணிருப்பானுங்க ப்ரோ. Well, தொடர்ந்து only அப்படியே half of the அப்படியே zone வரிசையா they Yeah, actually circle these இது. teams have available to them. இது And எடுக்கணும்யா. yeah, இந்த I mean, இதுல all இல்ல, that இல்ல, constant rotation, இல்ல, all இந்த that இடத்துல- they've been doing இந்த is zone really வந்து small small rotating. ரெண்டு ஃபர்ஸ்ட் கண்டெய்னர் ஜோனே ஒரு மாதிரி தான் இருந்துச்சு. பிரிக் பில்டிங் இருக்கும். அத எடுத்து There's சூப்பரா a- இல்ல. I know Okay. Imperial. எனக்கு தெரிஞ்சு IHF அவனுக்கு செத்துருவானுங்க அவ்வளவுதான். யூ Very ஹை happy. இந்த பேர்லாம் கேள்விப்பட்ட மாதிரியே இருக்கு. Imperium's got a Team sick secret map UIA for bro. that, அவன் தானா you know, இங்க இருக்குது. tiny எதுல? அப்படியா? வீக்ல இருக்கிறதா? ending on Miramar. I ப்ரோ remember அவனை last time அப்படியே I லோன்ல casted with எடுத்தாங்க him, ப்ரோ ஏதோ we ஒரு had a டீம் circle, பிடிஆர்ல like இருந்து not even nothing like this, but even there. Malaysian நான் team லைவ்ல like கேட்டேன். Geek. அவன் தான் It's சொன்னாங்க. gonna ஆமா ஆமா. happen. கீக் It's மலேசியன் gonna டீம் happen. ப்ரோ தானே? அவனாதான் If it's ever Malaysia gonna தான். happen, அவனதான், it could happen in this zone. 50% of the zone and water. இந்த இடம் தான். That இது எடுத்தா small நல்லா இல்ல. landmass of those two islands on the eastern side, well, it's almost like 30 to 30% of the landmass that is left in zone. So there's a chance it could ஆனா go அந்த down திருடன் there. See ஆக்சன் if any teams ப்ரோ are going to be ready Yeah. for that. I'm அவன அவன்ட்ட hoping ஏஜ் கேட்டா for வந்து the sake 19 of, you போட்டுருக்கான் know, நேத்து the அவன் ஏதோ teams பொசிஷன்ல competing. It's only ஆனா game அவன் number கூகுள்ல 2. சர்ச் பண்ணா Don't 24 னு shift காமிக்குது out ப்ரோ into எனக்கு the புரியல islands. அவனுக்கு You know, 99 give them 24 something to work அது with. ஒருவேளை அந்த ஒரு I don't know, கண்ட்ரிக்கும் ஏஜ் the வித்தியாசமா fact is தெரியுமா that அந்த Geek மாதிரி fam தான் didn't இருக்கும். get that zone என்னது? blessing in the ஏஜ் first round. வித்தியாசம் and they ஆகுமா? ஆமா ப்ரோ நேபாள் எல்லாம் உங்களுக்கு
already top ப்ரோ of இருக்கு the ப்ரோ அந்த மாதிரி rankings. அவங்க They எல்லாம் usually went the 365 full நாள் கிடையாதும்பாங்க mile to சில try and get கண்ட்ரீஸ்ல some favor there from the circles. ஆனா And பாஸ்போர்ட் டீடைல்ஸ்ல ஒரு ஒரே நேஸ் தான்டா அது வந்து அதுதான் அவன் கண்ட்ரி வேற மாதிரி இருக்கும் அப்படி ஒரு வேலை இருக்கலாம்ன்ற மங்கோலியா எனக்கு எப்படி தெரியல சில நேபாள் தான் நினைக்கிறேன் ப்ரோ நேபாளா பூட்டானா அங்க அப்படிதான் இயர் ஒரு இயருக்கு டேஸ் ஆகலாம் வேற நின்னு அடிக்குறானுங்க டேய் இவனுக்கு எட்ஜ் தான் ஆடுவானுங்க ஸ்பிளிட் எப்படி அடிப்பானுங்க ஒரு ஸ்பிளிட் அடிப்பானுங்க பாருங்க 4 பேர் 4 மூலையில இருப்பானுங்க மாட்னாங்க ஆமா அந்த டைம்ல உங்களுக்கு சரியான பேமஸ் போடு
I feel like they should have just kept rotating. UI. They allow UI is Geek to get ex-BTR in front player. of them. ஆமா வாட்டர்ல முடிஞ்ச எப்படி ப்ரோ இல்ல ப்ரோ ஆக்சுவலா நீங்க அபிஷியல் டோர்னமெண்ட்ஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா அது செட் பண்ணிருப்பாங்க PUBG PC எல்லாமே அப்படிதான் லைக் வாட்டர் வந்தாலும் வாட்டர் வந்து ஜோன் முடிய கூடாதுன்ற மாதிரி செட் பண்ணிருப்பாங்க PC ல அப்படிதான் PUBG PC இது எனக்கு ஐப்ளெக்ஸ் தான் சொல்லி கொடுத்தாரு ஆக்சுவலா அப்படிதான் ப்ரோ லாஸ்ட் எவ்வளவுதான் வாட்டர் பண்ணாலும் லாஸ்ட் ஜோன் வந்து உங்களுக்கு வாட்டர் விட்டு அவையா தான் வரும் உங்களுக்கு மொபைல் கொடுத்தாங்கன்னா நார்மலா Play Storeல போய்டா கேம் டவுன்லோட் பண்ண சொல்றாங்க ஆமா நீங்க தான் டவுன்லோட்லாம் பண்ணீங்களா ஆமா நாங்க தான் டவுன்லோட் பண்ணோம் டவுன்லோட் அது கூட அந்த ஏதோ ஒரு ஆப்ல டவுன்லோட் பண்ணோம் டவுன்லோட் பண்ணி அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணோம் Yeah, IHC. One player going down. ஒரு knock. Alex might also server தனி server கொடுக்கறதுக்காக அந்த a lot of high expectations for this team, especially since their Mongolian brethren out of godlike stalwarts, you know, finished in first place on this second week of the group of death. So IHC, man, they got a lot of pressure on them, and the next circle does shift. It does keep that one island in zone. நிறைய தெரியாத டீம் இருக்குறதுனால ஒரு ஃபயரே வர மாட்டேங்குது. Might still happen as 4am find themselves in the very center of the circle. Faze இருக்குது 4am இருக்குது வேற யாரும் ஒண்ணு வேணாம் Falcon இருக்குது டேய் இவனுக்கு என்னையா பண்றானுங்க ஜோன் ஓட்ல அங்க டிங்கிட்டு அவன் என்னடா வெளிய விளையாடிட்டு இருக்கானுங்க என்ன கதை உங்களுக்கு They're a little bit closer to the zone. இவனும் knock வைக்கிறான் ரிவைவ் பண்ணி அந்த pressure just yet. The rotation that IHC is going to make now is going to head them straight into the party here of Besiktas potentially if they take it further. So it is a long fight for IHC if they want to get themselves back into contention with the zone. It looks like Geek might even be going for just a little bit of a hunt, keeping a line of sight onto IHC, trying Geek அவனுக்கு புடிச்சு அடிக்காம போக மாட்டான் அவனுக்கு மாக்கான்றது தெரிஞ்சிருச்சு IHC or an elimination even. But for the very least, they are locking down the northern portion of the zone. கடைய சாத்திட்டு ஓடுனானா அவன் நமக்கு அடிப்பான். Geek fam doing a very good இங்கிட்டு ஃபர்ஸ்ட் இந்த சைடு போனா அப்பே அடிச்சா இவன் இறங்கி அது திருப்பி மேல போற அப்பே அடி வாங்குறான். Into Besiktas. And now Geek fans don't have to worry about anyone on their backside. And I would say they have a nicer avenue of approach on their eastern, northeastern side to work into the rest of the zone. Whereas Falcon தான அவன் இல்ல அந்த FT bro achieve big match வந்து 30 November 30 first second bro November 30 first second December 3 நாள் வந்து சர்வைவல் ஸ்டேஜ் நடக்கும் அதுக்கு முடிஞ்ச உடனே லாஸ்ட் சான்ஸ் வந்து 3rd 4th தொடர்ந்து so 30 1 2 3 4 5 நாள் தொடர்ந்து மேட்சஸ் இருக்கும் 5 நாள்ல ஆடி எத்தனை டீம் உள்ள எடுப்பாங்க bro first 3 daysல எவ்வளவு டீம்னா மொத்தம் வந்து 24 டீம் ஆடும் bro first 3 days அது 24ல டாப் 16 வந்து 4th day 5th day ஆடும் so அந்த 2 டேல டாப் 4 ஆகும் அந்த டாப் 4 எந்தெந்த டீம் முடியுதோ அவங்க வந்து கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் எங்க போனாலும் சேம் தான் அந்த டாப் 3 ஒண்ணுதான் அங்க போனாலும் அதேதான் அங்க போய் டாப் 4 வரணும் 16 teams ஆடும் we can see a 3-team engagement here 24 bro இப்ப 24 teams வந்து அங்க போகும் bro சர்வைவல் ஸ்டேஜ்க்கு அந்த 24ல டாப் 16 teams வந்து அடுத்து லாஸ்ட் சான்ஸ் போகும் அந்த டாப் 16 அந்த 16ல இருந்து டாப் 4 வந்து கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் குவாலிஃபை கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் வந்து எப்போனா ஜனவரி 6 7 8 3 நாள் மலேசியா நினைக்கிறேன் எங்க அது மலேசியா தானே move on forward, they're unfortunately going to be exposing themselves here to Indonesia. Furious Gaming. They do have an opportunity to run up and maybe get a line of sight here to Genesis Dogma. So this Furious is a very interesting manner in which they have to actually approach and manage the situation. Yeah, the reject scheme could just buy their time, maybe go for a third party once they engage. But with the next circle shifting, they're just planning to prioritize the next zone shift. Here we go. Shift. Nope. We are going to end on the main island. Most likely rejects do find themselves in a good position to just keep holding. They don't even have a third party because the fight will have to come to them eventually. Into Genesis Dogma gets. We see Nongsham அவங்களோட பொசிஷன் நல்லா இருக்கு BJK on the south side pushing up into the likes of Tem Entertainment a little bit trapped in on those ridges, those nades raining on in. சூர்யா எனக்கு MG Dionysus இருக்கான்ல ஷாட்கன் வச்சிருந்தானா பிஸ்டல் வச்சு அடிச்சிட்டாரு சூர்யா ஒண்ணு ரெக்கார்ட் பண்ண மறந்துட்டேன் this zone is a very unfamiliar zone for many of these teams. Maybe they've only played a handful of matches down here, so a lot of sight lines and potential entryways Pascal, hi bro. Familiar
with anyone. I mean, if you want to talk Actually, about big the or side, I Janda mean, the team that Media strikes me இருங்க. as someone who's the most comfortable with this coastline would be the likes of Four Angry Men, அவங்களா because tough ஏய் this புஜுக்கு tends to நாக்கு be one of their drop sides. Impala tends to be one of their drop sides. Then over புஜுக்கு towards தான் நம்ம டர்க்கி Puerto டீம் உங்க Pareso, team தான் bro, it's உங்க normally team தான் Furious புஜுக். Gaming புஜுக் and புஜுக். Genesis DJK Dogma வந்து Gids புஜுக். that would Rivero, find themselves here, Rivero. at least from Ace time to Prof time வந்து in the அந்த scrims. புஜுக் We've seen புஜுக் them drop அடிக்கடி towards யூஸ் that பண்ணி location, so potentially those might be the அடிக்கடி teams யூஸ் பண்ணியா taking that advantage into this next Bro. zone, because it is, as you mentioned, சொல்றத such an odd zone to find these teams in, and now they need to navigate High this HCG terrain. That they என்னதான் have ஆச்சுன்னு to, எனக்கு தெரியல. otherwise they might be losing சொல்லுங்க. out that இவங்கிட்டயே opportunity மாட்றான். to take a Yes, lead. But yes, Big yes. Fam, I mean, just talk about ஐயோ, consistency. ஐயோ. இந்த இடத்துல Once ஆட again, ரொம்ப கஷ்டம் finding தெரியுமா IHC. இவனுங்களை விடவே கூடாதுன்னு ஒரு முடிவுல தான் I was அதான் bro, questioning it IHC on the very லாம் first game. Which team is going to be மூணு that team edge அடிக்கிறானுங்க team நான் that starts dominating, ஏய், picks up ஒன்னும் all the அவ்வளவுதான், pressure நேடு தூக்கி points like we அடிச்சிருவான், saw மூஞ்சி மேலே in அடிச்சிருவான். HVP Geek என்ன last gun week, power and it looks like காட்டுறானுங்க. Geek Fam HHW. is நான் going to be சொன்னேன்ல, that அந்த team team போன that மேட்சும் plays சூப்பரா from the இருந்தானுங்க edge ப்ரோ. and போன just மேட்ச் வந்து அதான் ஒரு bulldozes everyone கடைசியில up to 2 ஃபுல்லா அவனுக்கு ரொட்டேட் eliminations. பண்ணி தான் வந்தானுங்க Geek அப்படியே. Fam ப்ரோ stole 3 நாளைக்கு நம்ம the அமைதியா இருப்போம். quad நாலா நல்ல and திடீர்னு with எடுத்து a அடிச்சு விட்டுறாங்க decent வாயிலேயே entryway into the rest of the zone. ஏசு ஒரு அதுக்கெல்லாம் அதான் நம்ம bro, கலங்க கூடாது. மூணு நம்ம வந்து see them we into want the hearts game ன்னு சொல்லிட்டு once போயிட்டே again. இருக்கணும். Furious Gaming அவ்வளவுதான். அதான் on the southern Super. side. Yeah, I was talking about the Falcon sidelines, Gali. right? Look at this sightline down there through the crack of the Galia. window. That means Yeah, everyone bro. on that ridgeline needs to be ஒருத்தன் careful தான்ல, when அவனே they அடிச்சு get விட்டாங்க. engaged in a fight. இவன் ஏன் இங்க இருக்கான்? ஐயோ, And on the மட்டும் north ஏய், side, நீங்க எப்படா இங்க yeah, வந்தீங்க? here விஜய்க்கு. on the edge, onto the back of Besiktas. Besiktas already bro, down to அடிடாதுடா. 2 as they lost one player extremely Okay. early. You பாவையா high போறாங்க. picked up here. ஒரு Mali. That's a really good Mali. Molotov முடிஞ்சு. snipes. அவன்லாம் Getting it வாழ்க்கையே in that வெறுத்துருப்பான் shack. அந்த That's ஷாக் another player உட்காந்து. knocked. ஏய் She கவர் has கொடுத்தாப்ல அங்க a இருந்து revive back up to 2. அங்க இருந்து கவர் கொடுத்தாப்ல long மினி line மினி lead டாப்ஸ் அப்பா. வேற மாதிரி Riding on the shoulders of Oh my Peace God. here to pull out a potential அவ்வளவுதான் டேய், முடிஞ்சு. அடிச்சிடா, 1-4. ஒருத்தன்தான்டா அவன். Not looking very இருடா, likely. இருடா, இருடா. இதுல ஏறி Not at அடிச்சிருவோம். all. I mean, even if Peace manages to take on the 3 அவ்வளவுதான், here, BJK as காலி. soon as they go DBS. outside, they ஏய், will be ஒரு- spotted out bro, இவன் by பாருங்க. that flanking position here of ஐயோ. Damn Rude. So பரவாயில்ல. Fam செத்துட்டான் now நினைக்கிறேன். locked down. Peace ஐயோ. just jump off the cliff quite literally. ஐயே, இங்க bro, எங்க They will பாத்தீங்களா? not escape. ஏய். Snipes will find that final hit. Return And ஆகி கொஞ்சம் Milo's படுக்கு- looking இன்னும் மினியில இப்படி fantastic நாக்கு line of வைக்கிறானுங்க sight, but எல்லாம். they had somehow, some way, UA எல்லாம் still gets சிரிக்கிறான். knocked down. ம். So சிரிச்சானா Furious bro? Gaming, they now need to recover their numbers. They need இந்த to மாதிரி கடைசி ஆளை reset. கொண்டுட்டு ஏதோ பண்ணுவோம் பாருங்க. That revive is coming through. கீக்ல தான் யூஹே ஆடுறான்ல. A lot of teams starting to get cut down கீக்கா? now. As Geek the தான், circle geek தான், will geek தான், geek. continue to shift once பரவாயில்லையே, யூஏ again. போற டீம் எல்லாம் நம்ம நாடு. That சாவுடா, southwestern சாவுடா, அந்த மாதிரி side, ஏதோ so போடுங்க many 4 AM good ridges zone. and pockets for teams to just stay alive. போறே in. அவனுங்க எப்படி வேணா The circle சாவங்களா. doesn't change too much. It does force everyone on the north to move in. Vincent. You see the rejects team RC right கூட there போயிட்டா. getting very, very close to central position now. And Ching Chan Position reveal. forced to fall back. I ஓடிரும் don't bro. know if the ஏய், rejects ஏய், know ஏய். he's here. தேவையில்லாத 4 வேலை AM. பண்ணுது. You have to hold Hey, Chan hey, is hey, gonna try hey, and make it out hey, in hey, time. அடிச்சிருந்தானாலே ஒருத்தன் அடிச்சிருந்தான். அவன் முன்னாடியே ப்ரோ அந்த இடத்துல ஆக்சுவலா ஆடுறது எப்படி ஆடணும்னா அவன் முன்னாடியே வர விட்டுருக்க கூடாது. வந்துட்டானுன்னு தெரிஞ்சா கிளம்பி இருக்கணும். Taking over the center of அவன் the வந்து circle எதுக்கு on அங்க the கேம்ப் high அடிச்சு ground, but படுத்ததுக்கே that does வேஸ்ட் kind அதுல. of put them in potential அவன் நாக்கு sidelines எடுத்தாலும் இந்த to டீம் be புஷ் பண்ண மாட்டாங்க. surrounded 4 ஏம்னா அந்த by காம்பவுண்ட் other தான் முக்கியம். teams. இத However, this விட்டுட்டு நாங்க போய் position புஷ் does பண்ணி have அடிக்க a lot முடியாது. of ridges to work with, so if they can weather this ஃபர்ஸ்ட் storm, பண்ணிட்டானுங்க. although the team circling them will ஆனா probably மூணு be பேர் இருந்தாலும் fighting one அடிச்சிடறாங்க. ஏன்னா another. யாரு லாஸ்ட் நேரத்துல அவன் செத்தது? கிளம்புறதுக்கு பேசாம நின்னு அடிச்சிருந்தா ஒரு நாக்கு Just அடிச்சு managing to வச்சிருக்கலாம். pick up eliminations. இல்ல as அவன் well, என்ன so தெரியுமா really பண்ணிக்கணும் கஷ்டம் அந்த bro. ஸ்பிரிட் எதுக்கு ஆடுறோம்னா அங்க யாருமே வர விட கூடாதுன்றத Wrangle, மேட்டர் hopefully இதுல those nerves are out of வர the விடாம window. சுட்டு வரும்போதே பார்க்கணும். அப்படியே விட்டுறணும். வரானுங்கன்னு தெரிஞ்சா கிளம்பிடணும். அதுதான் பண்ணணும். Up against Game வரும்போதே One, சும்மா have been சுத்தாது going விட்டுருக்கணும் from fight அட்லீஸ்ட். to fight வரும்போது now, எதுவுமே another பண்ணலாம். engagement, but they turn it around with that nade onto Grellins. Now there's an opportunity சர்ப்ரைஸ் for them to எலிமெண்ட் டீம் turn this வந்து கொஞ்சம் around. பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது ஏசு ப்ரோ. Great utility வராங்க out ப்ரோ. of game சர்ப்ரைஸ் ward. எலிமெண்ட் வந்துருவாங்க ப்ரோ. Now it's a 2v1 situation. நம்ம சொன்னா They கரெக்டா don't இருக்கும் ப்ரோ. have the நம்ம zone. சொல்ற They சர்ப்ரைஸ் should எலிமெண்ட்லாம் look for ஒழுங்கா the last ஆடுவானுங்க. player. நம்ம சப்போர்ட் பண்ற But they வெயிட் have டீம் the தான். good idea that it is only a solo. கரெக்டான அவ்வளவுதான் போயிடுவாங்க They're அடுத்த running வாரம் back பார்ப்போம். and forth, looking to get இதெல்லாம் confirmation. பிரெடிக்டபிள் ஏரியா. Cielo வண்டிக்கு here. மேல தான் இருப்பானு. நேடு வாயிலே கேள்வி Four 11ல இருந்து level டைரக்டா 1 7க்கு best ஒரு ஜம்ப் only. போட்டானுங்க. Another nade about to rain in. Should have அங்க தான் spotted. இருப்பான்னு Yep. தெரியும். அங்கேயே I think உட்கார்ந்துக்கினே he did have a good idea of where Cielo is. அவன் with 4 that கில் அடிச்சான்ல. vehicle. யாருக்கு Pretty போன much
மேட்ச்ல giving a பெருசா dead kill எல்லாம் வரல giveaway. ரெண்டு யோ ராடி நான் Looks அமைதியா like இருக்கு the யாருக்கு duo's bro gonna try and prioritize the rotation. யாருக்கு? instead. Space Victor's முட்டைகள் still gonna உட்கார்ந்துட்டு look for the player, but they're scared to commit hard over the ridgeline in case more other teams take shots back. Well, the shots being returned, now they know for sure where Cielo is. They should isolate this 2v1. They get the side angle. Narvello does get the finish right there. And that is Vivo keyed Brazil eliminated champion. என்னடா இப்படி out ஆடுறீங்க? 13th place.
I love that from தெரியாம Game Lords, champion just making கொடுத்துறாங்கன்னு sure that they நினைக்கிறேன் have எனக்குலாம். a different line of அந்த sight that they can ஒழுங்கா take விளையாட that மாட்டாங்களே. crossfire and just take that Bro, final pressure engagement bro, as safely as காலைக்கெல்லாம் போய் possible என்ன since they பண்ணாங்க are running on lower numbers. Hopefully they will be able ஈவில் to சூர்யா move வந்து on இந்த மாதிரி forward into that zone. I நல்லா don't think பேசுறாரு. they're going to have a trouble getting into zone, but of யாரா course ரொம்ப our focus is கஷ்டப்பட்டாங்கன்னா here towards the southern எல்லாரும் portion of that ஸ்ட்ரைக்கர் ஆயிட zone. முடியுமா? Absolutely stacked with அவங்க Furious support Gaming with பண்ணி GK Esports, Tem Entertainment just up a little bit more அவ்வளவு north. ஆகல. The லைக்கெல்லாம் Xavier, விட்டு of அந்த course, பக்கத்துல in நடுவுல the ஒரு வேன் mix இருக்குல்ல அந்த வேனுக்கு பக்கத்துலயே alongside படுத்துப்பான். Genesis Dogma gets யால plenty of ஜோன் opportunities for பக்கத்துலயே போய் teams to படுத்து get படுத்து involved எப்படியாச்சும் with தப்பிச்சு one கடைசிக்கு போயிடுவான். another, and of course those DXC third-party Lamborghini. opportunities looming around it as Come on. well. So Come on, Genesis guys. now சரியான அக்கவுண்ட் solely வச்சிருப்பான் bro, focusing main on account. the Xavier, but the Xavier focusing towards Tem Entertainment. So பேருக்கு ஏத்த it's மாதிரியே going to be account an வச்சிருப்பான். interesting opportunity to see how they're going to manage this. ஒரே 2 கில். Every team just wants to put ஆமா one இந்த step பீர் லெவல்லாம் forward, get விளையாடுறான்னு one சொன்னீங்க. foot ஏசுர் அது more என்ன டீம்? close to the center of zone for Genesis. Oh, beer That level being Face the bro, Xavier, beer ஆமா. level. the Xavier that will Face lead ஆ? to ஆமா him. டோனிக்கே பியர் லெவனு இன்னொருத்தனும் Furious பேர் Gaming, என்ன meanwhile, though, on the விளையாடுறாங்களா என்ன? southern side on the அதான் road மெயின்ல map, இருக்கானான்னு sitting தெரியல ப்ரோ. very comfortably, just taking Uh-huh. those high மெயின் 4ல AWP யார் யார் shots ஆடுறா against ஃபேஸ்? the multitude of டோனிக்கே teams லைக்கேன்னு MR5 on the இன்னொன்னு யாரு? ridge line. It is going to lead to another circle shift, and it's just man, this is Beer an level. போன வாட்டி absolute நடந்த ஏதோ ஒரு slow eventல ஆடுனான் grind beer level. of a ஞாபகம் match. இருக்கு. Teams just getting slowly crunched into each other. வேற வேற வின்சென்ட் With ஜோ constant பியர் லெவனும் இருக்கான் fighting. இன்னொரு பிளேயர் ப்ரோ பழைய Rejects பிளேயர் அவன் now நல்ல feel bro the ஏதோ constant வின்டர் pressure நம்ம of bro Faze. Like I இவன் said நம்ம beer earlier, level Rejects Winter's. do put themselves in a nice center position to get the next zone, but they kind of put themselves just in a little pocket area லைக்னு to சின்ன get பையன் மாதிரி slowly தான் pressed இருக்கும் இந்த in ஏரியா on தான் ஆட you சூப்பரா can இருக்கும் see ப்ரோ there சத்தியமா. as they try and get the Glamour. revive, how close they have to be clumped Oh. onto one another. Geek Fam, however, Double team தானே on that northern Two. side, ஒருத்த மட்டும் எங்க working இருக்கான் in பாருங்களேன். as a இவங்க எல்லாம் இவங்க four-man முன்னாடி team. We saw இருக்கானுங்க. what they could do with two அவன் மட்டும் towards பேக் the எல்லாம் late போய் game. அடிச்சிட்டு வந்திருக்கான். Now that they got four, oh man, it's looking quite scary for அடிக்கலாம் everyone bro. else. பயங்கரமா கீகி அடிக்கலாம். அப்படியே ஃப்ரீ I'm கிங்ஸ் மாதிரி saying தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். maybe the அதான், winning condition for Geek Fam is just the fact that they never get the கொஞ்சம் zone அவசரப்பட்டான். because it seems to be பரவாயில்ல. You the still free kill opportunity தான் bro, that they grenade thrive இருந்தா. the best in ஆமா. already, போடுறான், applying some போடுறான், pressure போடுறான். over towards train to kill, but slowly and ஆங்கில இருக்கா methodically மட்டும் trying to கண்டிப்பா get that கண்டிப்பா information, நாக்கு கரெக்டா holding போட்டான். on to whatever opportunities கிட்டத்தட்ட they have, timing because as they correct-ஆ know, sides. there are so ஏய், many இவனுக்கு teams பாருங்க. stacked into அடிமைகள். such a tiny H. area and to such a cramped H. area. You can H. already see the turnaround there for IHC. Angry Men on the Savalaya. line. IHC is still mixed in, still நாளைக்கு இந்த alive, ஜியூஸ்ன்ற still பேரை somehow மாத்துறதுக்கு வந்து managing to கடவுள் stay in வந்து this one, ஹெல்ப் but for பண்றது how போல much இருக்கு. longer is the question. Oh yeah, we got a 4M swim. fight போகுது IHC, brother. IC swimming out in the water. Odin. Explains why his HP is Ah. still red this whole time. Game Lord gets a nice lock. Oi. Trains இல்ல, எல்லாத்தையும் still அடிக்கிறாங்க. the high ground, taking ஆமா. shots now. ஆனா Bench இவன் boys. ஸ்பாட் ஆகுற வரைக்கும் தான் He's அடிக்க got to be a முடியும். little Spot bit ஆயிட்டானா careful. Yeah, decides to Okay. back up after letting off that Correct-ஆ? many rounds because you have a whole ஒரு kill entire கிடைச்சா team. ஏய் திருட்டம். அந்த கீழே இவன் தூக்குறான் பாரு. Fire back. That knock actually going to be Super. stolen. Geek எவ்வளவு Fam, kill ஹை தானா அடிச்சிருக்கான்? bro? அதுக்கான seven அவன் ஒல்லியா தான் இருப்பான் கொஞ்சம் eliminations யூஐ shots. தான் bro. already. அவன் It's ஆள still with பார்த்தாவே 4 தெரியல, players அப்படிதான் alive முடிச்சாடும். and in a very controlling position, I might add, to pick up a couple more. Yeah, Nice one, T2K brother. வெறியான just gun. getting ஓய் ஏய், அவனுக்கு head. absolutely என்ன பண்ணா? destroyed by Game Lord and Geek Fam. சும்மா எப்படிடா? try Game Lord பண்ணிருக்கா, on connect the high ஆயிடுச்சு. ground position. செமையா but with அடிச்சான்ல? only two, ஆமா ஆமா. not much that they could do. They might அந்த not also, headshot they goal also பாராட்டி might not கொடுப்போம். just get ஆனா இந்த involved மாதிரி in நமக்கு this நிறைய வாட்டி engagement because நடக்கும். as soon அந்த as they நாக்குல do, well, then Geek Fam, they have that opportunity. They have சும்மா that உடனே line of கதை sight விடாத. onto Rush, Game rush, Lord. rush. So for the bro time being, அப்படிலாம் Behind கரெக்ட் will be ஆயிருக்கு sent bro. on அமைதியா in இருங்க. to get the confirmation, but will actually turn around, potentially spotting out Game Lord there. So some information is available, and they don't want to make that commitment. This It's northern okay. side is ஒருத்தன் மட்டும் looking இருக்கிறான். absolutely stacked. knock IC பண்ணி from அடுத்துட்டு IHC, the போறான், meanwhile, அடுத்து has made it to land, so they've Loot பண்ண they've போறானா done இல்ல? the swimming பாத்துட்டானேன்னு shenanigans. நினைக்கிறேன் சுடுறானுங்க. All Open these up. teams here towards the northern side still pressing in, still trying கீகி to give ஜாலியா themselves அடிச்சிட்டு இருக்கானுங்க space. பாக்கிட்டு. Look at 8 how kill. Geek போன match Fam 10 is kill-ஆ, moving 10 right 11 now. kill. They look like sharks in a ஃபேஸ் என்ன water. பண்றானுங்க? 0 From கில் அப்படியே Victor's POV, உட்கார்ந்திருக்கானுங்க. you can just see them Phase cresting the bro, அதான் ridge bro. up and ஏய், down. ஸ்பாட் பண்ணிட்டானுங்க. Slowly, methodically, மாடி getting தூக்கி more and வச்சுட்டான்டா. more territory அவ்வளவுதான், control, அவ்வளவுதான். clearing Connect out the ஆகல, மாலி sides. connect They're ஆகல, about to பின்னாடி clear உட்கார்ந்து. out Phase triple Indian target. team. இருக்கிறது தெரியல Only bro. though, not இல்ல, ஆனா fully இவன் finishing this இன்னும் player இருந்தான். out. No, but they know. Yes bro,
bro. smell Faze வந்து இந்தியன் blood, டீம் மாதிரி. and they Yeah. will அவங்க ஊர்ல go மட்டும் for தான் it. அடிப்பாங்க. Up to 9 eliminations now, still with 4 members alive. And if they lose the Okay. circle, Island, more power to them, like you said. அவனுங்க இதுன்னு நினைக்கிறேன் bro. இது It's a winning condition, Island baby. bro. Yes, Exactly. man. Every Thailand single- like every என்ன? single இல்ல இல்ல. zone. And again, இவனுங்க ஏதோ it's வந்து not அந்த working எழுத்து with கூட them. ஏதோ It's பிச்சு போட்ட மாதிரி centering இருக்கு. on up, எனக்கு அந்த எழுத்து மட்டும் allowing the ஞாபகம் likes வருது. of rejects still that opportunity Face- and players center எல்லாமே zone. But as Thailand you've தான்யா. mentioned before, all Thailand that தான், TEM matters தான். is putting Flag a target போட்டிருக்கு on பாரு. their back Thailand because தான், the rest of the TM teams now face need to Thailand. move in, and ஏய், time என்ன is bro running out. இவனுங்க Game இப்படி Lord's now ஆடுறானுங்க? going down with Victor.
down Okay, only hold to on, one. last He's trying guy. to Geek, scramble yeah. on out of the Geek situation. தான். Even Victor alone Bro, will mean ஏதோ that பண்ணி Victor பாக்குறவன்லாம் has இருக்கானுங்க. the அவனுங்க அடிச்சு perfect ஏறிட்டே line of இருக்கானுங்க sight bro. onto their backsides. All ஜாலியா that Hey, team is இருக்கானுங்க. scary when the last member up of the enemy team will decide Geek to ஒரு leave the பரவாயில்ல, ditch and பரவாயில்ல, run on the Geek. front கமெண்டேட்டர் to பாத்தீங்களா fly லாஸ்ட் in the மெம்பர் ஆஃப் தி open. எனிமி டீமா டேய் That's how scared they are. யாரா Geek enemy fam team? team, Geek fam. They get எல்லாருக்கும் எல்லாரும் control enemy now தான். on யார் the north. இவன்? 10 eliminations. It's going to come down to FaZe versus Geek Fam. And luckily for FaZe, they have 4 up. Geek Fam actually down to 3. Taking a look at it, they did lose 1 member. On the southern side, we got Furious Gaming now. You hate Finally BTR தானே forced bro? to show இல்ல their BTR இப்ப hand இல்ல with bro. 4 players. They will அவன் now வந்து ஏதோ go loan ல right வாங்கிருக்காங்கன்றா. around and take the fight to everyone else that they've been shooting at pretty much through the entirety of the game. இப்பயோ போஸ்டே Tem Entertainment போட்டுட்டாங்களே. down to 2, Oh, caught in a அது tough சரியா spot, இருக்குது. and they also have to worry about another team down on the என்னையா southern சுத்தி side. சுத்தி எல்லாம் அடிச்சுக்கிறாங்க Now, Tem Entertainment down to 2. ஏய், Jordan எல்லாம் Wall. அடிச்சு. ஒருத்தன் அடிச்சா இன்னொரு டீம் The இங்க இருந்து north அடிக்குது side, அவனை இன்னொரு putting டீம் the அடிக்குது pressure onto Furious Gaming. Okay. போன மேட்ச் நிறைய பேர் அடிச்சிட்டானுங்க ப்ரோ. Crunching in. போன மேட்ச் They அடிச்சிட்டானுங்க. ஏய், இவனுக்கு might out lose the ஆனா entire FG team. அவ்வளவுதான் It's just all down to Milos. Yeah, Look at that. All பாரியா, 3 ஐயோ, players ஐயோ, trying to அப்படியே call சரியான in. ஃப்ரீக் இல்ல இவனுக்கு. GD Furious guys Gaming here. தான் Now crunching ஷோக் பண்ற in டீம் for the finish. You GD னா cannot 5 kill miss அடிச்சு மேல Genesis. They ஏறிட்டானுங்க. will lose 1 on the என்ன way with the FG rejects pick actually பண்றானா? stepping up. This is a ஒரே fantastic ரெண்டு இல்லோட உட்கார்ந்துட்டு form coming இருக்கானுங்க. through the Chà. rejects. They've completely Aடிச்சிட்டான் shaped up what happened in bro. that first map. GD will Faze find பாருங்க, that tough final hit தரானுங்க, onto ரெண்டு Furious knockers Gaming, but immediately காலி gets already. retaliated on. Icy Geek still வேற in ரெண்டு the Geek அவ்வளவுதான் சோலி midst, just on the முடிச்சிருவானுங்க edge. போலயே. Geek fam, in the Geek meantime, ஒரு they've இதுக்குள்ள lost 1. மாட்டிக்கிட்டு. Now ஏய், they என்ன might be in கடிச்சான் danger of யார் losing a ஒரு second as இதுல எல்லாம் FaZe six might be seconds. the first team to put சூப்பரா up பண்ண an பாத்தீங்களா assault அவன் அங்க against அடிக்கிறான் Geek இவங்க fam ரிவ்யூ as எடுத்துட்டு they've just இருக்காங்க been அவனை தான் taking கான்சென்ட்ரேட் names பண்ணுவாங்க after ரிவ்யூ names எடுக்கணும் after கான்சென்ட்ரேட் names. Will அவன் this அடிச்சு அடிச்சு be காட்டுறான் இங்க the தான் இருக்கேன் final அங்க stop for எடுக்கணும் Geek fam? Or will they still Real எடுத்தான். manage to be those survivors to move on into that next phase? Phase. Block. 4 AM entry Good கொடுக்குறாங்க now, but they can't get the finish. ஜோனுக்கு. எஸ் ப்ரோ உங்களுக்கு அந்த All the ஹெட்செட்ல அந்த Geek fam இதெல்லாம் stuck கொஞ்சம் ஆனா in கீக் our லெஃப்ட்லயே lane. ஜோன் போயிடலாம்ல ம் போக On முடியாது the flat ground for FaZe, they Yes, don't want to bro. make the push Ah. either, even when they உங்க got a knock ஹெட்செட்ல அந்த earlier. So பஞ்சு it இருக்குல்ல is அந்த pretty காதுல much அதெல்லாம் எனக்கு அது stalemated. கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே Position advantage for பிரிஞ்சு Geek. வந்துருச்சு bro. But ஐயோ Milos அது காதுல உனக்கு போட்டா ஒரு வேர்த்துச்சுன்னா மாதிரியா உனக்கு அந்த மாதிரி ஆகும்யா However, வேர்க்கு this ரொம்ப next அது zone எப்படின்னா is gonna force நீ எப்படி சொல்ல Geek வேர்த்த fam onto தொடச்சிடணும் the அது அப்படி opening அந்த ஈரத்தோட அப்படி themselves. வச்சிடக்கூடாது And this could எனக்கு இப்ப அரிக்கு be இது the அப்படியே demise காதுல for அப்படியே Geek அரிக்குது fam. பட் அந்த 4 இது players அதனால of தான் புதுசு FaZe வாங்கி அது போடுறா வேர்க்கும்ல பட்ஸ் மட்டும் புதுசு ஆமா அது இருக்கு. மாத்தலாம் அது இல்லனா எங்க வருது? ஏய் உனக்கு அது கொடுக்கும்போது Nice ரெண்டு கொடுத்தது பண்ணு அந்த பாக்ஸ்குள்ள இன்னொன்று இருக்கும் அவன் This ஹெல்ப் might cause ப்ரோ a lot அது of வெறும் trouble பஞ்சு மட்டும் as தான் the ப்ரோ site ஆமா. இருக்கு is அதுக்கு starting to மேல be இருக்க அந்த blocked. பிளாஸ்டிக் லேயர் இல்லையே Tony அது Plastic வந்து ஏய் நீ அது அமைதியா என்ன இரு. தெரியுமா Gets இது a வந்து knock உனக்கு onto நாய்ஸ் Mika. That's கேன்சலேஷன் gonna மாதிரி slow அந்த down the வெறும் push பஞ்சு வந்து உனக்கு நாய்ஸ் just கேன்சலேஷன் a தேவையில்லை நீ little அது bit. They போட்டுக்கலாம் have the அதுவே time நல்லா to தான் get இருக்கும் the கம்ஃபர்ட்டா revive இருக்கும் அது and push once again with 3. அதோட 4 காது AM ஒருமே அமுக்காது making அது a ரொம்ப move with the ஸ்மூத்தா 3 இருக்கும் players. They've been sitting very quiet. எனக்கு இது மாதிரி தான் ப்ரோ Now with 4 AM ஏய், coming ஏய், out and taking ஆ, shots அடிடா at the அது. reject team through அவன் the bus அடிச்சான்ல. window. Some very nice shots. ஏய் 4 AM Neither பின்னாடி team பாருங்க losing. இந்த இடத்துக்கு ஆமால மூஞ்சி மேல அடிப்பான் பாருப்ப. And with 4 AM moving Yeah, in, red dot, that red dot taps. provides an opportunity for Geek Fam to go Hey, towards the Geek, you southern hey, side, என்னடா? but instead they're going to be heading straight into Geek. phase. Hey. One. வழியே இல்ல bro Tony வழியே came இல்ல down Oh, to செமையா swing அடிச்சான். in and will go down swinging as ஏய் அங்க Geek லாஸ்ட் Fam லாஸ்ட் அடி goes பிராட down பிராடா moving, பிராட picks பிராடா up Black and looks for the second, has to retaliate as ஏய் இவன் எங்க இருந்து வந்தா இவன் எங்க இருந்து வந்தா பின்னாடி Faze. bro இவன் பண்ணது பாத்தீங்களா செம ஜோக் பண்ணான் bro ஆக்சுவலா எங்க இருந்து வந்தான் அவன் அவன் ரொட்டேட் பண்ணி வந்துட்டான் போல இல்லனா எங்க புள்ளல படுத்து வந்திருக்காங்க ஏஸ் ப்ரோ இவனுக்கு அப்படியே Finally down to HWP the last மாதிரி 5 ஆறானுங்க. teams. By the way, IHC still அடிக்கிறானுங்க, alive, சாவறானுங்க. swimming in from the water, playing so Genesis quiet. Dogma last FaZe PMGC after ஆடுனாங்க பாக்கலையா? அப்படியா fighting with the likes of Geek அப்ப Fam, too பார்த்தேன். many of them. ஜாலியா got இல்லன்னு knocked in இருக்கான் the ப்ரோ process of யார் that இந்த fight, ஆர்சிக்கு and the ப்ரோ other இல்ல teams will take advantage. Now the reject 4 team AM up to அடிச்சுட்டான். 9 Bro, eliminations, எதை ப்ரோ getting 2 on 4AM. 4AM டேய், with 4AM, a full 4AM. send. What is this 4AM game, வந்து bro? வெளிய போங்க. Last ditch effort, and now it's down to GK நீங்க and the ப்ரோ rejects team கடைசியா ஒரு ரெண்டு and நிமிஷம் IC பாத்தீங்களா நிக்கவே இல்ல still அடிச்சிட்டே in இருக்கானுங்க ஒவ்வொரு the சைடு picture. ஏய் ஐயோ சீர்காம் ப்ரோ
டேய் are தம்பி definitely ஹீலிங் not சே இல்ல அவன பாரு I ப்ரோ see. ஹீலிங் சே இல்ல He ப்ரோ never got the meds. He's been swimming in the அவனால water, bullet never and had shit the bomb meds, நக்கி got விட்டு onto போச்சுனா land. செத்துருவான் Has he managed to Top find 2 a bro box maybe to pick up some Top 3. bandages? வந்துருவான்னு நினைக்கிறேன் இவனுங்க ரெண்டு அடிச்சுக்கறானுங்க அவன் அமைதியா இருக்காங்க அடிச்சுக்கறானுங்க. Be அவனா as ஒருத்தன் அப்படியே quiet இருப்பான். as possible. அவன ஜோன் இருந்துனா Rejects கண்டிப்பா தப்பிச்சிருவான் and இதுல ஆர்சி GK மட்டும் ஜெயிச்சிட்டானே in a நீங்க standoff. ஏதா பாக்ஸ் மட்டும் Last கண்டு zone has சொன்னிச்சு பாக்ஸ் already எதா closed. கண்டு சொன்னா It's just gonna முடிஞ்சாங்க go ஏய் ரைட் GK என்ன back to back டின்னரா into the middle, giving a huge GK advantage எங்க to dinner the சாய் போன 4am டின்னர் போட்டாங்களோ a majority of the Hashtag terrain. too, The அதான் rejects தலைவெல்லாம் படுத்துட்டான் slowly இதுக்கு மேல அவன ரெண்டு பேரும் doing flank what they அடிக்கிறானுங்க. can. Actually Oh. wrapping down, and actually GK will find Icy. Now it's a 3v2 situation. Whoever gets the first knock will
will be huge, but GK position with பாட்டான். a position, coming out, holding the high ground, pretty much setting up a crossfire sightline for the Rejects team, making this extremely difficult. You see Rejects wanted to isolate the lower angle by sweeping down low, but the flats is not going to be RC செத்துறானே bro GK ரெண்டர் bro will punch them in. Shots going back and forth here. Both Reject players stuck cornered in the blue. 3v1 situations down to Rage, but it is not enough. GK will take a dub. And one of the probably more difficult Miramar matches, we'll see if RC Sara ஆடுறானா இல்ல bro இல்ல சாரால கிடையாது down to that awareness from GK. left using their Sara numbers left advantage to the absolute best. இவனுங்க மாமா டீம் Moving டா on down just with Satan making sure that they flanking opportunities. guys பாத்துக்கலாம் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க புதுசா போயிட்டா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க from the likes of IC. Yeah, புருவத்துல மறு இருக்கு to do so because as you said only 1 HP they were planning to just hide it out and see what placements could come from it, but because of that, because they managed to open up that space, they உடனே இன்ஸ்டாகிராம் யூஸ் பண்றான் தம்பி என்ன கேர்ள்ஃப்ரெண்ட் மெசேஜ் பண்றியா to get a flanking position Daljit மாதிரி இருக்கான் பாக்க just that 2-1 split in the final moments with hope on the high rise. It was ஒரு அரை மணி நேரம் bro ஏய் யார் bro டூத்லெஸ் பாக்குறீங்களா they managed to open up that space. They cut off the only opportunity that Reject had to get a flanking position on them, and then just that 2-1 split in the final moments with hope on the high rise. It was pretty much set for Reject. They really didn't have space to work with. கிசாவா bro slow grind of a match. என்ன கிசா குசான்றீங்க கிசானா என்னயா ஏய் அதெல்லாம் உனக்கு தெரியும் குழந்தை அப்படியே இருக்கு உனக்கு என்ன தெரியும் ஸ்டோரி போடுறான் போலயா ஸ்ட்ரைக்கர் மாதிரி நினைக்கிற மேட்ச் முடிஞ்சன ஸ்டோரி போடுறான் multitude of teams, the Reject team surviving through all hell very early and then just getting surrounded but managing to set up a strong duplessis மாதிரி இருக்கான் ஆமா bro. Ultimately though this match Portugal win பண்ணோம் 3 வந்துட்டானே bro ஈஸி Portugal OP highlights 500 மில்லியன் bro ஃபாலோவர்ஸ் தலைவி ஏனா இவன் மூணாவது அலே அடிச்சதானே நீங்க நவரலன் மாஸ் ஆடிடுவான் எஸ் bro 500 மில்லியன் ஃபாலோவர்ஸ் யாருக்கு ரொனால்டோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் நீ ஃபாலோ பண்ணிருக்கியா ஒரு ஃபாலோவர் ஆமா உன்ன மாதிரி பைத்தியக்காரன் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணனால அப்படி இருக்கு நீங்க ஃபாலோ பண்ணலையா நான்லாம் ஏன் பண்ண போறேன் நீங்க லெஜெண்ட் நீங்க எவ்வளவு பெரிய ஆளு ரொனால்டோலாம் கால் நான் வந்து தலைவனை தான் ஃபாலோ பண்ணிருக்கேன் யார் தலைவன் நீதான் ஓகே ஏடா ஃபுட்பாலே ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன் நான் ஏன் ரொனால்டோ ஃபாலோ பண்ணனும் எனக்கு யாருனே தெரியாது ஒரு எப்படி நம்ம ஃபாலோவர்ஸ் இருக்கோம் 1 மில்லியன் ஃபாலோவர்ஸ் தான் ரொனால்டோ இப்ப எந்த டீம்ல இருக்கான்னு கூட எனக்கு தெரியாது ரியல் மேட்ரிட்ல இருந்தான்னு தெரியாது அதுக்கு அப்புறம் இங்க போய்ட்டான் அதுக்கு என்னன்னு தெரியாது இல்ல எந்த டீமுக்கு போக போறது இல்ல ஏய் ஏதோ டீம் மாறிட்டான் ரியல் மேட்ரிட்ல போயிட்டு அங்க இருந்து இப்போ அவ்வளவுதான் அவங்க ரிலீஸ் பண்ண போறாங்க அங்க போய் சண்டை தலைவன் வந்து இப்போ ஏதோ வேற டீம் போக போறான்னு எதுலயே பார்த்தேன் நான் இந்த டீம் தெரியல எனக்கு BGMA ல எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க that end up winning the first Miramar match, but it does look like Reject end up stealing the most points here in the first Miramar of today, 7. GK with an 5 கில் வச்சிருக்காங்க GK back to back. இவங்க 12 கில் வச்சிருக்காங்க come out with that chicken dinner with how much they had to rotate. என்னதல டர்க்கி டீம் இப்படி இருக்கு ஃபால்கன் படுத்துட்டு இருக்கானுங்க எப்ப என்ஜ் வருவாங்க I mean Reject, we got to give him some props. 24 points total. Faze 4 கில் அடிச்சிருக்கானுங்க எல்லாம் பத்தாதுடா தம்பி 4 angry man 3 கில் தான் அடிச்சானுங்களா you know and Reject proved that they deserve to be here, bouncing back from a poor game 1 to get a fantastic Reiji Oko RC Divine bit of revenge on the மாசா இருக்கானுங்க இவனுங்க along the way. You know, 6 eliminations மாசா இல்ல குழந்தை மாதிரி இருக்கானுங்க 4 for Reijoko. You know, that purple hair is doing wonders, Hot Jukes. Oh yeah, it's a purple hair buff, man. You know, we've seen a couple players with the blonde hair buff. You irka fans irka Ronaldo club that last one right there. And man, I mean, just the plays, the movement that you see in Miramar, it's just so dynamic. The zone yo is a club sonna Portugal ra paithiyo Portugal country big fan of it, but still, you know, bro ipo world cup ku vandu Portugal ku I think so, because anytime I see that particular zone going club to like ku kedu adu theriyum Portugal nu Portugal open போறதுக்காக போட்ட bro And Zute made a pretty decent இன்னைக்கு மேட்ச் இன்னைக்கு என்ன அடி வாங்க போறான்னு தெரியல ரொனால்டோ சோக்கா bro என் தலை bro தலை யாருன்னு தெரியுமா
that way BTS army bro BTS army ஐயோ bro அந்த கர்மத்தெல்லாம் பார்த்தா எனக்கு டென்ஷன் ஆகும் bro அது என் ஸ்கூல்ல அந்த கிளாஸ்மேட்ஸ் பொண்ணுங்க எல்லாம் இருக்காங்களே எல்லா ஸ்டோரி டென்ஷன் ஆகும். அதுக்கு தான் இன்ஸ்டாகிராமே ஓபன் பண்ண மாட்டேன். ஏதாவது என்னோட பிரைவேட் இன்ஸ்டாகிராம்ல அதுல ஃபுல்லா ஸ்டோரி அதான் வரும். BTS போட்டு டென்ஷன் ஆகும். எஸ் bro Blackpink fan. Blackpinkனா என்னன்னே எனக்கு அந்த ஒரு ஈவென்ட் வந்துச்சுல அப்பதான் தெரியும். எனக்கு அந்த லிசாவோட அந்த ஒரு பாட்டு மட்டும் தான் bro நான் பார்த்தேன். லிசாவா அப்படினா யாரே தெரியாது எனக்கு. பேர்லாம் சொல்றேன் பாருங்க. லிசா, ஜிசு, ஜெனினோ ஜெனி அந்த பேரு. போர்ச்சுகலை கண்டது காப்பாத்துறதே ப்ரூனோ பெர்னாண்டஸ் தானா? யார் இது? bro அவனுக்கு எனக்கு தெரியாது. அவன் அதுல ஒரு பிளேயர் ஆனா அவனை பத்தி எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. அவன் பேர் மட்டும் தான் தெரியும். bro இல்ல bro 0 bro என்ன bro? தானா இருக்கான் bro. 0 bro நான் என்ன bro பண்ணேன்? 0 bro வாங்க. இக்னோர் பண்றீங்க bro. இக்னோர் பண்றடா. சீ அப்படிலாம் இல்ல bro. சானா கடத்து backline and Mika in the front line, they were just really working so well together, playing on the high grounds on that northern side. It was so good. Like they punished the likes of T2K GK rotating at a இதுல பாரு ஃபேஸ்ல பாரு பிளேயர்ஸ் பாரு. Yeah, just a wonderful performance again. இந்த புல் ஷார்க் இவனும் நல்ல பிளேயர். முன்னாடி ஆடுவான். புல் ஷார்க் டோனி கே பியர் 11. ஆனா என் தலைவர் ரைசன் நாம வச்சே புல் ஷார்க். நீங்க ஈவோஸ் யார் வீடியோ பாப்பீங்க? ஏசு ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த பேனுக்கு முன்னாடி எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்ச பிளேயர் யார்? பேனுக்கு முன்னாடி நீங்க ஸ்டார்டிங் காம்படிட்டிவ் டைம்ல பிடிச்ச பிளேயரா? ஆமா அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு இவன் வீடியோ பாப்பீங்க அந்த மாதிரி சொல்றேன். நான் இவனுங்க மேக்ஸ் காஷ் வீடியோ தான் பாப்பேன். ஓ ஸ்டார்டிங்லயேவா? அப்ப எவனோ சொன்னா ஃபாக்ஸோ லோக்கியோ இவனுங்க தான் சொன்னாங்க. ரைசன் வீடியோலாம் நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் ப்ரோ. நான் 100cc ல இருக்கும்போது தான் வந்து ரைசன் வீடியோ தான் பாப்பேன் தானமோ. MVP எப்படி ஆடிட்டனா இந்த போனானே தெரியல. அவனுக்கு டீம் நல்லா பேசி ஆடுவானுங்க அதனால அவன் இத பாப்பேன். யாரு மேக்ஸ் காஷ் இது. டோனி கே. டோனி கே தெரியும். அவன் செம்ம பிளேயர். அவன் செம்மயா இருக்கான். பா என்ன இத்தனை MVP டாப் ஃபயர் வாங்கி வச்சிருக்கான். தாய்லாந்து ஃபுல்லா வந்தானா? அடிச்சு நவுட்டான். அவனோட வீடியோஸ்லாம் பாருங்க. ஏசு ப்ரோ போய் மட்டும் ஏதோ அடிச்சு விட்டுறான். இவன் போட்டுருப்பான். டோனிக்கு பழைய கிளிப்ஸ் தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதெல்லாம் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்க கிளிப்னு நினைக்கிறேன். நானே ஒரு வருஷம் முன்னாடி தான் நான் பார்த்தேன். யூடியூப்ல இருக்குமாயா? இருக்கும். ஆமா யூடியூப்ல இருக்கும். சூப்பரா யூஸ் பண்ணுவான் மினி 14. ரீசன்ட் வீடியோஸ் நானே பார்த்ததுல வந்து ஆக்சுவலா அது ரேண்டம் தான் போட்டுருப்பானே. காப்பிரைட் கொடுக்குறான் பாருங்க சட்டி மண்டே. ஏய் தம்பி என்ன இதா பண்ற? ஏய் அவனுங்க பாட்டு மாதிரி அடிக்கிறானுங்களா? இன்னும் இவன் நல்லா அடிக்கிறானா? புரியல. ஏய் கொளுத்திருப்பான் போல. ஏசு ப்ரோ இப்ப வந்தவன் என்ன பண்ணா பாரு. இவனை சுடவே இல்ல. அவன் எங்கேயோ பார்த்து சுட்டுட்டு இருக்கான். இவன் வந்தவனை போட்டு பாரு. அங்க பாரு. நல்லாவே பாருங்க. 1080p குவாலிட்டி இல்ல. ஆக்ஷனை போட்டு பொளந்திருக்கான் டீம்ல. இது வால்டஸ் மார்டின் இருக்கு அந்த டீமையா? அதேதான் வால்னு இருக்கு. ஸ்கிரிம் சைலன்ஸ் தாமஸ் இந்த அது 12 kills 13 kills அடிச்சிருப்பான் ப்ரோ. அதேதானா பாருங்க. அது இவனோட இது NCS தானே. ஏய் என்னடா எடிட் இது? கண்ணு எல்லாம் வலிக்குது. வீடியோவே ஓட மாட்டேங்குது. லைவ் பாரு. லைவ் டிஸ்கார்ட்ல. வைஃபை நக்கிச்சா. உம்பு செடிகிறான். பர்ஃபெக்ட் கண்ட்ரோல்ஸ் ப்ரோ அவனுக்கு. தம்பு பட்டனை யூஸ் பண்ண மாட்டான். நான் எவ்வளவு பெருசு வச்சிருக்கேன் பாத்தீங்களா? தம்பு யூஸ் பண்ண மாட்டானா? அந்த லெஃப்ட்ல பாருங்க. லெஃப்ட் பட்டன் தான் அத்தினா மாதிரி ப்ரோ. அத்தினா ஐபேட்ல விளையாடுவோம், மொபைல்லயே விளையாடுவோம். 2 ஃபிங்கர் ஆயாவன் 3 ப்ரோ.
எது தேர்ட் மேல எதுமே இல்ல ப்ரோ லெஃப்ட் பக்கத்துல இருக்கு அதுதான் ப்ரோ யூஸ் பண்ணுவான் சொல்றதுக்கு அப்படியா ஷூட்டிங் மட்டும் வச்சிருக்கானே அதுதான் எப்படியா பிடிப்பாத இப்படி இப்படி கிட்ட கிட்ட வச்சிருப்பானோ அத இப்படி இப்படி பிடிப்பா நினைக்கிறேன் பீக் பண்ணும்போது மட்டும் இது யூஸ் பண்றான் ப்ரோ தம்பி காப்பிரைட்ஸ் அது காப்பிரைட்ல இல்ல ப்ரோ இது என்சிஎஸ் வேற என்ன நல்ல வீடியோ இருக்கு நைஸ் பிரதர் First PMGC, but they are making it count in a big way. And of course, at the Big Bone Boys, furious. I saw them in Americas. I was a little bit worried, setup, but it was a much cleaner, swifter performance coming in from that southern edge. He didn't have as much traffic. யார் என்ன ஆடுறானே புரிய மாட்டேங்குதுல இந்த டீம்ஸ். Very well. It was a step-by-step progress. இதுல இதையா சொல்றீங்க PMGC இல்ல இந்த குரூப்ல. ஆமா. என்ன போய் அவன் என்ன பண்ணுவானே தெரியல இதுல. I think it has to, absolutely. Take a look at some of the player shots here. These players are getting ready. See some hearts being thrown up. And we'll see how the performance French boys. And hopefully we'll see those hearts still stay up. Geeky. Here, just getting ready. Drapes, I got a question for you. That's so crazy. No, go ahead, bring it. I got a question for you, Imperium. Do we think we're going to be seeing, and also for everybody ding ding bro, group பாருங்க bro, நாளை காலைல போடுறேன் சொன்னா bro. Do you think we're going to be seeing groupல சொல்லிருந்தேனே bro here in Sandhawk? Yes. The answer? Yes. Okay. Yeah. Hi Aceblack, do you like Serioutan Athena gameplay? Bro, அவ்வளவா பார்த்தது இல்ல bro சீரியஸா. iPad players-லாம் பார்க்க மாட்டேன் நான். iPad தானே அவன் மொபைல் மாட்டானே என்ன iPad ஆடிட்டு தான் தெரியும் அதனால பார்க்கிறது இல்ல. ஏய் எப்படி பிடிச்சிருக்கா பாருங்க போன். ரெண்டு வரல இப்படி வச்சிட்டு போன் இப்படி வச்சிருக்கா. A fight or at least dropping on top of each other. With Sandhawk of course being such a small map, there's got to be at least one hot drop. Am I right as proxy? At least one. கண்டிப்பா இருக்கும். ஒரு ஒன்னு டிராப் ஹிட் ஆகும். We started off with Murmur, one of the biggest maps that we have available, and we still had hot drops. So over towards Sandhawk, surely Ruins is going to have a little bit of action. I mean, there's so many great opportunities for hot drops on Sandhawk that, you know, it could just be absolutely fire. 4am Camp Bravo. That was actually where the hot drop was happening in last week's Sandhawk matches. Yeah, no one actually took the fight in boot camp, nor Paradise. We'll see how this one plays out. 4am out very early on the eastern side of things. On the north, we see two teams trained to kill. Yeah, drop fight இருக்கற மாதிரி தெரியல. எல்லாம் தனித்தனியா போறாங்க. T2K மேல drop fight மாதிரி தெரியுது. ரெண்டு பேர் இங்க. Three teams flying over boot camp. One of them is probably going towards Camp Alpha, I'd imagine, and two of them though are indeed landing within boot camp. A little bit of a split fight on the northern side, and then I do think we will have a boot camp hot drop. அல்தான் கிளம்பிட்டானுங்க. Oh yes, that was Besiktas and Faze, and we saw this happening in the scrims as well. So it looks like both teams are looking to set some dominance up in here. MR5 going to be the first player to drop down for the time being as Besiktas swarm on in, and this is beautiful for them because they're taking that central position and Faze are actually split up. Now it's only 1-for-1, and each of those players are isolated. Yeah, 2v3 situation now. Venturas did get a trade knock back. They need to add the pressure. They need to just go for it right now, even if it is unfavorable for them. Because the longer they take, they're just going to get revived. So now it's a 1v2. Venturas tries to get the second one. Now just like that, down to a 1v1 situation. It's all down to Peace. Peace versus Venturas here. A little jiggle back and forth. Hey, 2v4 starting your face. Venturas smelled the weakness. He will go for the clutch finish and will get the revive on Tony K. 1 HP. That was Faze getting two knocked down early and only one trade back. So it was a 2v4 for the side of Faze Can, and Faze will come out on top. So என்ன bro? Feel like Besiktas 1v3 பண்ணிட்டான் Turkey boys their close range synergy. We saw in that fight, you know, just on Myanmar, they had one teammate isolated for the longest time, and they did not support him correctly. This time around, Besiktas starts off the fight with a 4v2, and then they end up losing that one
as well. So Besiktas, they need to pull it together. It's a question mark for me because they looked so much better in this engagement than what they've done in any of the other maps. I mean, they started off, they got those 2 eliminations, they isolated the final 2 players. They literally, again, to remind you, the last 2 players for Faze were isolated. They had no backup. They didn't have the opportunity. They had to just go in gunslinging and hoping that they were hitting the shots, and they did because Besiktas, I don't know, maybe it's a communication thing, maybe there was a little bit of chaos, but they need to turn it around. They need to keep that structure going as we saw them do that in the beginning phase of that engagement. So the opportunity is there. Definitely, I just don't know what is just missing for Besiktas that they can't bring in that execution for the duration of that fight. But either way, that was an interesting recap. And now the question is, do you think Besiktas are going to change their drop location for the next day on Sanok? I think so. I think if you're a boot camp team, எனக்கு தெரிஞ்ச அதுல தப்பு என்ன தெரியுமா அந்த கடைசியா ஒருத்தர் தான் தெரியுமா அந்த டீம்ல யாரு பிஜேகே டீம்ல அவன் வந்து கீழ குதிச்சான்ல குதிக்காம மேலே இருந்தானே அவன் அடிச்சிருக்கலாம் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஆடி இருப்பானுங்க எது கீழ குதிச்சான் out of the likes of Besiktas, not aggressive whatsoever. And this might sound harsh, I don't even feel like they're a team that's really playing optimally at all so far. Like the Miramar game, it just keeps coming back to me. One player isolated for that long, and no one had sightlines across the road. I feel like, you know, IHC that last game was wide in the open for someone to take shots. Some pressure, but we didn't see that at all. So I don't think Besiktas is cut out for that camp drop. And also, you need that killer mentality, right? Like, when it came down to that one, as IHC right here getting into fight, IHC, man, this team just keeps finding themselves in trouble, and that is going to be IHC losing one. I think Rejects will be fine. Looking at the rest of the map, I don't think there's going to be any other fights really engaging out. And just as I say that, it looks like IHC, they're not going to back down. They're actually going to get even more aggressive, getting close with a grenade. Instead will be the ones to back up a little bit here. Yeah, just managing to get that res onto Divine, who's trying to back off and get some res, but bam, they go down once again. Icy just pinpoint accurate, and they've got the duo in the form of Demo. They still have the likes of Alex. This is fantastic, picking up the second. This is huge. Now they just need to take that further. Yeah, that was Geek actually with the third party. That was the cross angle that the Rejects were really relying on to pen in the pressure. But getting third party, now all of a sudden Rejects looking like, you know, holding a strong position with strong sightlines is suddenly at a huge disadvantage, pressured all the way back into a corner. Duello will try and get that revive, but it's not just Geek Fam here looking for eliminations. It's also IHC, and IHC getting peppered. Icy just a little bit. Duello, what can he do in this situation? This 1v3, he will get one knock onto Alex, but the trade quickly comes through. IHC is looking a lot better here. 3 eliminations already. For Rejects. Going out first on Erangel, getting a second place, and ending up with the most points. Hi bro, Gokul bro. With the amount of eliminations. Back down to being the first team taken out on the third map. The group player is நான்கு பேர் தெரியல bro too much happening, and already Faze has joined the third party action. I thought it was going to be Geek Fam to apply that pressure to IHC, but unfortunately they are just caught in the midst of danger. Faze already with 5 eliminations off of the back of that boot camp action, but again they're running here with only a duo. Demo going to be peeking around the corner, blank so much damage, but unfortunately not hitting those final shots to make it count. But இல்ல இவன் டீம்மேட் அது எப்படி trades for IHC. This team showing signs of potential greatness. Aggression's there. The aim is there. Knocks are there. It's just that they're constantly running into multitudes of teams to fight again. Getting a little bit caught out. Maybe too aggressive. Right? Third partying is always a huge concern for everybody. Maybe this was not the map to go guns blazing. At least to pick up a few eliminations. நான் வீடியோல பாத்துர்க்கேன் 4-0 க்கான அடையாளமே எனக்கு தெரியலையே. bro, Chian bro. And I do think it was actually Icy. Him managed to sneak his way all the way into third place. Last Miramar match. Next circle comes out, we will be shifting down to the south, so a lot of question marks for Family this. Guy No longer,
you know, there because ஒரு it could have சீரிஸ் been ஆனா Northwest, ரீல்ஸ் could தான் have நானே been on the eastern பார்த்திருக்கேன். side, could have been on the சரியான southern ஃபன்னா side, இருக்கும் but ப்ரோ. now more than likely it will be a southern finish for Husky அதுதான் non வந்து gyro ட்ரெண்ட் We're ஆயிட்டு already இருக்கு. down to 50 players approximately. கேம் பிளேல நான் கைரோ It's தான் ப்ரோ ridiculous. I ஆடுவோம். mean, the opportunity there for Icy is that there's a lot of rivers, there's a lot of water. So if they want to take another swim into great placements, it's available, of course. But the rest of the teams are going to be applying a lot of pressure. As we know, so many Caliber teams bro. rotating on in from 7.60 both that caliber bro. northwestern side from Camp R Alpha and the 1896. northeastern side being, of course, Boot Camp with Nongshim Red Force, and of course the 2v4 likes பண்ணுவானுங்களா of ஃபேஸ் Genesis 4am Dogma Gids moving on in from that cave direction. So நான் 4am the வந்து கன் outskirts பவர் of இருக்க the மாதிரியே zone தெரியல தானே. is going to be quite packed. But the question நல்லா here now ஆறானுங்க is பட் how is வந்து FaZe going to get themselves out of the situation? இது First, நோ they thought they அளவுக்கு had to worry LGD ல about நல்ல IC. கன் பவர் காட்டினாங்க. That's okay. LGD யும் That's காட்டினாங்க, done நோ for the time being. Then GFAM was in the வரைக்கும் vicinity, பார்க்கல but now four இந்த angry மேட்ச்ல. men move on இந்த மேட்ச் up பாப்போம். into this contention சக்கு here. எங்க ஆடுறான் And 4am this is an சக்கு interesting opportunity because chosen. Nongshim Red Force just Chosen on by the other அவர். end making a similar rotation. ஐயோ கேம்ப் அடிச்சு அடிச்சு And விட்டானுங்க Game ஃப்ரெஞ்ச் Lords பாய்ஸ். doing the same exact rotation running into Nongshim இந்த Red ரொட்டேஷன் ஒரு Force. கேவலமா That was a quick தெரியுமா? rotation எப்பவுமே caught இருப்பானுங்க right அவனாவது. there. Game Lords, they do get the இங்க input. இல்லனாலும் There மலையில is இருந்து a பார்த்து team அடிச்சுறானுங்க. ahead of them now. இதுக்கு பேர் Game வச்சிருங்க Lords அதனா. might look to wrap all the way back around. They do have vehicles. Nongshim will pick up that little moped for themselves. But yeah, Nongshim has the likes of 4am to go through. They have a lot of 4am teams to go குத்துவானுங்களோ through. போயிட்டு. But with these vehicles, they might just, you know, rotate and swing all the way Ah, around. They charge hear the கிடையாது. gunshots, you know, just south of them. And it looks like they're, instead of trying to peek on over there, they're going to turn, tail, and wrap around. There is a lot of space to work with, though, because so many teams did fight early, so that clears up a lot rotations-wise. ஹசாக்கி ப்ரோ நீ தான் ப்ரோ FaZe, ஹஸ்கின் I போட்ட can tell யாருனே you தெரியாது one ப்ரோ. thing, they are definitely Yeah, not but afraid. They are See, still Ranin applying போட்டாரா? the pressure to four angry men, hopefully giving themselves some space at least in for a few more minutes சுக்கலா into the டீம் விட்டு zone. ரெண்டு They've ரெண்டு வருஷம் வருஷம் ஆயிடுச்சா ப்ரோ now from அதுக்குள்ள? 4am. Unfortunately, they can't move வருஷம் on தானே in நம்ம for that இருக்கு. ரெண்டு elimination ஆயிடுச்சா? because if they do, it's a 2-on-4. So I don't know how it's going to pan out for them, at least for the time being. That firepower சாரி will ப்ரோ லாங் suppress அகோ நான் the கைரோ push ப்ரோ from யூ ஹே இப்போ 4am. கைரோ தான் யூஸ் But it's going to be a பண்ணா. question mark to see how long they can வேற last here தானயா and how சூர்யா many other ஓகே ப்ரோ teams பரவாயில்ல. might jump into the third party opportunity. Seems like more மினி teams ஆடுறவங்கலாம் 90 எனக்கு decided to தெரிஞ்சு wrap நான் கைரோல around ஆட on this மாட்டாங்க ப்ரோ. one. நான் A கைரோல lot of டேப் பண்ண teams ரொம்ப fearing the கஷ்டம். bridge cap, and rightly so. We do have a Geek Fam ஸ்ப்ரே கூட with one பண்ணலாம் நான் player, கைரோ வச்சு. ஆனா Snipes, டேப் பண்றது camping ரொம்ப the ரொம்ப bridge on கஷ்டம். the western side, and of course, FaZe and 4am holding that bridge crossing as well. Things will slow down just a little bit here as teams are trying to figure out ஜோன் அவுட்லயே இருக்கானுங்க where to go in T2K. this zone. Looks like more often than not, teams will just edge into the side and wait for the next circle shift before making their next move on Sandhawk. சும்மா ப்ரோ Train சூப்பர் to கம்ப்யூட்டர் Kill ப்ரோ. has been one of those teams that I Group feel like yellow they've been இல்ல so அதான் close மஞ்ச டீ. into making something happen, but then, I mean, we had a 1v4 happen on Erangel. How are you supposed to predict that? How are you supposed to imagine that that was something that was going to happen? But again, that comes down to the side of Train to Kill. Hopefully now coming through from the southern portion, it might give them some opportunity. That zone moving to the south as well means that it cuts the amount of time they have to rotate a little bit shorter. But GK East will just up ahead of them. We still have this contention with 4am and FaZe, and now the added pressure of the zone shift and Nongshim Red Force in the vicinity. Nongshim Red Force do have those mopeds, so they might go for a very fast FaZe rotation கிளம்பிடலாம் at the ஈஸியா. base 4am opposite கிளம்புறது தான் alley. ஆக்சுவலா Here கஷ்டம். comes the rotation now. It's risky, definitely. Rotating on the moped and Sandhawk can easily get ripped out, and one player dropping off, setting up some quick cover fire potentially, or maybe he just does not want to be on the back of a moped. I don't blame them. Would rather take a swim. That's all, Zute. You know, it's a little bit hot in Sandhawk, so just going to be taking a quick dip and moving on into that rotation. Hey. Speaking about rotations, we have Genesis Dogma Gids here rotating by Furious Gaming. Furious Gaming on the high ground, applying a good amount of pressure. GD பாய்ஸ் எங்கெங்கயோ போயிட்டு Genesis இருக்கானுங்க. Dogma Gids should be okay. உள்ளோடி வந்து வந்துட்டு They just போயிட்டானுங்க have a ப்ரோ. little இவங்க bit more நடுவுல down to the south. ரோட்ல There's போட்டு அடிச்சு almost போயிட்டானுங்க. nobody on the southern side besides Train to Kill, the team you mentioned. So they will get a TK nice தான் little சென்டர் ஜோன் இருக்கு இந்த entryway மேட்ச். என்ன far ப்ரோ deep பேக் டு on பேக் the வின்னர் southern side. போட்டுருவானுங்களா? Meanwhile, Xavier wrapping far south from the 4am still western 37 பாயிண்ட்ஸ் side, a வச்சிருக்கானுங்க ப்ரோ. little bit split up போன though. மேட்ச் அவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ் All எடுக்கலனாலும் three players just on ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் different சிக்கன். sections of the western water side.
It's going to be interesting because if they can move into that direction there by Nakem, but they will be pretty close to train to kill later on with that phase shift. But at least for the time being, hopefully they can group up. They can get themselves prepped in to move from that southwestern portion because then they've got a fantastic opportunity with GK Esports moving to smack that center zone, allows more of that space towards the southern portion. Faze getting caught out by the team they were not expecting. Falcons moving on in here for the kill, already found one, and now they want to finish off the likes of Faze completely. This is an interesting push for Falcon. This area of the map is not in zone, and blue zone so close behind. I saw they had 4 players and vehicles. They could have potentially just taken a fight more in zone. Maybe they want to clear out everything slowly. And luckily for them, right, Faze is only down to 2 players here. Tony K trying to make a valiant last stand, firing off a lot of shots, not much connecting though. And when you're down to 1 player, you got to go a little bit aggressive. And that's the perfect timing to go aggressive as Powerful looks and turns the other way. Oh, look, it's unfortunate that they lost that member, but at least Never Alone was there to get that flanking opportunity and to put things to bed. However, the question is, again, rotation. Like you said, they could have just taken their vehicles on in. Maybe they smelled the opportunity for an elimination. They said, why not? Let's see what we can get here before we move into that zone, get some foundational points. But it is going to be a hard rotation for them. They have to go through the likes of Team Entertainment, Nongshan, Red Force, Furious Gaming, all the teams towards that northern side of the zone. And even if they try and take more of a western approach, they still find themselves in the crosshairs here of Vivo Keeds. So I'm not sure how they're going to fight their way into this zone. It's going to be difficult for everyone to fight their way into the zone because all on the outer edges of this new zone is high ground, meaning all the teams not in the zone got to work uphill from different multitudes of sightlines raining down on them. 4 a.m. coming in from the blue zone here. Very difficult rotation to make. Is so far down towards the southern side. And yeah, just that. What's waiting for them in the distance. Everybody set up in different positions. Layers of teams getting ready to gatekeep anybody. Already the damage is there. A little bit of action towards Furious Gaming, but it is Game Lords applying the pressure, trying to stop anyone from rotating on in, and they will find at least one. They will find a second. Akashi just laying down the law. And not much any of these teams could do coming into the edges of the zone. It's all uphill from every side of the circle. It is a low hill going uphill. So 4 a.m. try to go for a full send, did not work out. Savon, the only player managing to come in here. Can he make a valiant last stand and maybe get 1 or 2? There is only 3 players of Game Lord. So if he comes up huge here, comes up clutch, and just as I say that, the grenade 0 points for 4 a.m. guys. Just on the other side of things, the northern side, here's that Nongshim Red Force push uphill. Also not working out successfully. Falcon, they're going to be the next ones to try and do it, pushing right up into Tem Entertainment. They will stop a little bit short and prime their nades. Comes down to who could get the opening knocks. Trying to capitalize off of the chaos from Nongshim Red Force. Unfortunately, Tem Entertainment have just been so clinical. They weren't really in a position where they were hurting from that engagement. They're all full HP, and now they're applying that pressure here to Falcons. Yusef up close with that nade, trying to prep it, trying to get themselves an opportunity. But just look at this onslaught from Tem Entertainment. They are making sure they're keeping an eye out. But Yusef stepping on up from the flanking line is going to find 2. It's down to only 1 now for Tem Entertainment. He has to rotate around. The Rock will find that connection. Now Bevy moves on in for the elimination. Falcons down on their last legs of Never Alone. Never Alone. 1v1. Did not spot out the player in the grass. Very good try for the likes of Falcon. I feel like if they just, gave up the push against Faze and instead prioritized that one that we just saw, they would have had more time to work with, plus an extra member to play with because they did lose 1 player to Faze. If they had that 1 player up, it would have been a 2v1. They could have got a full reset, taken that position on high ground and been in good GLD தான் actually இந்த இடத்தை வச்சிருந்தாங்க 4M clear பண்றதுக்கு அங்க போனாங்க இவனுக்கு ஏறிட்டானுங்க பாத்தீங்களா So everyone on the north side now has to cross over tower வச்சிருந்தாங்க actually வந்தா first road. That's definitely going to spell doom for many of the players.
Again, I'm just thinking about Train to Kill coming through from that southern side. That rotation in the zone Geek is last paying pair dividends for them. They are so well zone blessed right now that they are just waiting for the teams to push into them. This contention here between Genesis Dogma and Game Lords is going to be an interesting one. Down to Victor now, who's just slowly but surely getting pushed on out of position with that zone. At least does find one. But again, they still have to make a rotation, and the rest of Genesis is trained on this position. They are just waiting for a pixel to pop to take them out of the count, to take Victor out, and to provide them that space from that southern side. GLD வாய்ப்பில்லை No effect of 4 AM pushing. It forced Game Lords அவன to முடிச்சிட்டு தான் போவாங்க. என்ன லெஃப்ட் சைடு ஹெட்செட்ல மட்டும் கேக்குது. இவன் பேசுறது. The high ground. This was Game Lords' position. Game Lords was gatekeeping out Genesis and 4 AM. But the second they gave up that high ground because they didn't want to risk a 2v1, it was the Genesis team to overtake it. Now Genesis in a great position. Meanwhile, on the GK zone இருக்கு bro. ஒரு பில்டிங் இருக்கு கரெக்ட்டா. GK and Xavier. ஆனா இது வெளிய போறதுன்றது கொஞ்சம் கஷ்டமான வேலை. It is Vivo Kid and Geek Fam. போறான் bro. Geek Fam is eliminated. There's still the team of Vivo Kid. One player left in the blue zone. He probably won't be making it in here either. I highly doubt. I mean, up against the likes of GK and Xavier, who have their eyes set and trained on that coastline on the edge of the zone as well. It's just going to be about that interesting question. When does GK take the action to Xavier or vice versa? Again, they're not the only team in these final zones. We've got Train to Kill already planting their flag in the zone, at least with one. Furious Gaming doing the same. GK are trying to find an opportunity here to Xavier, but Train to Kill will actually be the ones to find that first elimination. நல்ல டீம் தான். என்னடா கேவலமா ஆடிட்டு இருக்காங்க எல்லாத்தையும் எல்லாம் பார்த்தோம். There is a lot of trees, you know, covering. டாப்பே வந்திருக்காங்க இந்த மேட்ச். You can consider it soft cover, but you just saw right there players do sometimes just shoot through the brushes for those. யாருக்கு ஜண்டா போடலாம்னு சொல்லுங்க. Connect. Circle. சொல்லுங்க டிங் டிங் மாமே. நான் இல்லாதப்ப நீ கேட்டிருந்தீங்க போல. Xavier will have to move into the zone. I would like to see இவனே எவனீங்கனா மேட் take the fight with Xavier. மேட் தான் half an hour வரேனாரே அடுத்த மேட்ச். Creep into the zone. It looks like they're going to keep that pressure up. Meanwhile, Genesis sitting really nice on that high ground with very strong sightlines onto everyone else. Train to Kill, likely doing the same here. Looking at not just the but also potentially GK if they creep any closer. Oh, GK irukanga bro. GK kala na support bro. Dubai team bro. The name of the game, and right now Xavier, they are falling. Well, falling victims. அப்ப BJK BJK வந்து டர்க்கி டீம் எல்லாத்துக்கும் சப்போர்ட் தான். அங்கிட்டு ஃபுல்லாவே சப்போர்ட் தான். பிளிக்ஸ்னா சப்போர்ட் Gulf countries. Trying to slowly but surely move on up. Train to Kill now making their move as well, but feeling some pressure as Genesis makes that appearance and looks to take them out. ஆல்ரெடி அண்ணன் கூப்பிட்டு ரெண்டு டர்க்கி டீம் வந்து யூஸ் சம்மரேட் புடிச்சானுங்களா டாட் டச் ப்ரோ is now trained on அந்த பொறுமையா அடிக்குறானுங்க. Those nades will be good. Slows everything down. That is 2 players all of a sudden for Genesis. It's Portugal match Discordல ஸ்ட்ரீம் பண்ணுவீங்களா? பண்ணுவோம் 9:30 க்கு வந்துருங்க. Potentially making the game winning play, but hold on, everybody's getting involved now as எல்லாரும் மாறி மாறி நாக் ஆகுறானுங்க. Shots getting traded back and forth from one side of the map to another. Everyone is going to be able to take shots. We still have Furious Gaming here on the northern side playing very quiet. We'll be able to get the revive on to trigger. Probably have to pick him up as the blue zone is creeping in. Milo's pumping up the booster. Furious Gaming down to 2. It is a slow crawl for everyone, and is Train to Kill still with the massive advantage because they have this hillside to work with. They have this hillside. They have all of their numbers still up and applying the pressure, just shooting every moves that this எங்க டீமுக்கு வாய்ப்பு இல்ல ஜி. இப்படிதான் போன டைம் 5 FF சொன்னீங்க. FFலாம் ஃபர்ஸ்ட் 3 மேட்ச் 4 மேட்ச் ஒரு பாயிண்ட் கூட அடிக்கல. லாஸ்ட் 2 மேட்ச் டின்னர் போட்டு வரலையா? டர்க்கி எல்லாம் அடிக்கி விட்டு 1 2 3 சொல்லிட்டு அடிப்பாங்க ப்ரோ. என்ன நீங்க 3 அடிக்கு மேல தான் நாங்கள அடிக்கவே ஆரம்பிப்போம். சும்மா இல்ல ஆல்ரெடி 2 டர்க்கி டீம் உள்ள நாக்கா போகுது. அங்கே நிக்கறான். நேடு வர and in closest proximity to them. GK knows that they have to make this push. GK has been bro இவனுங்களும் நல்ல டீம் தான். இவனுங்க தான்டா கேலக்ஸியோட இதுதான் போறடா. They already have 9 eliminations. தெரியும்டா நீ நாக் வாங்க வேண்டிய லெஜெண்ட். And what's even better, Ragnar is going to open this fight up with a grenade. ஒருடா அடிச்சியா கிளம்பி போயிட்டே இருக்கணும்ங்க. Giving up the high ground. If
they decide to wrap up, they could win this, and Genesis on the other side of things get some shots onto Train to Kill. Train to Kill looking so strong at 4. Now down to GK இருக்குல GK அவ்வளவுதான் இன்னியா இவனுங்க will wrap up 1v3 to the top side. சேட்டன் ஹீல் பண்றாடே. 3v1 GK GK 11 eliminations. They just need to find one more player. The last நல்ல player எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல எல்லாம் ஒரு அது இவனுங்களா தெரியல எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல நிறைய பிராண்ட் இது வச்சிருக்காங்க எலக்ட்ரானிக்ஸ்க்கு அந்த பிராண்ட் நல்ல பிராண்ட் he needs a good one here. Fires off a lot of shots. Ragnar almost goes down. Ragnar will throw the nade back. Doesn't connect. Confirms the point. No, yeah, and now he's going to wrap back. He's given away his position. Wants to change it up a little பண்ணிட்டானே bit. நேபாள் நாளைக்கு லீவ் விட்டுருவாங்க. ஃபுட்பால் மாதிரி சவுதிகா. Is closing in ever so slowly. GK. They have the advantage, but they're definitely not going to play this too carelessly. பொசிஷன் கரெக்ட்டா தெரியல இவங்களுக்கு அவன் படிச்சனால. Snaking in. Both players of GK. One player of GK actually, Tom with the hard cover, is going to try and spot out any movement in grass. Sandesh. Spots one. He knows where the last one is. He's going to go for the 1v1. Pre-fires the right side corner. Pre-fires the left side. Gets some more shots in. But the last player of GK swings out wide, swings out unexpectedly, all the way away from the cycle இந்த மாதிரி throws இது off the நினைக்கிறேன். pre-fire. bro back to back dinner போட்டானுங்க. அதான் டின்னரே இல்ல bro அது. ஆமா. GK just 5 கில் டின்னர் அடிச்சானுங்க போன மேட்ச் கில் இல்ல இந்த 13 12 கிலோ. I don't believe anyone below. Oh yeah, look at him. He's like, where's everyone? Where's everyone else on the leaderboards, huh? All here. Come on. We're here all day, baby. All day. GK. Man, this team. Not one of the teams that I think Galaxy a lot of Sports players or a lot of, viewers might have had their eyes set on to come out with a strong Prime gaming performance on day 1, but man, Amazon Prime gamingல வருதா இப்போ high above everyone else now. அப்பனா என்னது கேமிங்னா? I mean GK gaming மட்டும் தனியா அந்த எப்படி சொல்றது இதெல்லாம் வேலரண்ட்லாம் நடக்கும்ல ஆமா அவனுங்க அந்த இதெல்லாம் போட்டுறாங்க அதாவது கேமிங் செக்டாருக்கு ஒன்னு தனியா வச்சிருக்காங்க and again just managing ஸ்ட்ரீமிங் மாதிரியா bro லோகோ மாதிரி லோகோ மாதிரி சொல்ல முடியாது அவனுங்க அந்த மேட்சஸ் மட்டும் பிரைம்ல போடுவானுங்க இப்போ எப்படி இது FIFA நடக்குதுல ஜியோல அந்த மாதிரி ஒரு டைம் ஏதோ வேலரண்ட் ஏதோ போட்டுறானே நினைக்கிறேன் கரெக்ட்டா ஞாபகம் making that a winner chicken dinner game. It was 13 கில்லியா close, but maybe this spells the hope that we should be expecting from Train to Kill in the other maps. சானக்ல 13 அதிகம் தான் making a really good comeback as far as performance goes. I feel like they had a chance to really close out the game there. They needed a pressure into Saudi amma bro Saudi team rather than hovering down the middle. We saw when they hovered in the middle, GK pushed up, the other side third partied, and that was the demise of Train to Kill. But great performance 4 AM the match okay better for GK because this makes Miramara பெருசா பாயிண்ட் எடுக்கல amazing consistent games. அடுத்த மேட்ச் கம்பேக் கொடுப்பாங்களா 4 AM இது பாருங்க 1v3 இங்க தான் BJK டிராப் ஆடாது ஸ்கிரிம்ஸ்ல இங்க தான் அடிச்சிட்டானுங்களா ரெண்டு டீமும் அவன் கமெண்டேட்டர் சொல்லிட்டு இருந்தான் ஸ்கிரிம்ஸ்லயே ரெண்டு டீம் அங்க போய் இறங்குறீங்க BJK இறங்குற எல்லா இடத்துலயும் அடுத்தவனோட டிராப்பா இருக்கு போன டைம் இவனுங்க டிராப் மிராமர்ல 1xc கூட இருந்தானுங்க ISC டெமன்சன் இல்ல டீமன்சன் இல்ல பிரதர் யாரு சவுதி டீமா இது ப்ரோ GK ஸ்போர்ட்ஸ் ப்ரோ GK மீட்டிங் இல்ல ப்ரோ அவனுக்கு அப்பப்ப கோல்ட் இருக்கா மூக்கு தொடச்சுக்க இது எடுத்து தொடச்சுக்கணும் GKவும் இன்னொரு ஏதோ சவுதி டீம் இருக்கா என்ன ஒன்னு தான் நினைக்கிறேன் சவுதி and it's GK Esports Falcon the first Falcon Saudi என்ன இல்லடா Saudi தான் bro here in group yellow Falcon and GK ரெண்டு number 3 at the start this team is absolutely dominating and crazy indeed in game. You know they got to be 4 AM ஒரு பாயிண்ட் டீம் தான் definitely they held on to one of the strongest compounds BJK 2 பாயிண்ட் ஒரு 2 கிலோ வச்சிருக்கானுங்களா the game down on the southwest island and they வாங்க மேட் பை ப்ரோ பிக் ஃபேன் ப்ரோ well they
took down Okay. 2 players. எப்படி மேடு ஜாயின் பண்ணலாம் எனக்கு தெரியல உனக்கு இந்த எனக்கு. மேட்டர்லாம் தெரியுமாடா? Game finished off Jensen's Matter-ஆ? dogman. It got a என்ன little விஷயம்னா bit scary. BGIS ன்னு நினைக்கிறேன். BGIS ஓகே க்கு ஓகே விஷ்ணு ப்ரோ உன்னை வந்து வாதி எங்க டீம்ல வந்து ஒரு டைம் இது Very scary, I would கொடுத்தாரு say. எனக்கு. I think we were Bro, both just தெரியும், தெரியும். waiting to see Master what was going to பேசினாரு. happen there. I thought T2K might have been able மாஸ்டரா? to take it. But you can see TW Ragnar with Master. 6 eliminations, 100cc மாஸ்டர்னு ஒருத்தர் இருப்பாருல. damage. And I feel like that nade that he was மேட்ல அந்த மாதிரி பிளேயர். from T2K. மேட நான் கேட்டேன் சரியா ப்ரோ எனக்கு ஒரு பிளேயர் தேவைப்படுது டீம் நல்லா இருக்கு பட் ஒருத்தன் வந்து காலேஜ் போயிட்டான் அவன் வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டி I must say, and I'll be அப்படியே completely பிளேஸ் honest ஆயிடுச்சு about காலேஜ் this, வேற this காலேஜ் was an ஜாயின் பண்ணிட்டேன் overall MBA க்கு rare, and I ஒரு saw பிளேயர் வேணும்னு கேட்டேன் கிரில்லின்னு கொடுத்தாரு scores up there at the top. I was அவன் like, தற்கொலை hey, மாரி this ஆடுனா might be a bit of a fluke. It's Okay. 2 matches. But அடுத்து I think மேடு it's இருக்கான்டா happened. மேடு டனா ட்ரை அவுட் Now- பண்ணோம்னா now பேசுங்க it's ப்ரோ starting to அப்ப நானும் become கொஞ்சம் பிஸியா consistency. இருந்தேன் I know வேற it's யாரோ day one, பேசுனாங்க but I love the adjustments they've been able to GK make. which I mean, country? America, Saudi bro. right? First match, they ஓகே weren't- they weren't able to என்ன hold ப்ரோ their 2 மேட்ச் தானே முடிஞ்சிருக்கு ஏய் மிராமர் தானே மாம்ஸ்க்கு முடிஞ்சிருக்கு. ஃபேன் ஃபேவரட் ஓட் வந்திருக்கு ப்ரோ #4 ன்ட்டானுங்க ப்ரோ 3 முடிஞ்சிச்சு சானாக்கு முடிஞ்சிச்சு ஓ ஆமா ஆமா சேனாக்கு அப்ப தானே போனேன் கரெக்ட் Leaderboard right here looks like S2G's up on top. BTR close பவர் நம்மளும் ஓட்டு போடுவோமா FF க்கு ஸ்டாஷா FF கொண்டு தான் வந்துருமா பாரு அதுல ரெண்டு டீம் இது டர்க்கி டீம் டர்க்கி அடுத்து பிஜேகேவையும் கொண்டு வந்துருவேன் நான் எப்படியாவது these first 2 games. I think or 3 games, right? டர்க்கில அவ்வளவு பேர் இருக்காங்களா என்ன PUBG பாக்குறவங்க பப்ஜி பாக்குறவங்கள அவன் விளையாண்டது நல்லா இருந்துச்சுல ப்ரோ இதெல்லாம் பார்த்தாலே தெரிஞ்சிரும் ப்ரோ நம்ம இதுல எந்த இதுக்கு அதிகமா யூஸ் போகுதுன்னு பார்த்தாலே லைவ்டா எதுக்கு 5.3 இங்கிலீஷ் ஐடினா இந்தோனேஷியா 4.4k வேற எதுக்கு பெருசா போல ப்ரோ இந்தோனேஷியா தான் அதிக ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க இது என்னது ES என்னது ESனா சைடுல அவங்களோட கேம் அதாவது டீமோட இது நடுவுல போட்டுருக்கானுங்க பாறா இல்ல ES என்ன லாங்குவேஜ்னு கேக்குறேன் அங்க நடுவுல ரெண்டு டீமோட போட்டுருக்கானல அவன் எந்த டீமா இருந்தா அதான் அவன் நடுவுல பாரு சென்டர்ல லோகோ போட்டுருக்கானுங்க பாரு டீம் லோகோ இப்போ இது வந்து சவுதியா இது சவுதி ப்ரோ இது சவுதி இது வந்து இது தாய்லாந்து வந்துட்டு இங்க பாருங்க இது வந்து கீழ இருக்க வந்து FGயா இந்த டீம் தானே இது GLD ன்னு நினைக்கிறேன் அவன் டீம் இங்க FG ன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ FG தான் மேல TH வந்து தாய்லாந்தோடது ஆமா இது BM நேபாள் வந்து மலேசியா ஆமா NEP நேபாளா சூப்பர் ஆமா FG ஃபியூரியஸ் கேமிங் ப்ரோ இவங்க வந்து இந்த அர்ஜென்டினா சைடு ப்ரோ சிலியா அது என்னதியா சிலி தானே அந்த கண்ட்ரி பேரு சவுத் அமெரிக்கா அதுவும் அர்ஜென்டினா பிளேயர்ஸ் ரெண்டு எஸ்பானியோல் ஸ்பானிஷ் கரெக்ட்டா Español. Le decía a Kevin justamente, había 2 equipos que habían caído. Me fui a 2 segundos, vuelvo y ya estábamos en el top 5. No había llegado al top 20. Sí, no pasó nada y de repente todo junto. Pero bueno, es el Sanok nuevo que tenemos. இதுக்கு சூப்பர் செட்ல பண்ண முடியாதுல எல்லாம் ஆஃப் பண்ணி செட் பண்ணுங்க Casi que nadie se quede curando afuera. Exacto. Y ahora se juega más como el Sanok de toda la vida. Me gustaba que duraban un poquito las partidas, que había mucha pelea, mucho frenesí, que es difícil, no siempre tenés los mismos equipos ganando por la dificultad que contrae. பா என்னமோ பேசுறானுங்க ப்ரோ அவனுங்க இதுதான் நல்லா இருக்கு ப்ரோ சவுதி தான் كمان لما راح ناحيه الميني بينال زي ما ذكر المسابقه انا حمود فكره انه تعطل لما راح بعد كده من الجهه الجنوبيه راح ப்ரோ டைப் பண்றாங்க இதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு நம்ம வெறுப்போம்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ இதெல்லாம் من ناحيه حتى بوزيشن نستلم عليهم حسب ما افتكر 7 ஒரு 5 இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் خلاص يعني انت داخل المستنزف ஒரே மாதிரி ஓ இதெல்லாம் ஒரு எழுத்து நான் இது ரெண்டே சேர்த்து ஒரே வார்த்தை நினைச்சேன் ஒரே லெட்டர் நினைச்சேன் ப்ரோ இது ஒரு லெட்டர் இது ஒரு லெட்டர் பாருங்க خصوصا مع الزون الجديده انه لازم تكسب கஷ்டம் 1เป็น TK Sport 67คะแนนนะ2ไก่ไปแล้วผมตามไปกิ๊กแซงผม39คะแนนนะโฟนกี้เมน38ได้มา1ไก่30 பாயிண்ட் லீட் வச்சிருக்காங்க கிக்34คะแนน T2K Sport 26คะแนน bro நேபாள்คะแนนเฟกแพนอยู่ที่22คะแนนนะ நேபாளா இது நம்மால உட்கார்ந்திருக்கோம் bro team like K1 दुईटा मैच जीती सके இதான் உங்க ஆளா இருங்க ப்ரோ அந்த வாய்ஸ் வரட்டும் पके पनि कतै ह्याकिङ जाने हो कि टिमले त्यो किसिमको सिचुएसन राम्पी गेस्ट ग्लोबल स्टेजमा पनि प्रुभ गरेको लागि अर्को पनि राम्रो म्याच आउनेछ अनि आजको दिनमा T2K இவருக்கு இதுதான் பிப்புல் தான் இனிமே பிளிட்ஸ் ஆளு Vampy guest இல்லையா என்ன player negara luar. Mungkin kalau junior kan kemarin ngobrol-ngobrol. Jalankan gitu karena dari update gimana sih mood ini ada hasil para player empower LKG படிக்கும்போது இப்படி தான் bro கூட படிக்கிறப்போ soal empowernya dari
நான் பாத்துக்கறேன் bro. Misalnya versus T2K, gimana lu melihatnya? Karena T2K juga பேர்லாம் காட்டலையா? sama seperti halnya yang tadi Flo juga sempat mention ya. 3 வாரமா bener-bener fun untuk melihat permainan. காட்டலையா பாரு. Iya, lebih keras lagi gitu. Apalagi mainnya atau nginepnya sembari di streaming juga gitu. Sama seperti para player di sana yang sekarang hari ini semua masih di enjoy aja di hari yang pertama. Jadi kita gimana microbayar apa mar kan? Iya, benar-benar kita nikmati sama seperti halnya yang tadi Flo juga sempat because I want to know everything that happened just now. So my first question for you is, how did you feel getting a winner chicken dinner in the second and third game? How did you deploy your tactics without giving away too many of your secrets? شو مشاعرك انه فزتوا الجيم الثاني والثالث كمان وشو سويتوا انه تقدرون تفوزون هاي المراحل اصلا؟ اول شيء شعور حلو انك تقدم ببطوله عالميه مثل PMGC حلم لاي لاعب. اما بخصوص كيف صار هالشيء فصار بالتدريب وتجهيزاتنا للبطوله. He said firstly it's amazing to be able to perform at PMGC at this level when the second and third game and also that they were able to win these games out of the practice and out of the preparation that they did before the tournament. Now my final question for you, and this is a good one. Which team do you think poses the biggest threat to you and why? من الفرق الموجودين بالجروب ماتك مين منهم خايفين منك انه يعني يقدرون يغلبوك وليش خايف منهم؟ كل الفرق. وليش؟ لانه كل الفرق اللي واصله PMGC واصله باستحقاق وبجهد اشهر وسنين. He says he's worried about every single team because every single team that made it here made through effort and preparation that took them years and to qualify to this tournament. So every team is a threat to them. Wow, that's really exciting. We love a very humble team, but congratulations. Your performance today was absolutely amazing. So for now, I want to say khalas. Thank you so much. Thank you. And we'll see you guys at game number 4. Chuchu அனுப்பிச்சு விடுங்க ஆண்டி. நீங்க வராதீங்க அடுத்த மேட்ச்க்கு. சரியா? வந்தீங்கன்னா செருப்பு கழட்டிட்டு அடிச்சு போடுவேன். ஏன் bro? ஆண்டி எவ்வளவு அழகா பேசுது. With GK Esports my பேசுறடா நீங்கலாம். GK இவங்க பாருங்க 16 பொசிஷன் பாயிண்ட் 42 பொசிஷன் பாயிண்ட் மாஸ் இல்ல. ஆண்டி தார்னி ஆண்டி இல்ல एक्चुअली நல்லா இருந்த டீம் பாத்தீங்கன்னா கீக்கி தான். கீக்கேவோட ஃபால்கன்ஸ் PMWல டாப் 2ல இருந்தானுங்க. இப்ப கடைசில இருந்து ரெண்டாவதுல இருக்காங்க. என்ன கதை இதுச்சி bro? என்ன bro BJK என்ன இருக்கானுங்க 6 கில் 6 பொசிஷன் பாயிண்ட். 5வது பொசிஷன்ல இருந்தானுங்க ஃபர்ஸ்ட். இந்த மேட்ச் கம்பேக் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு டீம் மட்டும் தான் நல்ல பாயிண்ட்ஸ் கில்ஸ். மத்த எல்லாமே 4 5 தான் இருந்துச்சு. கீக் இது ஏதோ ஜி இல்ல ஜில ஆரம்பிக்கிற டீம்லாம் GH அந்த மாதிரி டீம்லாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்துரும் போல. பாரு GG FF அடுத்து பேஸ் அடிச்சு மேல வந்துருவானுங்க. இதெல்லாம் என்ன கதையா இருக்கு? அது வந்து கண்ணாடி திருப்புனா ஆட்டோ எப்படி ஓடும் அந்த மாதிரி. கேம் விளையாடு கொஞ்ச நேரத்துல மேல வந்துருவானுங்க. எல்லாருமே ஜில தான்டா இருக்கானுங்க. எங்கிட்டா போக எத்தனை டீம் தான் மேல வரும்? கேம் விளையாடு ஜெனசிஸ் and get the turkey 7. GK Dasi Faze GLD. I do hope they end up getting 3 in a row. And that's why I have them on my teams to watch because I want to continue to see this amazing gameplay. I mean, I said it earlier. I'm surprised. I thought it was a DX support பண்றாங்க. DX அப்படி ஆறாங்க. நல்ல டீம் தான். ஆனா கேவலமா ஆடுறாங்க. போன தடவை கேவலமா ஆடுறாங்க PMGC. Last time. And with Faze Clan, the reason why I picked them is because even though they did end up winning, கேவலமா ஆடுறாங்க. இந்த டைம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க. Players at the start of the game. Now, how you want to start? Spider-Man வர சொல்லுங்கடா டேய். அதுக்கு அப்புறம் தான் டர்க்கி ஆட ஆரம்பிக்கும். Yeah, not ideal, but also they won the hot drop, and that's a big message for the other Sanhok games in the rest of the group, right? So hopefully they'll build on that. I picked up the Xavier myself. India தான்டா போடுவானுங்க. Right, I expect big things from this roster coming into the game. They haven't really performed. I put Game Lord once again in my teams a big because despite them being low down, I think they showed a lot of prowess and they showed a lot of confidence in all the games. Globally remove பண்ணிட்டாங்க. அதனால BG இதுலயே இருக்காரு. BGM ல இருக்காரு இந்த மேட்ச். Oh, yeah, let's see if we can see more here in this next match. It's ready to go, everybody. Grab your popcorn, get your drinks, and we're going to send it out over to our casters. Hey, yaar Will they get
the turkey like hot jukes. That's 3 Yeah, in ladies, a row. Ladies, It's going to be quite the tall ask for a team of GK, but hey, I think GK have been playing it extremely well from what I've seen, and there's a chance they could get 3 in a row. I mean, like Imperium mentioned, the fact is that they aren't, you know, really taking anyone as, you know, not they're thinking of every single team as a potential threat. They're not taking advantage of anything. They are keeping their heads cool, calm, and collected, and understanding that in a stage like PMGC, if you give any team around you, no matter where they're currently placing themselves, if you give them an inch, they will take you for that mile and immediately put you on the back foot. We've seen that happen in past. We've seen that happen in past PMGCs, so they need to make sure that they keep themselves at the same standard all the way through. Imperium mentioned he expects more out of Xavier. I think Xavier themselves do as well, as they have made a substitution there that we just saw. Same with IHC. They're actually taking out Godless and putting in Zyol. Now, Zyol, I was asking, where is Zyol? This is the guy that really, 2 years ago. Oh, I mean the whole entire roster. But Zyol in particular, I really had my eyes on him. So I'm glad to see him being subbed in. But, man, Godless being subbed out? I mean, every player, I think, on the IHC roster is a formidable force. But obviously something's not working. So I think the team knows best how to mix and match right now. And we're heading into our second Erangel match of the day, our 4th match overall. And let's see what this one has to bring to the table. Officially at that halfway point, we've had those first 3 maps. Exactly. The rest of the teams, they know who they need to keep an eye out for. They know who is going to be that danger, who's going to be that fierce competition to move on into this map. And now the question is, well, is the flight path going to be matching with the zone? Is the zone going to be allowing these teams to have a little bit more of a peaceful start to Wrangle? So when you say it's the flight path matching the zone, by that you mean a military around, base. But yeah. Like a military base zone? Is that what you're asking for? No, I'm not gonna say that. If I say that, then I'm not gonna get what I want. But Andy, Andy, you know, nice. I will say last week, man. Falcon hey, zone bro. Oh. What the heck? That matches the playing path quite well, actually. Not only is it south, it's southwest, just like where the playing path started from. So, hey, I would say you got what you asked for. The circle does match the playing path quite extremely well now. It's not just a military circle. You don't know if it's military circle or not. And, man, I would love to see a beachside ending, because that be a lot of those, you know, hollowed out shells, blown up, you know, tanks to use for card cover. Always a cool dynamic ending. That long pier, that ridge, or not ridge, but that pier that juts all the way down into water, which is also a strong. That lady can change the explosion layer. The zone ends anywhere. Yeah. And I think what's crazy, because it is so west towards that southern portion. Hey, the first blood வந்துச்சு. சொல்லுங்க இப்ப சொல்லுங்க. ஏய், substitution வந்தோனே கில் எடுத்து பாருங்க. மசா ஜெயோல. At least what I've ever seen. So massive opportunity already. Okay. IHC and already this substitute making a stand, picking up that elimination. He comes in hot. He's like, all right, you kept me out for enough. I'm gonna come in here. Divine? Not sure. Oh, okay, I mean, if he gets knock at the point, that's worth. But I was gonna say, he's by himself. Thorium could have easily came back around and just isolated him, but getting the knock and the confirmation. There's 2 different types of players, right? There's a player where you're by yourself. You see a team drive by, a team, not just a singular player. You see a team drive by. There's 2 types. You lay low, you lay quiet, or you're divine. You stand up, you shoot, you get the knock, you get the point, and you get out of there. So, killer instincts right there. தண்ணி தான் கீழ ஐலாண்ட் வந்து zone.
மிலிட்டரி ஐலண்டா பிரிமாஸ்கான் தெரியல You ஜோன் mentioned அது that, அடுத்த and ஜோன் there's பார்த்தா two தான் தெரியும். different forms of momentum now தண்ணில இப்ப available பாரு as 10 well. I பேர் mean, நீந்துவானுங்க பாரு there's பேர் the ஸ்டார்ட் substitute பண்ணுவானுங்க being நீந்தறக்கு Zayol coming in with அப்பதான் fresh வந்து face, you பின்னாடி know, மிலிட்டரி பேஸ் ஐலண்ட் fresh சுத்திட்டு energy, போக முடியும் என்ன ready ப்ரோ to bring that செவர்னி to எல்லாம் the team, வரானுங்க already starting ஐயோ off with a அதான் வந்து டிராப் சேர்றானுங்க செவர்னிடா ஜோன் ஸ்டார்ட் domination ஆகுது. of the Sarangal, saying, okay, cool. ப்ரோ We'll வேற set the எங்கேயும் லூட் standard. அடிக்கிறது This ரிஸ்க் is ப்ரோ. how we're going to be taking that forward. And for ஜோன் Rejects, that பார்த்துட்டு killer ஏன்னா instinct, we've mentioned அந்த that மாதிரி before with some of the வேற other teams. டீம் That's யோசிக்கலாம். been our criticism, that they lack that killer Yeah. instinct. They lack that energy Which to take DMR it all the way. comes And with now scope Rejects, they're attached. stepping up once again. ஏய் I என்னடா agree with இது you. Me ஒன்றும் personally, புரியல I இப்படிலாம் would have கேள்வி கேட்டா I would have become one with the grass. சீரியஸ்லி You would never would have பிரிட்ஜ் seen ப்ரோ me உங்களுக்கு until தெரியுமா maybe the next எம்கே எல்லாம் lap. ஸ்கோப் வந்துச்சு தெரியுமா சரியாரா Oh. ப்ரோ இப்போ கிளேசியர்லாம் That's லெவல் one way 8 to கொண்டு play it. Just வந்துட்டாங்களாமா play ப்ரோ extremely quiet. ஆமா Faze making அட்டாச்மென்ட் that எல்லாம் rotation. அது So கலர் we'll also see அதான் some interesting rotations here, right? Some Okay. teams are going to வாங்குறவனுக்கு want to play from military இது வரைக்கும் base into நான் எல்லா that சீசன் northern நான் side, ஆட right? விளையாண்டு If இருந்த it எல்லா does shift, and சீசனுமே some teams will பேட்டில் like to do it the other ஆனா way எனக்கு around. ஒரு 'Cause டைம் neither கூட I mean, அந்த nobody கன் really ஸ்கின்னோ knows எந்த which way ஸ்கின்னும் it's வந்து gonna அதான் end. கன் I ஸ்கின் will லைக் say இந்த studying the ரொட்டேட்டபிள் map ஸ்கின் a எதுவும் little வந்து bit more carefully. ஆர்பி வாங்கினா எப்படி ப்ரோ வரும்? It favors military அதுலடா base ஆர்பி வாங்கினா இதாகும்டா just லைக் a எப்படி சொல்றது smidge, லக்ல just அந்த a smidge. கிளேசியர் ஸ்கின் அது இதெல்லாம் வரும்ல அந்த மாதிரி கூட In my opinion. No, What do you think? அப்படிலாம் I கிடையாது agree அதெல்லாம் with you. No, I கிரேட் agree with you. The ஓப்பன் fact is, இருக்கு கிரேட் like you said, ஓப்பனும் we're cutting பண்ணிருக்கேன் off ஒரு that கிரேட்ல கூட western வந்தது portion of the main island. So அது நம்ம most ராசி of அப்படி that's அதுக்கு water, நம்ம and என்ன like you said, you have that இத்தனைக்கும் little bit of an நான் edge வந்து with அந்த the ஃபர்ஸ்ட் moss, but பேட்டில் பாஸ் that's வந்திருக்கும்ல அது the எனர்ஜி majority of what பிளேன் so-called advantage அதுல the இருந்து main அதுல island இருந்து வாங்கிட்டு has in இருக்கேன் the ஆர்பி zone with the military base island in comparison. இவனுக்கு என்ன So ப்ரோ I பிளாக் would say பண்றானுங்க? there's a அவனுக்கு lot more பாட்டுக்கு space on the அசால்ட்டா military வந்துட்டு base island. போறானுங்க. Again, அதுதான் we don't know how that shift குதிச்சு is going to இப்ப go. It ஐன்சைட்ல might அடிக்க still end பாக்குறான் up going towards the main island. There's still an என்னடா டீம் இது opportunity. புதுசா ஒரு I டீம் think வந்து we're அடுத்து as என்ன close சார்னு to a 50-50 இவனுக்கு as தான் we லாஸ்ட் possibly can. Yeah. You know, லாஸ்ட்ல compared to the இருக்காங்களா normal straight down the middle south zones. Then, you இவனுக்கு know, மேட்ச் ஃபுல்லா the நான் position is பார்க்கலையா different. But here, சிரிப்பா இருக்கா there's உங்களுக்கு definitely an பாருங்க opportunity. So it's going to be போர்த்துட்டு இவங்க interesting தான் to see டாப்ல which இருப்பாங்க teams do take that பிகேவா gamble to go to that military base island, and இல்ல இல்ல who will be பிகே sticking to their guns, who will be sticking பிகே to the எல்லாம் lane. என்னை புட்படுத்திட்டாங்க bro Yeah, ரொம்ப Faze already ரொம்ப gone to that புட்படுத்திட்டாங்க military base. It is also டென்ஸா எல்லாத்தையுமே அடிடாடே doable to swim from military அதான் base இந்த to the இதெல்லாம் main island பேய் through the பேய் entryway டீம் அதெல்லாம் there. எங்கிட்டு That is போனானே if ப்ரோ தெரியல ப்ரோ you இல்ல இல்ல do it ஆக்சுவலா நான் என்ன early தப்பு பண்ணிட்டேன்னா enough, அதுல or இருக்க else, ஒரு you know, பிளேயரை those பார்த்து நான் வந்து positions might சொல்லிட்டேன் get taken. எனக்கு வந்து So அவன் for பிடிக்கும் only அவன் two கேம் பிளே teams பிடிக்கும் on அதனால ஏய் military இது base, ட்ராப் IHC தானே? just started off ஆமா looting ஆமா there. ஆமா ஆமா Faze எவனா is the என்னை மாதிரி only இருக்கவன் team இப்படி I would போட்டு have to say போயிருக்கான் that made the நான் decision அப்படிலாம் போட்டு to போவேன் rotate to நானி military base for now. ஐயோ ஐயோ Yeah, for now, we can already see a little bit of that movement towards the bridges. Some of the teams may be setting up a few surprises for the other teams taking their rotations in. It is interesting to me though that we're seeing a lack of furious gaming towards that military base island. தட்டி விடுறான் ஆமா இந்த Scrims, they like வண்டியில that போறப்ப military இந்த base கார் island. They took மாட்டிக்கிட்டு that straight திட்டு dash on வாங்குறதா in. ப்ரோ This is one of the best அதிகமா இருக்கும் opportunities to actually மாட்டிக்கிச்சு make ப்ரோ use வாங்க of திருப்பி your வாங்க so-called home அப்படின்னு territory. ஈவில் But சூர்யா they இருக்கான்ல took that ஈவில் alternate சூர்யா drop side instead. They will be going to the அவனெல்லாம் coastal line. நடிச்சிருக்கேன் They're தெரியுமா just on the edge of quarry. So ஒரு போட் there's an அதெல்லாம் அவர் opportunity இருக்கும்போது here. சொல்லலையே We'll have to wait and see. இப்ப எனக்கு சொல்றது வந்து ஞாபகமே எப்படி இல்லடா இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறீங்க அவன் அவன் இருக்கும்போது அடிச்சிருக்கேன் ரொசாக்ல வச்ச டீம் They're right அவன் on கூட that இன்னொருத்தன் western இருப்பான்டா bridge, மொட்டையா right in center, and they're going to be one of the first teams to set up. மொட்டையாவா ஈல்ஸ் விட That மாடி is definitely the prime position. பாபா That ஒல்லியா and the other side Destro. of the bridge. டெஸ்ட்ரோ தானே? டெஸ்ட்ரோ டெஸ்ட்ரோ Destro, டெஸ்ட்ரோ Luckily Destro. for them, no one's camping the other side of the bridge just yet, and I don't think anyone will really look to do that. Maybe எப்போ IHC ரொம்ப might come ட்ராப் நாளைக்கு யாரா முன்னாடி ஆமா ப்ரோ அந்த stall. ட்ராப்ல யாரா அப்பெல்லாம் பண்ண அவனுங்க செம்மையா இருக்கும் ப்ரோ Inside டென்ஷனாவும் the இல்ல அப்பெல்லாம் military அவனுங்க அந்த base. இதெல்லாம் Faze looks like போனதெல்லாம் இல்லைன்னு that நினைக்கிறேன் early அந்த எல்லாம் rotation. இதுக்கு Faze is போலாம் actually looting military base all the way down in the south. ஓகே ஓகே இருங்க இருங்க ஈவில் As சூர்யா for வரட்டும் everyone அப்புறம் else, கன்ஃபர்மேஷன் வரட்டும் பண்ணிப்போம் you see the hesitancy. No one's really committing to யாரும் military base. A இல்லைங்கிறேன் couple of teams சொல்றது committing ஏய் to the அடிச்சிருக்கேன்டா shoreline அடிச்சிருக்கேன் sides அண்ணெல்லாம் ஒரு at காலத்துல ப்ரோ multiple பிளேயர்ரா spots to maybe make it to நீ military வாதியோட base. ஐயோ வாதியோட Circle இதெல்லாம் போய் பாத்திருக்கியா once they really ஸ்கிரிம்ஸ்ல எல்லாம் know ஆடிருக்கேன்
விட்டுருங்க. where the zone's gonna shift. முன்னாடி Two teams Bro, military விடுங்க, base. விடுங்க, Everyone விடுங்க. else வேணாம், still உங்களை நான் ரொம்ப அதுக்கப்புறம் தான் damage பண்ண அண்ணன் விரும்பல. அதுக்கப்புறம் எல்லாம் நீங்கெல்லாம் கேம் Did you bring your கத்துக்கிட்டீங்க gambling அண்ணன் boots கேம் today? கத்துக்காம அப்படியே Because இருந்துட்டேன் that நீங்கெல்லாம் one's வரவன் going to be a போறவங்களே bit of an அடிக்க interesting one. ஆரம்பிச்சிட்டாங்க So நான் என்ன பண்றது here now for the opportunities for some of these teams to bring செகண்ட் ஜோன் themselves போட்ட into அப்புறம் this எல்லாம் action, என்ன to bring டெசிஷன் themselves எடுக்கணும் வெயிட் into the பண்ணானு fold. பாருங்க I ஆனா mean, எவனுக்குமே we தெரியல know ஜோனுக்கு வர that போகுது GK have been எல்லாம் வெயிட் consistent. We know பண்றானுங்க that Geek அங்கேயும் Fam have அங்கேயும் been consistent. We made that joke. You know, if you have too easy to name, clearly you're going to be the ones winning today. But there's still so many other teams that have brought through that semblance of hope, that shining moment that have made us question, okay, well, is this going to be the next challenger? Is this going to be the next team to try close that gap with GK? எங்கேயும் போட்டுருக்கலாம் நல்லா இருந்திருக்கும் ஜாலியா இருக்கும் Genesis. அது பிரிட்ஜ் ஜோன்னு தெரிஞ்சுனா எல்லாம் போட்டுக்கலாம்டா ஜாலியா இருக்கும்டா They have one player here, so it's not really a bridge camp. It's more of a just Okay, gaining எவனா info. ஒரு The player rest of பஞ்சர் the ஆகும் three வெயிட் members பண்றான். are all படிப்பான் the பாரு way northwest படிப்பான் at the shoreline side. So Alan here இல்ல இல்ல definitely just here for the இவன info. பிளாக் You see on வச்சிருவாங்கல that அதனால map where the rest of the players are.
He's gonna let Oi, everyone zone pass par, through bro. before taking shots, and he was actually gonna get one. Achurra, Oh, achurra, that player actually achurra. hops out the car and looks backwards as the next zone also shifts ஆமா out. teammate இங்க Now I இருக்காங்க think back we all end know zone where the குள்ள zone's going. It is military base and the bridge clear ஆன்னு பார்த்து congestion சொல்றான் right there. Oh my lord. கிளம்பிட்டாங்க நான் எல்லாரும் இப்போதைக்கு போறாங்கடா That வாங்கடா is சீக்கிரம் the beauty of this kind of a zone. That is Hey, the beauty boys of இருக்கானுங்க. இங்க உட்கார்ந்துக்கறானுங்க எல்லாம். ஏய் அங்க பாருங்க bro எவனோ அல்டிமேட் டிரைவர் bro Icy is going to be அடிங்கடா holding அடிங்கடா that line. டேய் Entertainment, they have no other choice. டிரைவரை மட்டும் கழுவி ஊத்துவாங்க Cars exploding right on top of it. Tim have just lost 2 players இன்னொரு kill இருக்குடா trying to make தம்பி that rotation into the military ஓ base. அடிக்குறானுங்களா அவனுங்க You have நிறுத்தி one job. Okay, okay. One job. Don't drive into trees. Yeah, you have one job when you're the driver. என்ன இவன் அவுட் ஜோன் போய் அடிக்க பார்க்கறான் bro பைத்தியமா பாத்தீங்களா He crashes into the only solo tree right there. ஏய் Tim Entertainment. போடா போடா Oh man, that is ஒரு I கில்லுக்கு want to say இப்ப சாவடிப்பானுங்க unfortunate, வரவன but that இல்ல is இல்ல just- ஒரு கில் Falcon கடைசில கட்டி பிடிச்சு அடிக்குறானுங்க That's it. Falcons மொக்க on the other team side எல்லாம் is அடிக்குறாங்க. taking a fight with Nongshim Red Sports right here, and it looks like they're getting the என்னடா better of நமக்கு அடிப்பா that. அப்படியே Nongshim just down to one player, I believe, and last player goes down. No, there's still one up. It's a 3v1 situation. Falcon should pick up 4 easy points here. Oh yes, indeed. We'll see what they அவன் can நம்மளே say மாதிரி about ஆள் போல it. Ever வெறி கொண்டு alone, ஓடுறான். Skin picking up the pacing, trying to close that gap. அவ்வளவுதான் bro காலி Zaydan, oof. இதெல்லாம் Again, what do you do in this டாம்பர் situation? மாலி Is தூக்கி Molly மூஞ்சி மண்டை coming மேலே into your இந்த பக்கம் position? You've got குதிச்சிரலாம் a ஆக்சுவலா corner எனக்கு left, and there's a nade that might drop on your head as well. ஜெக்ஸ் And கார்ல now இருக்காங்க down அவ்வளவுதான் to a ஆர்சி அங்க little bit, ஆர்சி a ஒண்ணுங்களை little அடிக்கிறக்கு sliver of வருவாங்க HP while Falcons get இல்ல bro ready அவங்க for 3 the ஸ்டோரி சைடு push தான் for போவாங்க the final onslaught to take this team out, to take them down back to the lobby. வச்சுட்டான் கண்ண மாத்தி அடி Alone is going to be taking that ஐயோ sliver of சலாம் damage. அது You வேற said back up, ஒருத்தன் and back up will be the word இவனுங்க of பாரு the bro day. நல்லா கில் அடிக்குறானுங்க bro IHC continuing wait to bridge பண்ணிட்டு the ஐஎஸ்சி தானே பொறுமையா உட்காந்துக்கிறானுங்க இங்க and நின்னு அடிச்சிட்டு இருக்கானுங்க எல்லாத்தையும் வரம்ப 5 eliminations. அவன் They're பாவம் dominating அவள நேரம் உட்கார்ந்து already. போய்டா Zayol மாப்ள is நீ வண்டி knocked out எடுத்து on வான்னு the eastern சொன்னா side, but this works ரெண்டு out பேர் for நாக்கு. என்ன just as I ரெண்டு say பேர் that, நாக்கா another player gets caught அவன் on each கில்லு side. தான் It வந்திருப்பான் works அந்த out for them. ஐஎஸ்சி பைத்தியம் மாதிரி Not a ஆடுறானுங்க bro single team சத்தியமா can really ஏசி take a fight with them அதான். எதுக்கு directly. இங்க வந்து These more ஆடணும் teams are அவன் bad எவனா for them. ஆடுவானா And பிரிட்ஜ்ல it just means டீம் they're இருக்கும்போது basically able to isolate every fight that they want to. However, they will manage to பிரிட்ஜுக்கு get பேக் the சைடு ஃபுல்லா ஆடணும் revive onto பிரிட்ஜு கீழ போய் Zayol. ஆடிட்டு They will lose that one player that ஐயோ was ஒரு at the ரெவ் beach எடுத்துருவாங்க side. போல But 5 points சரி for losing one player, not அட்ரா too அட்ரா bad அட்ரா of a அட்ரா trade, I would have to say. Not too bad whatsoever. Oh, GK Esports, they're still GK. going to have to move on in, trying to find அவ்வளவுதான் that அவன் line காலின்னு on the side. நினைக்கிறேன் Icy just trying இல்ல so இல்ல close to இவன் getting பேர் it அடிக்க up there, ஆரம்பிச்சிருவான் but just a sliver of HP இல்ல off of இல்ல actually making it happen. Still though, we'll be able to get that red on up to Zayol. நம்மால Zone எங்க நாக்கோயா? பிளே ஜோன்ல நாக்க I ஆகறான் feel like தற்குறி Zayol நாயி has just been the winning factor here for bro IHC. ஏய் என்னடா நான் ரெண்டு பேர் Completely செத்துட்டாங்க look bro like a நான் predict பண்ண refreshed டீம் team. செத்தே They're bringing போயிடுச்சு in that bro momentum. They யாரு இப்பதான் bro look பாக்குறேன் like a team to ஏதோ இந்த beat. ஜிடின்னு It's just சொன்னேன் going to be சும்மா about that போட்டு GLD, rotation. GLD. Will they be able to வெறும் get ஜிடின்னு themselves இருந்துச்சு situated? சும்மா Will they சொன்னேன் be செத்தே able to get போயிட்டாங்க ahead of all of the நான் other அந்த teams டீம் இன்னும் following தேடிட்டு suit இருக்கேன் on that ஓகே eastern வருவாங்க bridge? பொறுமையா பாப்போம் Man, அப்படின்னு look at how many teams are எங்கடா still in the blue பிஜேகே on the eastern செத்துட்டாங்களா side. And ஃபுல்லா on the northwestern side, there's VK that we're watching 4 here am இன்னும் ஜோனுக்குள்ள வரல வெளிய தான் versus இருக்கானுங்க Train to Kill on the high ground. VK on அந்த the low ட்ராப்ல ground. எவனோ வண்டி Both ஏத்துறானா teams இல்லையா அதை pretty much காட்டுங்க playing chicken. Who's going to try and cross the road first before they're all stuck in the blue. And on the southwestern side of military base, we have multitudes of teams இந்த that இருக்கானுங்க made bro it over here somehow, எங்க? some way. BJK. Some இது teams obviously ஜிஎல்டி in a better நான் position சொன்னது than ஜிடின்னு others. எங்க ஓ எட்டாவதா ஜிடி சேர்த்து சொன்னீங்களா போயிருக்கு ஓகே ஓகே அவ்வளவுதான் பிஜேகே நான் தற்குறி GLD போல GLD I டர்க்கி would guess that Faze right டர்க்கில now, ஒரு they are கேவலமான loving the டீம் position that பிஜேகே they're போல in. நான் With தெரியாம that, அவனுக்கு with one சப்போர்ட் of the பண்ணிட்டு இருக்கேன் only teams that made the earliest bro gamble அப்படிலாம் இல்ல bro லாஸ்ட் டே மேல கம்பேக் இருக்கு வரும் பாருங்க என்ன IHC என்வி here என்வி onto மே the கம்பேக் military கொடுப்பாங்க base பாருங்க island. Now they might reap those benefits. Now they might be able to என்பி pick up மாதிரிலாம் those கம்பேக் கொடுக்க beautiful தேவையில்ல மாமா மாதிரி eliminations கம்பேக் to கொடுத்தா add to the tally. And right now holding on to the oh south. my ஏய் god பஞ்சர் நினைக்கிறேன் பஞ்சர் portion பஞ்சர் really that's இல்லையா still the zone. In the meanwhile, Train to Kill up here from that ferry pier, looking for any and all eliminations. இதெல்லாம் அவுட் ஜோன் Train தானே to இல்ல Kill இதெல்லாம் ஜோனா was Zone, the zone. first one to try and make some sort இப்பதான் of அவுட் bridge ஆக crossing போகுது to camp ஓகே the ஓகே ஷாட் VK அடிச்சிட்டான் team. தலைவன் Oh, nice
snipe though brings it to a 2v2. I mean, Train இந்த to kill base already zone-ல lost இருக்கான் 2 players. The ferry bridge bro. Vivo Key Okay, can அதான் try and get some revives here. It seems like that's Ferry bridge one zone-ல of their இருக்கு. teammates is பேருவான்னு gonna நினைக்கிறேன் try and do எனக்கு back into the blue zone, அதான் however. கிளம்பிட்டான். Train to kill. This is அவனே their போய் அவனுக்கு opening போட்ட to இதுல either மாட்டிக்குவான் finish எப்படி the இருக்கும் fight or go for that இல்லைனா rotation, and they're gonna go for the rotation instead. போயிட்டான் அவ்வளவுதான். Oh, CeeLo just getting themselves down, at least getting the opposite player down to half HP. Jane now. அந்த மாதிரி இருந்துச்சு So எனக்கு அப்படிதான் this கேட்டுச்சு wonderful, wonderful addition to the bridge. அந்த பாட்டு ஸ்டார்டிங் மாதிரியே பேசுனேன் ஃபேஸ் வேணாம்டா டேய் விட்றா பாவண்டா அவனுக்கு டேய் நான் பிரெடிக்ட் பண்ணிருக்கேன்டா ப்ளீஸ் டா ஃபேஸ் இந்த மேட்ச் வர அடுத்த மேட்ச் அடுத்த மேட்ச் Victorious, yeah. What's the play now?
How? What are you supposed to do here? எங்க ஆளுங்களை காட்டவே மாட்டானுங்களே எங்க போனானுங்க தெரியலையே. Because even if he gets an angle, it's going to be hard to ரெண்டு பேர் தான்டா இருக்கானுங்க. எங்கடா இருக்கீங்க? எங்க அடிச்சிட்டு இருக்கான்? ஏய் எங்க சம்பவம் பண்றான் எவனையும். Maybe could get a knock in a third. If he can find some sort of footing down there to peek just wide enough. Here we go. Spot out one. ஆர்சியாவது காட்டுங்கடா டேய். அடிச்சிட்டான் bro. Should try go for the instant confirmation here as well. Oh my gosh. Oh, actually, from the other side. The high ground from the other team. Pick up that player instead. And I don't think Faze is going to be இடத்துல இருக்கானான்னு தெரியல. ஏற இடம் அங்க தான் நினைக்கிறேன். Pretty much for the match. Meanwhile, Train to Kill still continuing to give trouble to Vivo Keyed right here. They may have seemed like they crossed the bridge, but instead they actually just set up further down to continue camping. It's all still out in the blue as it is closing on up. So pressure definitely on Train to Kill because just behind Vivo Keyed looking down sight to see if they can pick on up. And this is out of the blue. They need to get themselves into the base. But maybe this is an opportunity for Vivo Keyed to one. Will they be able to find more? ஆல்ரெடி ஒரு மேன் லாஸ்ட் இப்போ மறுபடியும் ஒன்னு. ஆனா இவனுக்கு தெரியாது இங்க ரெண்டு டீம் இருக்காங்க. ரெண்டு சைடு இருக்காங்க. அவ்வளவுதான். I think it was McGrellan that didn't. ஆயா வருவாராம் இவ்வளவு வலி விட்டுட்டு உட்காருவான். But a good trade for ஒரு நாக் வச்சிருக்கான் பின்னாடி முன்னாடி மட்டும் கிளியர் பண்ணா போதும்னு நினைக்கிறேன். This military zone so முன்னாடி உள்ள வந்தாலே T2K விளையாடி பண்ணுங்க. Gambled on it, not going military base, and here's the results of that. We have still fighting in the blue. ஏய் இவனே என்ன ஆச்சு? We're already இப்படி தட்டிட்டு இருக்கான். 5 circles in. அவன் கேமரா பாத்தீங்களா? This is the chaos. This is the chaos when you go down south on Erangel, bringing in that military base island and just forcing the teams to make such tough decisions. C4 Angry Man now, CeeLo is going to let them pass. So that means they might be the first team now. Kind of stuck in like a fish in a barrel in the waters out here. Train to Kill know that someone's going to have to make that rotation. It is going to be 4 Angry Men, so they will take them out. And now what's left for CeeLo? Do they actually even make that rotation? Because maybe Train to Kill thinks that's it. That's all that they were waiting for. ஒரு ஷாட் விழுந்துச்சுடா வண்டியில அப்பவே கொஞ்சம் பின்னாடி ஊத்திரணும். நம்ம சொன்னது நடக்குது. நாடு ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் 4 நல்லா ஆடணும்னு சரி ஆடியோவே நினைச்சேன். நடக்குது गाइस நம்ம சொன்னது. அம்பி BJK எங்கேயோ படுத்துறங்கடா டேய். That one player slipped off a little bit too down deep into the water depths. Geek Fam with 3 alive, 4 eliminations. Has some sort of elimination points to their name. They're aggressive, man. They're bringing in that energy, but I also feel like they're not getting punished for it. At early on, they have that ability, that have that space and the skill to get and run away, disengage, and get away with it. Looking to get that revenge party going waiting to happen. And IHC will not only get the revenge. Yeah. This is the IHC I was expecting. This is the IHC I saw 2 years ago, just fighting their way in from the edge side. And I think, bringing back Zio into the mix of things is confidence. They have 3 players up. They still have a long ways to go. There is a team of Falcons in front of them with 3 up at a hard compound. That could be the next spot for IHC to look at. Meanwhile, on the other side of things, just slow grind of the game on these ridgeline sides. It almost is like that Miramar match we had, where teams are slowly just crunching in and constant fighting back and forth. We said it from like fight number 12. Yeah, we've got it from fight number basically 11. As the teams are slowly knocking on down, the numbers slowly dwindling. It is going to be that constant battle uphill. Right now they hold in such an interesting opportunity because right now well is quite alone. The rest of Geek, they still need to regroup for that backup while Tem Entertainment close the gap here on Furious Gaming. Strong pull up for Tem Entertainment. However, with only 2, get a little bit hard. Furious Gaming does have 4, but it's a 2-2 split, so these 2 players are pretty much isolated. Tem Entertainment, they need to keep going though. Next circle has shifted away from them. Furious Gaming, they could just back up into the rest of their team that is in the zone and then gatekeep together as 4, and that is exactly what they're going to do. They're going to run back. Very smart of them.
No point in taking a 2v2 when you can cut it back down to a 4v2, especially with having the zone. Absolutely. Some massive opportunities trigger. Trying to push the gates, trying to close the gap, regroup, but Baby will at least apply some of that damage, just a warning shot or two, but they're not quite in that position to make anything more of the situation. And now, this is an interesting rotation. They've put some pressure on towards Train to Kill, so if they do now take that rotation into zone, they might expose themselves to that position. Train to Kill, on the other hand, also need to move into zone. So just about that timing. If they can find it, they might be able to safely take that passage in. But still, Fierce Gaming will be that opponent right up ahead of them. Geek, just sweeping the size of the circle. They're actually going to be ones to find the Train to Kill points. 6, 7 eliminations maybe? No, it was actually Furious Gaming that picked up that last one. Good job for both teams. Tem Entertainment. Good push initially, slowed things down a little bit too much, gave a chance for Furious Falcon Gaming to regroup, and that is also the Rejects team eliminated on the southeastern side. Falcon down to 1. They've got to push not just any two-man team, but also Faze from long distance with the DP, giving a lot of trouble. This is such a difficult terrain to actually navigate. We saw Ventorius from Faze going down to this exact position, and now GK, while they are feeling the pressure, talking about Faze. So at least one knock. But I'm not sure if that confirmation will come on through. Maybe Satan can rotate on out to get that res, or Yusuf be the determining factor here, already sending out the nades to look for that confirmation. Bevy still making sure that that res came through, so I don't know, this terrain just seems to be the thorn in their side. I don't know how far it's going to allow them to go. Still with you, getting closer and closer, but now pretty much have 3 to 4 players looking this way. Smokes are good, it'll cut out sightlines for now, but even if Tem Entertainment gets the opening on these two, there's still that one player in the back. That is Milos right there. Does get tagged up a lot. If they got that opening, could have been a fair 2v2, but pushing him through the smoke, have the UMPs ready, firing through, and they get 1, they get 2, and that is Tem Entertainment out. Furious Gaming with a great adjustment, keeping all 4 players up and making their job easier than rather taking the hard route. Geek கமாண்டரா நம்ம prediction கரெக்ட்டா பண்ணல GLD இந்த group and gifted எனக்கு என்ன இந்த group பிடிக்கல Game Lord. It's only one member of Game Lord that has actually zone இருக்கு bro இன்னுமே GLD zoneக்குள்ள வந்துருவாங்க bro நீ டேய் வாங்கடா boys. I believe Game Lords are looking for a little bit of opportunity here to capitalize on that third party, but it's not going to be the case. Geek now also finding Furious நல்லா ஆடுறானுங்க கூடவே இன்ட்ரஸ்டே இருக்காது. Furious Gaming I'm not interested in this group bro. On the edge as they are outside of the zone. Oh, Game Lords actually managed to Hey Victor பாருடா jumps up over the top with the huge flank. என்னமோ பண்ணிட்டானுங்க bro எப்படியோ டேய் Victor well நீ உண்மையான விக்டராடா Furious Gaming when the zone actually has shifted the other way, so unfortunate for them. Satan GK down to solo GK Satan last one up. All he can hope for now is more placement points. எங்க இருக்கு ஜிகேங்கற டீமே காணோம். ஆமா bro ஃபர்ஸ்ட் Satan's current position is Yusuf will be moving on in from that ஆமா bro and Yusuf was the determining factor for Ragnar. They took Ragnar out, so they know there are still some potential remnants of the GK team up ahead of them. They will hopefully be keeping their eyes trained on that horizon as they slowly but surely move on forward, and that could be a determining factor. We'll have to wait and see if GK can take that further, if Satan can take that further. But meanwhile, the focus is on Faze clan. Falcon ஒருத்தமட இருக்கான் bro GK லயே ஒருத்தர் இருக்கான். They still have those 4 players left. Faze in the meanwhile in center zone with the compound. IHC வந்துட்டானுங்க bro சம zone வந்துட்டானுங்க. எல்லா டீம்லயும் ஒவ்வொருத்தனா உயிரோட இருக்கான். என் டீம்ல ஒருத்தன் கூட உயிரோட. And with the zone closing up so much, closer these players get to that compound, டர்க்கில எப்படி ஆடிட்டு போயிருக்கான் மாமாலாம் மனுஷன் மாதிரியா bro ஆடுறானுங்க close range rather than long range. bro மாமா ஃபர்ஸ்ட் டே ஜோக் தான் பண்ணானுங்க நாளைக்கு திடீர்னு மாமாட்ட வாங்கி மடக்குன்னு குடிக்க சொல்லுங்க bro அவங்கள. Onto the Geek Fam team, Yuhai should be able to get revived. Not fully yet in the circle though. கொஞ்சம் பொறுப்பாருடா உங்களுக்காக நான் அவ்வளவு சப்போர்ட் பண்றேன் நீ கேவலமா ஆடிட்டு இருக்கீங்க. But IHC is going to keep their backside clear pretty much. எனக்கு தெரிஞ்சு GLD அடிச்சிரானு நினைக்கிறேன் 2v3.
get into the zone. zone. Ready Furious Gaming. ஒரு ஃபேன் பார்த்தாதான் ரெண்டு ஃபேன் வேணுமா? அவன் ஒருத்த தண்ணில இருந்து பாத்து சொல்றான் பாருங்க. மம்மி வராங்கடா. I mean, how the tables have turned. I mean, it was game lord. Hey, yaar bro, பைத்தியம். Hey, பின்னாடி வருவானுங்கன்னு தெரியாதாடா உனக்கு? Surprise, once again another surprise thanks to Trigger, but now down to 1. Bro, உன் டீம் அவன் தானடா அடிச்சானுங்க. அங்க தான்டா வருவானுங்க. Potentially give a little bit over to GK as well. IHC in the meanwhile, can they take this? I mean, they have looked so much more clinical, so much more refreshed. But now they're up against not only Faze, but solid the compound fam as well in the zone on that flat ground. So they're going to be just raining in shots. IHC is going to lose all of their vehicles. So they don't get the next zone. Furious Gaming pushing in, and actually a knock does go through. Robs with the DBS. He's fishing. He gets one. There's one more fish to be had. He's fishing. He's gonna swim around. Drops a smoke right there. Robs needs to watch out for Satan here. Satan on the other side. Trying to third party this. இவன் மேல ஏறிட்டானா மஜாவா இருக்கும்ல இந்த the two players. Robs goes back up to try and challenge the அடிக்க மாட்டறான் பாருங்க. இப்ப அடிக்க மாட்டறான் பாருங்க. Triggs now goes back அடிச்சான் bro. சொன்னல அடிப்பானே. Actually it's Robs to take it in the end, and he does find cover from Satan. He will get back into the hard cover. வருங்க and, you can see him celebrating down there as well. That was ஆமா கவல வெரி சாடா Geek getting knocked on by the side of IHC. IHC look like they're in a better position. Man, the shots are just connecting for them right now. I feel like we've just completely gone the opposite way of these first 3 maps. All of a Actually, sudden, geek இந்த சைடு ஈஸியா புஷ் பண்ணலாம் bro காம்பவுண்ட். இந்த சைடு யாருமே பார்க்கல பாருங்க. எல்லாமே அந்த சைடு we're talking about Faze clan sitting pretty, sitting so relaxed in the center zone with the very few compounds that are left. They currently have full control of. And I mean that engagement with Game Lords and Furious Gaming. ஷாக்ல குத்தாதீடா நேடா வரும்டா காம்பவுண்ட் குத்துங்க. That down other than the fact that this terrain is such a difficult quite literally. Now Faze clan up here towards Geek fam and Geek, they are pushing in trying to get themselves that hard cover. Geek's going to be the aggressors here. They know if they remain out in the open once more, that is Faze and IHC who has a beat on them. So they're going to get to the hard cover instead. Good play. ஒருத்தன மட்டும் லாங்ல ஆட விட்டுருக்கானுங்க. Rude out here providing support. Right side zone இருக்கு bro. So they do keep a player on the outside for the offense. இல்ல இவனுக்கு ரைட்ல யாரா stack all their eggs in one basket. And for good reason here because Rude டேய் வேறடா அடிக்க பார்க்கறா அடிச்சா எடுக்க கூடாது அப்பலாம் எடுக்க கூடாது ஒரு நாக் வச்சு ப்ரோ நாக்கடா player there. Hey, Faze knock வச்சிருக்காங்க. He actually opens up the fight with Faze with the great grenade like an isolated, not going to be able to get revived. Another grenade comes in and chucks him down to 60% health. Face like a knock security. I mean, this reminds me of that Gatka hot drop that we had. So many players in the different buildings taking on that engagement, and that's happening. But IHC from the backline applying the pressure. This needs to happen. And again, the turns have tabled. Yusuf out in the water now, and Robs is going fishing. Somebody's going fishing today. Hey, அடிச்சிட்டான். கரெக்ட்டா திரும்ப அந்த செகண்ட் ஏறிட்டான்டா மேல. At the exact wrong time. I was just going to say look at how dominant he is. Keeping eyes on the water the whole time. ஜோன் இருக்கு bro கரெக்ட்டா. ஐயோ அந்த எட்ஜ் மட்டும் ஏற முடியல. Yusuf comes up and has Falcon eliminated in 4th, but he will pick up that one fight. We're down to 14. Anyway, ஒரு position point GK still in the game. Super. Alex வாண்டடா வந்து விழுந்த மாதிரி தப்பு பண்ணிடா. ஒரு மணி நேரமா பார்த்ததுக்கு கடைசில ஒரு நாக். Trying to move on in from the southeastern portion and not a lot of options again. Those compounds it is in control of Geek fam and GK on the one ஒருத்தன் இருக்கானா. They know their position is given away. They know they are exposed. So as soon as they make the move, it might go downhill for them. They need a little bit of chaos to happen in these compounds to give them that opportunity to quickly make a dash in. Things are going to slow down a little bit here. I don't think any team is really going to move up too much. They're going to play for one more zone. GK க்கு survival points ஆமா bro. Close down the middle. எல்லா மேட்ச் வந்தறானுங்களே டாப்ல. Maybe the hard compounds it might shift a little. GK நல்லா கில் அடிக்கறானுங்க. GK எல்லாம் நல்லா survival pointல எடுத்துறாங்க. bro இவனுங்க யார் bro இந்த வீட்டு மேல எப்படி bro ஏற முடியும்? அந்த வால்ல half வால்ல இருந்து இங்க இந்த பில்டிங் மேல ஏறனா bro அங்க இங்க வந்துட்டான். ஏய் நாக் அடிச்சானே bro. எப்படி bro அடிச்சான்? Engagement. Faze now down to 1. Geek about to take control
control Question of reveal this ஆயிடுச்சு hardcover சாக்கு. compound. ஏய் Zio இவன் from knock distance அடிச்சான். is going to fire off some இல்ல shots இல்ல to இல்ல slow இல்ல things இல்ல. down for both teams. நேடு பாரு. Faze, oh, does he know? Pata. He isolates the அடிச்சிட்டான். 1v1. If அவ்வளவுதான், Faze can pick this one up, வாங்கிட்டான். it'd be huge. செமையா But Rude will just win and take பாத்துட்டான் the அவங்களையும். 1v1 instead. அங்க இருந்து வராங்கடா Now டேய். that அங்க இருந்து ரெண்டு பேரும் ஓடி வரானுங்கடா அவங்கள மட்டும் நேடு போட்டு முடிச்சு விடுங்கடான்றான். கீகே டாப் 2 வந்துருவான்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. அமைதியா இருந்து எனக்கு தெரிஞ்ச அவன் ஷாட்ஸே எடுக்க மாட்டான். செம்மையா சர்வே பண்றானுங்க அவனுங்க. 3v2v1. I don't think anyone really has realized. அவன மாதிரி தான் இருக்கணும். அவன் பிளேயர். ஆமா. இவனுக்கு ரெண்டு பேரும் ஓடி வந்தானுங்க பாரு இப்ப. இவன் பைத்தியம் எதுக்கு சுடுறானுங்கனே தெரிய மாட்டேங்குது. One with the grass, as we mentioned earlier. A very different situation this time around. If you're the last player from the team, ஆமா bro, ஆர்டிமிசியம் கரெக்ட். அந்த டாஷியா பக்கத்துலயே ஸ்டோன் இருந்துச்சு. அதுல படுத்தா அடி விழுந்திருக்காது. ஃபேஸ் இவங்கள பார்க்கவே இல்ல. keep it clean, keep it ஆமா அதுலயே அடி விழுந்துட்டு நான் திருப்பி. Snake on forward. IHC used that chaos just to close a tiny morsel of the gap, but Satan will be caught on out, and now it's down to our last two teams. It's IHC and Geek Fam that are going to be bringing in the winner chicken dinner, but where will it go? Both teams. சும்மா அடிக்கறான்டா எல்லா இடத்துலயும். bro நானே இப்படி தான் பண்ணுவேன் bro. கரெக்ட்டா இதான் bro பண்ணனும். அந்த மாதிரி ஒரு ஹார்ட்கோர் பிளேயர் தான் இருப்பானுங்க. ஓகே அவ்வளவுதான். அம்மா நீங்க உட்கார்ந்தாரு அவ்வளவுதான். ஃப்ரீ ஃபயர் மட்டும் பண்ண கூடாது. ஃப்ரீ ஃபயர் பண்ண மாட்டீங்க. தெரிஞ்சா தான் அடிக்கணும். At free will while maintaining some hard cover. Does Icy have the grenade? Second Rude fires off. The grenade should be raining his way if IHC have it. இப்ப வீசாம பாரு. நான் ஆக்டடா டேய். Raining in from Rude. That one's going to be knock very close. IHC is forced to get out. Bakala bro man. Position. Did Rude spot him out? Yuhai spot him out. Yeah, they're going to be spraying that grass. But I think Icy's prone area just dips down just enough to make the shots difficult. Closing in. There's finally a nade back, but does not get the knock. So desperate to find an opening here. They know they're out there in the grass somewhere, and Rude actually goes down to the play zone. I think he got tagged up, and then the play zone take them out. IC's not even going to go for the confirmation because his eyes are set for the prize. He doesn't want to reveal his position with the spray. And give the 2v2. That is a magnet for grenades. There's another one coming in. IC forced to peek out from behind the tree. Goes down. 1v2 situation. Zio pops up the sub player coming in. Goes for the confirmation. என்ன bro பண்ணானுங்க லாஸ்ட்ல டேய் கீக் bro ஆனா கீக் But it is a great game for IHC that they ஏதோ பண்றவே போறானுங்க. And Geek Fam after இதுல யாரு three maps in a row fighting their way in over and over and over again. Look at the relief on that அவன் player. கிடையாது கன்ஃபார்ம். I don't even think he knows what to do right now. He's just like இவனும் இல்ல. I need to hug something. இவன் தான் bro UI. It was tense. It was definitely tense. I think that was a build-up of 3 games in a row where they've been so close or they've been fighting so hard. Finally, they get rewarded. A long time coming. 3 maps is a long time coming, but they've brought it home. Picked up that winner chicken dinner. And Zyle for IHC made the world of difference. ஞாபகம் இருக்கா சொன்னேனா மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆறப்ப ஃளைட் பாத் வந்தோனே GLD இல்லனா கீக் தான் டின்னர்னு prediction தெரியாம சொல்லிட்டான் bro bro அமைதியா இருங்க நான் கரெக்ட்டா சொன்னேன் ஸ்டார்டிங்ல really was so close in மாசா a different point there. If the zone just shifted, என்ன கேஸ்டர்ஸ் என்னத கண்டுபிடிக்கறானுங்க அவனா கெஸ் பண்ணானே கேஸ்டர் in a slightly different pacing we could have been seeing an IHC winner chicken dinner, which has been long awaited as well. But Geek Fam, I have to give it up to them. They've been that consistent team today. I think it's well deserved. Geek Fam took the win for that one because Geek Fam was the one that decided to push. wall போய் ஹக் பண்றானா ஆமால also could have done the same, but you saw them use guys பாத்துக்கலாம் லைக் பண்ணி பாருங்க போஸ்ட் பண்ணி மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க guys final likes போலாம் லைக் பண்ண வரீங்க லைக் பண்ணிக்கோங்க gave up the chicken in a sense final likes போலாம் guys எல்லாரும் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க worked so hard who got the chicken dinner and the eliminations. Geek Fam நல்லா இருந்தானுங்க. Still waiting for Falcon comeback brother. Falcon brothers பண்ணுங்க brothers. Still waiting for BJK show to in the live bro. Live லே காட்ட மாட்டறானுங்க. yes bro prediction முடிஞ்சு. No மேட்ச். ஆமா bro. நீங்க சொன்னீங்க? ஆமா. Okay. பெரிய பேர்ல இறங்குனானுங்க அப்ப சொன்னேன். ஓகே bro அவன் தான் ஓகே
Bro, you should have watched Geek consistency in the first match. என்ன பண்ணானுங்க? ஆமா ஏதோ அந்த கேஷ் கமெண்டேட்டர் கூட சொன்னானுங்க இப்படி சமையா வந்தானுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. லைக் ஜோனுக்கு பெர்ஃபெக்ட்டா எடுத்து வந்தானுங்க. பாப்போமா ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் என்னாச்சுன்னு. தெரியுமா ப்ரோ உங்களுக்கு? யாரா பாத்தீங்களா ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்? Off the bat. So like I said, it could be a point of, you know, giving. They should be able to get themselves well home for the first match. Yeah, Rejects is also a team that they found Rejects instead of an open. எங்க இருக்குது கீக்கு? ஆமா இங்க இருக்கானுங்க. ஆடுறதுக்கு இடமே கிடையாதுயா நம்ம. இது என்னது சாண்ட் ரோடு. ஓகே கீழ ஸ்காட் ஹவுஸ். ஏய் அது இல்லையா அது? கரெக்ட்டா தான் சாண்ட் ரோடு தான். சாண்ட் ரோடு கீழ ஸ்காட். I mean the interesting point there for D Xavier is they sent those two in to scout out the shelter position. Obviously got a little bit of a shock when they found Rejects instead of an open shelter, and then having that third party action and just help if they go long range. Da சுத்தி வரானுங்க. இல்ல பொட்டேட்டோ சுத்தி வரானுங்க. I do believe that's a long range. Actually confirmation. Yeah, okay. GKல இருக்கவே literally rank push பண்ணிட்டாங்க. Find themselves in a nice that are left in the center of the circle. Both positions very strong. Geek fam here. Ronaldo on the western side. They have to move goal on. அடிக்கலையா? 34 நிமிஷம் ஆச்சு. Both teams looking for a spot on the edge. That's pretty much all that is open at this point in the game. As everyone had already centered up. Previous game lord gets on. It's actually What's interesting? ஆமா bro, கீக்குக்கு இடமே இல்ல एक्चुअली ஆடுறதுக்கு. இங்க இருந்து சுத்துறானுங்க. ஓவர் டிப்ல இருந்து சுத்தி சரி ஓவர் பொட்டேட்டோ இல்ல சுத்தி இருக்கானுங்க. In the edge of circle. ஓ இந்த டிப் வந்து எடுத்துட்டாங்க கடைசில. On that as Geek fam looking for their home, they will find a position right on the very edge at the compound. இவனுங்க என்ன bro ஓப்பன்ல ஓடிட்டு இருக்கானுங்க எல்லாம். Very strong position in my opinion. They may be on the edge but they do have access. Bro இவனுங்க போயிட்டு அந்த சாக்ல சுத்துறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் bro. Right in front of them. இங்க முன்னாடி ஒரு சாக் இருக்கும்ல. ஆமா ரோட்ல. Taking a look at the minimap. Pretty much every team is in somewhat comfortably besides Game Lord. They are still being kept out by Vivo Keed. இந்த Falcon வந்து பேசிறானுங்க. இந்த இடத்துல இருக்குறாங்க. Already down to 3. And Vivo Tally, I was going to say expect strong. Okay. ஓ zone இங்க போகுது. இது என்னது? இது கீழ உள்ள 2 பில்டிங். இது ஓகே இது அந்த green building. Points in the next circle. Well, Game Lord's a good time now with that opportunity to take it further, so they're going to have to take that rotation. Rejects right through lose one losing players, and unfortunately it's pressure ends of USG Geek எங்க bro? Geek காட்டல. Nerves. இங்க தான் அந்த Geek இந்த டீம் வருதுங்க. On very messy rotation. It gets pulled up on the hard cover already. One player down from that. This is all out chaos. Not much hard cover left. All the hard cover already taken. So teams are forced to kind of fight for scraps and will have to take these engagements outside of zone to pick up whatever points they can. No other option whatsoever. And again, these rotations, these crazy rotations, you keep finding each other, you know, changing up those. Legend it's going to provide a few of those, you know, surprises as the teams take those rotations on in. Towards damage onto Vivo Keed. Some good damage side holding a beautiful rotation, trying to find a little bit of damage onto Vivo Keed. Some good damage numbers, but it's not going to translate into a knock that they were looking for. Rather, it's Icy to pick one up. Yeah, four teams lined up on the western side. Of smokes, I don't necessarily agree on them without them being at the nades though. Both teams not in the circle either. The zone is closing in. அந்த இங்க இருந்த ஒன்னச்சி வந்து அங்க போய்ட்டாங்க ஐஎச்சி. And with the smoke lines blocking out the Vivo Keed, I like to see Nongshim get a little bit more aggressive towards their west side. They can't just both share this southwestern edge. They have to eliminate one or the other. Time is ticking on the northwestern side. We have IHC against King Fam and IHC getting a bit more aggressive on the other side. This very veteran team knows what needs to be done and will take the risks to do it. IC goes down, not able to get revived by any means, and IHC's aggression might have to just come to a falter here. And Vivo Keed actually taking one back, actually getting aggressive on Nongshim. Nongshim, like I said, they had an opportunity there, and if they're not going to take it, Vivo Keed will take the southwestern side. Some of the last pieces of utility
ஓகே இங்க that we've ஃபைட் seen. I mean, other than another able to fight their way themselves into the zone, Geek Fam is still fighting it up against IHC to provide them that space to move on forward to at least alleviate some pressure from the north. That nade going to be sent through, and it has to come with the connection. It's beautiful, and now only one member left for IHC before they can have some peace and quiet towards the north. Geek Fam getting a nice. It's pretty much that requires driving through multitudes of teams with sightlines trained on anything that is moving at this point. See what Demo could do here. We were actually watching Demo the entirety of the scrims yesterday. Oh, yes. Yeah, the camera was just on him, so now's the chance for a spotlight once again where it really matters in the actual match. Demo, he's going to wrap around to that northwestern side and then shoot on in. இதான் சொன்னீங்களா? Good luck to him as Vivo keep sending into the dip right into the likes of அன்னைக்கு PK இவனுங்களை குத்து வாம்பயர் குத்துறாங்க. இந்த டிப்பே அப்படிதான் bro. Instantly. I won't say that's a bad play. Because I've seen those full sends work out before. It does get very dicey, very hairy, but it did not work out for them whatsoever. Train to kill on the other side, laying siege to the Besiktas. Bro, BJK Dubakur team நினைக்கிறேன் bro. GK has been sitting pretty here in the hard compound, taking shots. A bit over aggressive. Can't blame the absolute. You do have to back that up with a bit more numbers. Waiting for them towards. ஓகே ஓகே இந்த வீடு சோலோ பில்டிங் பக்கத்துல சோலோ பில்டிங் numbers or at least a little bit more that still have that compound, they still have that hard cover, but will they be able to recover as well as Game Lords now up against Geek Fam here? எப்படி வராம பாரு bro. Geek Fam has been asserting dominance early on. We saw the likes of IHC go down. Now Geek Fam controlling this northwestern side will look to சுரேஷ் எல்லாம் கோலே அடிக்க மாட்டான். சுரேஷ் expect some nade knocks. Nope, not yet. Didn't get it through the window opening. But man, this northern side, so much action. Entertainment coming in. One player knocked out in the blue zone won't be able to get revived. Have to look to take out another team to get fully into this circle. Geek Fam continuing to lay siege to that shack with multitudes of utility. One connecting there. That is one more down from Game Lords. Geek Fam. Shifts down to the south. Nice. So all three teams on the northern side will have to finish this up. One player left for Game Lord. He's shimming back and forth. Try and dodge Molly, dodge the nades. It's good so far, but now he's got to dodge the bullets as well. Back into the shack. And man, this last player of Game Lords looking like Neo out here. Now looking to quickly try and move closer and closer. One of those teams being Besiktas, who we can see now, unfortunately. Eliminations. அந்த வீட்ல ஒரு ஃபைட் has lost 2 players, however, so Train to Kill in a much better position. Back to the northwest, Geek Fam trying to conquer this side of the serrations. சுரேஷ் கோலே அடிக்க மாட்டான். We remind got this circle. There's so much crossfire happening everywhere. This could really pick up. Only for bro. இது only for BJK only for பண்ணுவான். அந்த வீட்ல ஒரு critical situation இருக்கும். அதுல வந்து ஒரு இதான் only for Train to Kill. ஒரு 1v2 down to 1 now. Their fight with Besiktas looks so good. It was a 4v2 and now all of a sudden this is the entire this guy he makes quick tight to kill out. Said they're good for வீட்ல எங்க bro ஃபைட்டே வராதே bro. GK தான் bro ஃபுல்லா விங்க இருப்பானுங்க. யாருமே குத்த மாட்டானுங்க bro. ஓ அப்ப GK வரதுக்கு முன்னாடியே யாரோ செத்துருப்பாங்க bro. அந்த ஃபைட் சொல்றேன். 9 eliminations with circle shifts off of them. GK வந்து ஒரு டீமை கிளியர் பண்ணுவாங்க. அதான் இங்க ஸ்மோக்ஸ் எல்லாம் இருக்குல அந்த there's a 3-man team அந்த இடத்துல ஒரு டீம் வந்து அடி வாங்கும். இங்க GK ஃபர்ஸ்டே இருக்கு இந்த ஜோனுக்கு. ஃபேஸ் தான் வருவானுங்களோ. மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு bro. இந்த பேர் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. அதுக்கு முன்னாடி அவனுக்கு தான் இருக்கானுங்க. GK தான் இருக்கானுங்க அந்த ஜோன்லயே. இல்ல இப்ப ஒரு டீம் எலிமினேட் ஆகும் bro அங்க. ஆனா குத்தி அடிப்பாங்க முன்னாடியே. ஆமா குத்தி செத்து போய்டுவாங்க. Absolutely stacked. The terrain that we brought into that final zone was ridiculous. I mean, we were talking about it. இந்த மேட்ச் predict பண்ணுவோமா? I mean, team after team was just unfortunately one way or another falling victim to that crazy இந்த match நான் வந்து 4 am சொல்றேன் bro. இன்னொரு டீம் வந்து கொஞ்சம் டைம் பண்ணனும் சொல்றேன். When we talk about crazy terrain, we started BJK சொல்ல மாட்டேன் bro. யாருனே தெரியல bro. Terrain over towards Impala and Puerto Pareso.
மனுஷங்களாவேன்னு தெரியல. Where's that question? Where's that Okay, zone? okay. கார் வருது. And are we still gonna see these hot drops coming நான் on? கூட அவனை விட அறிவாடுவோம் ப்ரோ. கார் வருது பின்னாடி கீக்ல 3 பேர் இங்க போறான், ஒருத்த மட்டும் இங்க போறான். யூஹை மட்டும். டிஜேகே மொக்க டீம்னு தெரிஞ்சிச்சு. அதனால அவனை அடிக்கணும்ல அதுக்கு. 1v4 எடுக்கறப்ப. They were the aggressors last time on the hot drop, but took a little bit long. அவங்களோடவா இருக்கான். இவனுக்கிட்டேடா போய் செத்தீங்க. Open up the fight, get a quick isolation and confirmation onto Demo. Monty out there. Monty new IHC, are they going to stay here and fight, or are Monty, they going to start to retreat and back out? It looks like they are backing up a little bit here. They have a vehicle for an escape, however, and how aggressive is Genesis Dogma Gids here going to be now that they have the advantage? I feel like we're looking at two very different question marks here. IHC now with the addition of Ziol, we know what happened earlier on Murmur, but this time maybe they'll have that different energy. And now they're going up against Genesis. They can't take that time that they did with Bashika. Now they need to bring in the action. Genesis, they're holding the high line. Getting some good information now. But will they make use of it? Will they take that push on in? I see already trying to isolate some 1v1s, yet get some knocks moving up so that IC have an ability to take on the rest of the team. என் வீட்ல தான் இவ்வளவு தூரம் கேக்குதா? Doesn't seem like IHC is going to go for a full disengagement. இல்ல லைட்டா தான் கேட்டுச்சு. Usually the second you start disengaging extremely quickly, அது ஒரு குட்டி பையன் என்ட்ரி போட்டான் அவனை தடுக்கறதுக்காக. Apply the pressure and probably catch another player in the back. குட்டி பையன் என்ட்ரி போட்டானா? They're going to put out some pressure. இல்ல bro இந்த நான் பெட்ரூம்ல இருக்கேனா இங்க வந்துட்டான். Genesis know, hey, we're not just going to roll over and die essentially. We're going to fight back a little bit, which might give IHC an opening to retreat. எனக்கு தெரிஞ்ச உனக்கு செத்து போய்டான்னு நினைக்கிறேன் bro. Instead IHC with the addition of Ziol, like you said, இவங்க நேரா ஹோல்ட் பண்ணிட்டே இருக்கானுங்க. Ziol in the front leading the pack. Safety numbers regrouping with this 2-2 split that Genesis are bringing to the action. எனக்கு தெரிஞ்ச அடிக்க வாய்ப்பு இருக்கு. I see they need to be very, very careful in the decisions they're going to bring forward here. Again, trying to isolate something, trying to find that opening, and Genesis scrambling, making sure they're not giving them any sort of openings here, any opportunity to pick that first elimination, to pick that first knock. I think they are leaving Booms a little bit isolated. I know Daybot has some sort of sightline through those windows. You have a new subscriber. Thank you so much, brother. Subscribe பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி bro. Just keep backing up into the sightlines. I feel like his teammates could get a little bit closer. They hear all the footsteps surely and know all of IHC is at this compound. You don't need two players in the back. ஓய் ஓட்டாம் bro. ஆனா அது ஓடிட்டான்டா அவன். There's not much support lines to be had, honestly. இவன் மாட்டிக்கிட்டான். Booms is kind of left அம்மாள் out. இங்க மேல ஒருத்தர் Booms have to play extremely cautious and play on the outsides for sure. Genesis is just gonna maybe hope for IHC to make a mistake, but this is exactly what I'm talking about. They're just leaving Booms out to dry there pretty much. And Genesis still not moving any closer. They're staying so far away. I'm not sure why Genesis is playing so scared. Might be able to pick a knock up here. Booms will be able to crawl back to safety. Roofல இருக்கவனோட பொசிஷன் வேற லெவல் பொசிஷன் பண்ண அழகா ரிவ்யூ பண்ணலாம். I mean, we were talking about it. It's supposed to be a polar opposite of what we saw with IHC versus Besiktas earlier, but now Genesis seems to have stepped into the shoes of Besiktas in that engagement. They're not bringing in that closing. They're not grouping up. They're not allowing the players to have the necessary backup. அந்த மாதிரி ஆள் போல. பிரஷர் பண்ணறா அவனை. அவனுக்கு அடிக்கிற மாதிரி பிரஷர் பண்ணிட்டேன்னா அவனுக்கு பார்க்க மாட்டானுங்க இவனை. ரிவ்யூ எடுக்க அழகா. Knocked on out. It's a 3v3 and the angles that they're working with here are not really gonna help them. I'd see the taking hold of this building. Now they're just waiting for some more information. எப்படி bro குத்துறான்? bro இந்த குரூப் எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த மாதிரி குரூப்னு நினைக்கிறேன் bro. கேவலமா ஒரு சம்பவம் பண்றாங்க. Right there pretty much. It's going to guarantee them. Not guarantee them. மேல இருக்கவனா பாட் bro அவனா பாட் bro தூக்கி அடிச்சான் பாருங்க. That was a change right there. என்ன bro ஜாலியா ஓடிட்டு so terribly right now. It could still go in their favor. யாரா நீங்க? Hey, Josie, either way still. But it was a 4v3 with all of IHC stuck in one compound and nobody from Genesis really coming out to bro அந்த Aceblack நேம் இல்ல பிராண்ட் அத மட்டும் நீங்க குறச்சிக்கலாம் bro. அருண் bro இத பின் பண்ண சொல்றீங்களா என்ன? Then it needs to be, I think. I see still out and alone. Bro வாங்க குட்டி பையா Benjamin bro to get that knock back onto IC. They have that information from that early வாங்க bro தொண்டையில ஆபரேஷன். just
able to potentially peek on out, maybe get that peek. But now Zayol, with the added time that Genesis is giving them, is looking for flanking opportunities, looking to take that high-rise opportunity away from Genesis. And again, it's like an isolation strategy. ரொம்ப நேரம் ஆகுதுல்ல. இல்ல போன மேட்ச்ல வந்து இவனுங்க வந்து மாட்டனானுங்க பிஜேகே இவனுங்கிட்ட இந்த இடத்துல. Right bro. They realize just how slow. Sanju, hi brother, welcome to the stream bro. And இவனுங்க யாரா? that ஏன்டா இப்படி பண்றீங்களா? rather on the lucky side. With IHC picking up 1 point after losing 1 player, it's like fair trade almost, right? Faze சொல்லவா geek சொல்லவான்னு யோசிச்சிட்டு இருக்கேன் bro. இந்த மேட்ச் டின்னர். We'll take our 1 point. We'll take back 4 AM சொல்லிருக்கேன். And we're going to play the rest of the game. Now, Circle's far north. They need loop. This is not a 4v4 game. Bottom teams. As much as they would maybe like it to be. Faze சொல்றேன். Faze தான் geek ஓட கம்மியா இருக்கு. There is 60 plus other 4 AM players சொல்லும். to still contend with. So it should be a சும்மாடா disengagement ஜோசுவிலே. if neither team BJK dinner bro once again to full out engagement. Hi bro. Yes bro, டையா என்ன அது? டை bro. Group yellow bro, மஞ்ச டை bro. Okay. அது மூக்கு துடைக்கிறதுக்கு bro. Bro அது கோல்ட் ரொம்பயா அதனால அடி இப்படி தொடச்சிக்கிறது. They've already had such a good start on a wrangle. Legendary Sai brother. End here. Let that rain continue. Disengage. Move on Yo, Lelouch fan அமைதியா இருடா நீ இப்ப பாருங்க அடி அம்மட்டு பாருங்க. which is what we've been waiting for. T-shirt தான்டா அது yes. ஆமா T-shirt. Yeah. Backed off. And so has Zayol. Alex is just here to get T-shirt க்கு டை போட்டுருக்கனால சொல்றாரு. Like assert some sort bro, of T-shirt எல்லாம் டை போடுவாங்க bro. நான் போடுவேன் bro. All of them just retreat straight. உங்களுக்கு என்ன தெரியும் ஃபேஷன் பத்தி? You know, looking to stab him in the back. So நீங்க போடுங்க bro. IHC ஆடியன்ஸ் சட்டலாம் போட்டு உட்கார முடியாது brother லைவ்ல. Everyone else is rotating into, central circle. Water treatment's pretty much smack in the center. நீ மேலேயே படுத்துட்டியாடா? To work with here. bro இவன்லாம் வேலைக்கே ஆக மாட்டான் bro. போய்ட்டாங்கடா அங்க போய்ட்டாங்கடா கிளம்புவோம்டா. கீழ ஒருத்தர் காணாம இப்ப கீழ ஆமா கீழ இருக்கானே ஒருத்தர் பில்டிங்ல. பொலிர் நடிப்பானே எப்படி இருக்கும்? ஃபேக் பண்ணிட்டானுங்க. இவன் என்ன ஓடிட்டே இருக்கானே அலெக்ஸ். அலெக்ஸ் இப்ப புஷ் பண்ண வேண்டியதானே எல்லாரும் சேர்ந்து. பண்ண மாட்டாங்க. பா ஜோன் இந்த ஜோன் அடிச்சு பாருங்க. டிராப் ரேட்ல சாவற. ஏய் 4 AM மட்டானே bro நல்ல இடத்துக்கு. ஃபேஸ் எங்க இருக்கானுங்க? அவனுங்க கடங்க இங்க பாரு கீழ பாரு மாண்டான் இவியோல. Anxious southern portion of the zone. I mean all of the teams. இந்த மேட்ச் பேசாம GLD சப்போர்ட் பண்ணிக்கலாமோ? That flight path earlier on and it just means 4 AM தான் bro. going to be a very cramped approach for these teams, especially moving on into that. மேல அவன் படுத்தவே அவ்வளவுதான். அவன் பொட்டி விட்டு எந்திரி. அவனோட ஹீலிங்ஸே கிடையாது bro. எதுமே ஹீலிங்ஸே இல்லையா? செத்து ஒளிடா. Question here for IHC and Genesis again. அது bro bro ரெண்டு டீம் செத்து bro. Pretty much to their own devices while the rest எங்க இருக்கான் பாரு ஐசி இவன் அடிக்கிறதுக்காக. completely. ஆனா இவனுங்க ஃபர்ஸ்ட் ஏதோ ஒரு around the side of the zone, so I don't know if they've just left this player. என்ன மனதைரியம் இருந்துச்சுனா AKMல ரெட் டாட் போட்டாங்க பா. அவன பாரு எப்படி பாக்குறானே. Great job of delaying. நம்ம கிட்ட ஒண்ணும் இல்ல. I'm so அதான் போய் சேர். Genesis Dogma's doing. That was the most இதெல்லாம் எனக்கும் தெரியாது. That's just bad. ஆனா அது கம்மி பண்ணனும் தெரியும். எவ்வளவு the way they played the entire scenario there was bad. They lose. அலெக்ஸ் அவன் செத்து 6 நாள் அவன் தான் நாக் ஆயிட்டான்லடா இறங்கி ஓடுங்கடா தப்பா. bro அவனுக்கு தெரியாது இல்ல. என்னடா கான்கரர் மாதிரி இருக்காடுங்க. இப்பதான் நோட்டிஃபிகேஷன் காமிச்சு. bro டீம் இல்ல bro பாத்துறீங்களா? You're not getting points. You're delaying this team, but you're not picking up the points on வரலனா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு கிளம்புற வாய்ப்பு. 14 other teams ahead of you. Now you're going in with 2 players. When it was a 4v3 and they had IHC pretty much completely. bro, thanks for the super chat. Genesis Dogma. I feel like இல்ல green group பாத்துட்டு இந்த group நம்ம பார்க்கறது கொஞ்சம் முக்கியம் தான் தெரியுது. To be fair, அது நல்ல இன்டென்ஸா போச்சு. Because IHC, this is the first time we've seen IHC drop there, so they were just only legends will wear tie for t-shirt ன collection. ஆமா bro, இந்த ஓகே படம் தானே அதுல கூட சல்தானம் போட்டுப்பாரு நினைக்கிறேன். I mean a surprise neighbor in your neighborhood, moving on in with that action and now suddenly having to adapt to that scenario and obviously being very cautious of the fact that if you do make that engagement, if you do push on bro zone வந்து knock ஆயிட்டான் bro. zone வரல. I agree with you. The timing, the pacing at which they took that engagement. யாரு bro Benjamin அவரே? இவர்தானா இளம்பரிதி தானா? Great line of sights in the beginning. I mean with IHC, remember they were in a different compound. ஜி நான்லாம் கொஞ்சம் பிபி பேஷண்ட் bro. என்ன bro இப்படி பண்றானுங்க? Initially quite isolated. காண்டா இருங்க. ஒரு கோல் போட்டுட்டு வரேன். Just for Genesis sugar to just patient peek on தானா? and maybe do some damage. Then it could have been a different discussion, but
It's okay. It is Nice. The ball the second Miramar. Hopefully we don't see that continuing for the rest of the days, but what is great to see, hopefully IHC will use this as an opportunity to fix their mistakes and not let them happen again. Yeah, IHC also, they try to take the fight. They try to finish it out quickly, so they made the attempt, but they're also caught in the blue now, deep in the blue, still yet to rotate. Yes sir, no guys. Pretty much in zone. We have Furious Gaming here taking the high ground on the northwestern edge side. Next zone pretty much doesn't really go anywhere because everyone's already in the zone. Few more teams edging in. ஆனா நான் தான் 4am இந்த மேட்ச் டின்னர்னு சொல்றேன். அதெல்லாம் அப்படி தான் சொல்லுவோம். That is exactly what they're going to do. என்ன கார்த்திக் Gate கார்த்திகா southwestern side. Rejects. எப்படி எஸ்கேப் பண்ண பாத்தீங்களா அவன்? Water treatment. மாட்டான் நினைக்கிறேன். Already. And yeah, Rage is going to get brother. What is this brother? Another team rotating in. It's Tem Entertainment taking the big என்னடா பண்றீங்க எல்லாம்? நேபாளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணலாம் because Nepal is our country. நேபாளி நிக்கியா? And creates a nice buffer zone. RC though, Reject is Nepal fighting back. One of them will go down. Train to Kill also has to worry about the teams way up in the high grounds. It's Geek Fam looking down into water treatment too. I mean the stakes are so high at this point in time. Both of these teams looking to just reestablish themselves. And if you look on the overall standings, school yellow color tie நினைக்கிறேன் ஸ்கூல்ல வாங்குன tie ஸ்கூல் இல்ல bro இது சர்ச்சில choir groupல they must not get tunnel vision here. They need to understand this. choir groupல இருந்து தான் எம்வி சொல்லு இல்ல bro அக்கா மேரேஜ் வாங்குனது bro. They spend too much time. They could actually put themselves நம்மள கோட்டே போட மாட்டேன் நல்லா. They go fast and hard though. All three crunching in quickly to take care of that last reject. 4M என்னன்னு சொல்றது? Hardly prediction top 3 போகாதுன்னு சொல்றது. நீங்க எல்லாம் பார்த்தா எப்படி தெரியுது? சோக்கர் மாதிரி தெரியுதா அப்படிட்டீங்களா? Circle wise though, all of them in that water treatment area. ஒரு 4v4. அங்க சுரேஷ் என்னன்னாரு? Falcon டே da பண்ணுங்கடா ப்ளீஸ் டா Falcon. சுரேஷ் தற்குறி மாதிரி அடிட்டு இருக்காரு சுரேஷ். Just now reached. வாங்க bro RK bro. Coming out of South Korea. NSR சுரேஷ் நீ கோல் அடிக்க மாட்டான் bro. மனசு கனவுல கூட எதிர்பார்க்காதீங்க. 5 or 4 games so far. ஏழை குடும்பமா யோ இளம்பருதி போட்டோ பண்ணிட்டு வராரு பாருங்க. It's a very bizarre day that we've had so far, not just with regards to the zones, not just with regards to these crazy hot drops that we keep but also just the teams that we're expecting to step on up. பாத்தீங்களா கதவு திறக்கறா கரெக்ட்டா. This engagement with the Falcons might be the stepping grounds, might be the proving grounds here for Nongshim Red Force to move on in and to get themselves a good start. The first one is நேடு குக் பண்றான்ல பைத்தியம். அவன ஓசிக்கல. The second does enough damage, nearly gets that second knock, but will go down, and now the rest of the Falcons hopefully with the res onto Yusuf. சொன்னல எதுக்கு இப்படி போறான் போயிருக்கானா 3v1 nades come in for Falcon வந்து என்ன ஆனானுங்கன்னு தெரியல bro. It's never alone looking pretty. நெருப்புல பத்திட்டே ஓடுறான் இங்க ஒருத்தன். ஐயோ மறுபடியும் நெருப்புல யாரா நீங்களா என்னடா குரூப் முன்னடா டேய். They can take this slow, get the revive, and then pressure that player. Yeah. இது குரூப்ல ஜி ஏதோ கேவலமான ஒரு இந்த குரூப்ல ஒரு இந்தியா டீம் போடுறதா குவாலிஃபை இருக்குமே. From deep inside the blue, finds himself on the high ground on the edge. குத்து போங்கடா டேய். Next zone will be shifting. 100cc பாடி யூஸ் லைவ் போறங்களே லைவ் போறங்களே. ஒண்ணுமே இல்ல. Further, a lot of these teams have to go. இது கேவலமா நடந்துறாங்க. நான் ஆடி இருக்கேன். ஃபாரவர் எங்களை அடிச்சு 10 வானுங்க இந்த இடத்துல வந்து. இந்த இடத்துல வாங்கி இருக்கோம் நாங்க. Opportunities lying in wait here. ஏதோ டோர்னமென்ட் bro லாஸ்ட் மேட்ச் எவ்வளவு பாயிண்ட் எடுத்து குவாலிஃபை கரெக்ட்டா analysts have been asking for, have been begging them to. நம்ம Frankie 7-0 have gone down to that Nongshim. Frankie எதுல இருக்கா? Absolutely oh DX. But look at this Furious Gaming losing player after player. Frankie not letting up on the pressure. Yeah, one of D Xavier setting, the எனக்கு வந்து இந்த DX வந்து சர்ப்ரைஸ் எலிமெண்டா இருக்கும் மத பிரவிஸ் நான் இல்ல ரானின் அவனுக்கு பெரிய டீம் உண்மையா so Lamborghini here கேவலமா ஆடிட்டு இருக்கானுடா magic DX though he is a solo at these shacks, and this is the next area that they want 4am knock 4am though அதெல்லாம் எதுக்கு ரிலீஸ் ground finds a slim angle onto Lamborghini, and we'll get the confirmation as well. IHC now taking the third party they wanted to fight way earlier. They weren't getting it. Now they're going to take it once again to different teams. very Force to fight this because IHC, they're pushing away from the zone into this fight. revive பண்ணாம நேடு வச்சிட்டு இருக்கான் bro கையில
Third parties all around. IHC being the next one up on the block, down to only one. Nongshim Red Force player who is putting up a fight, trying to make them stand up and trying to let the Red Force name continue, but it will not. Hey, தம்பி BJK டாப் 5ல இருக்கானுங்க. என்ன சார் 4 கிலோ அடிச்சானுங்கடா. டேய் 1 கிலோ தரீங்கடா. எங்கடா போனீங்க? Like you said, what a rotation. சாவன் தனியா ஹோல்ட் பண்ணினே இருக்காரு. அவங்கள ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்ல இருந்து காட்டவே மாட்டறானுங்க அந்த ஒரு being the first third party we've seen so far in such a short time. Now the turnaround is here. Xavier turning their attention to 4 angry men. Will they disengage? Does look like they'll back off just a bit. Back to Furious Gaming they go. I like the attempt on trying to overtake 4AM by D. 4AM அங்க இருந்து கவர் குடுக்குறானுங்க bro. Their player went down. FG லாஸ்ட் கை அங்க வெடிக்கவே இல்ல நினைக்கிறேன். So they try to get the prime position, but the defense was too good. Now they're forced back into the shacks to fight for it against Furious Gaming. Milovan last one up, and the support fire from long range once again out of Frankie. First அடிச்சிட்டான் நினைக்கிறேன் போகும்போது. Looking strong. D. Xavier down to 2. அவன் இன்னும் க்ளோஸா வரட்டும். bro இவருக்கு ஆர்கே ப்ரோக்கு பெர்மிஷன் கொடுங்க. ஆர்கே ப்ரோ ஜெனரல் chat வாங்க, ஜெனரல் வாய்ஸ் வாங்க. ஆர்கே ப்ரோ ஜாலியா இருக்கீங்க. இதோ பொண்ணு கூட இருக்கீங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன். Coming on in, it is what we've been wanting. The team IHC only gun for ஆமா. Really to see what Geek Fam, what 4 இல்ல நல்ல டீம் தான். லைக் பொசிஷன் நல்லா தான் எடுப்பானுங்க. So clinical in these last few days. ஆர்கே ப்ரோ நீங்க தான் பொண்ணு கூட இருக்கீங்கன்னு சொன்னா bro மேட். After so many games, but now up against 4 angry men. 4 angry men down to only 2. So maybe that disengagement has to come through. Maybe they need to prioritize getting themselves away from this action. Geek Fam getting the best. RK bro. Both teams play from the edge. Now bro. That's how 4AM used to play. RK bro. இந்த குரூப் நீங்க பாத்தீங்களா? சிரிப்பு வருது bro இந்த குரூப் பார்த்தா எனக்கு. இப்பதான் வரீங்களா? சரி இதுல ஏதாவது ஒரு டீம் நீங்க சொல்லுங்க. உங்களுக்கு பிடிச்ச டீம். யாரு? Falcon sir. Falcon ஞாபகம் இருக்கு. இப்போ ஒரு ரீசன்ட்டா ஒரு World Invitation. Now they have a 4-man team of Faze. சீக்கிரம் அடிக்குறாங்க மாமா. ஏய் எங்க போற? ஏய் 4 அடிச்சறாடா ரீலோட் ஓடி ரீலோட். இல்ல காலி ஐயோ ஐயோ. கோரியம் எல்லா டைமும் கார்ல தான் செத்தானுங்க. லாஸ்ட் கையா. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் கார்ல தான். bro 4AM க்கு சப்போர்ட் பண்ண சும்மா இருக்கலாம் போல. கானாக்லயும் கார்ல தான் செத்தானுங்க. bro 4 only one remaining hopeful here. Savan having to take that rotation on in. சா गाइस 4AM லாம் கிடையாது गाइस. அப்பா BJK காட்டடா BJK காட்டிட்டானுங்கடா. Absolutely stacked to the brim. ஏய் காலியா 4AM எலிமினேட்டட் bro. இன்னொருத்தனும் கார் அடிச்சிருக்கான்டா. ஆமா As 4AM eliminated from BJK ஒரு 2 நிமிஷம் காட்டுங்கடா டேய். அவங்க அந்த பெட்ரோல் பங்க்ல இருக்காங்க. Some pretty subpar performances out of 4AM. வந்ததுக்கு ஜியூ லைவ் பார்த்துட்டு வரேன். Viewers Zio see 4AM back. 9 மணிக்கு தானே Zio என்னது? Well overall. இப்போ உருகுவே மேட்ச் ரொனால்டோ போர்ச்சுகல்ல huge drop off from that அது ரொம்ப momentum. தனியா வந்தா தனியா போறேன் சொந்த மந்தம் தேவையில்லை ஐயோ எதையாச்சு But we'll have to wait and see. There's still that opportunity to turn it around. On here on to Miramar. இதுக்கு முன்னாடி பிஜேகே காட்டி இருக்காங்க bro அவங்க சாவறப்போ. Again, they had a tough time there on the rank. We saw that terrain. They somehow managed to eventually got knocked down there by Falcons in those last one moment that you look away, bam, there it all ends. For Game Lords now. What is this behavior bro? Yele kudumam. IHC moving on in from that southern portion. Evil Jad the compounds and for the time being they have Evil Jad favorite team the IHC bro. For the time being, waiting it out and really seeing what they're going to be forced into. Will they have to take that fight against இந்த டீம் தாய்லாந்து டீமும் கேவலமா ஆடுறானுங்க. IHC டர்க்கி டீமும் கேவலமா ஆடுறான்னு தெரியும். எனக்கு பிடிக்கும் அதனால தான். Seems like நான் பாயிண்ட் எல்லாம் பயங்கரமா இருக்குது. யாருமே 80 பாயிண்ட் மேல அடிக்கல போல. அஞ்சாவது மேட்ச்ல நாலாவது மேட்ச் bro அவனுங்க பயங்கரமா சர்வே பண்றாங்க இந்த கீக்கே. ஆமா செம்மையா ஆடுறாங்க. But no one wants இவனுங்க Fireflex மாதிரி ஆடுறாங்க. the shack just yet. யார் கீக்கு தானே? In case, they get that zone bless on the edge side. GK வா? Meanwhile, Fireflex கீக் இருக்கு GK இருக்கு. Fireflex தான் அடிச்சாடுனானுங்க. இவனுங்க அடிச்சாடிட்டு இருக்கானுங்க கீக்கு. they do have a team in Fireflex front of அடிச்சானானே. ஆமா 14 கில் இல்ல 14 10 அது காட்டலனா உனக்கு அவ்வளவா அவங்கள ஸ்பெக்டேட்டே பண்ணல கில் பண்ணது எல்லாமே.
ஆனா கடைசி 2 நாள்ல வந்து சர்வைவ் தான் மோஸ்ட் ஆஃப் அவனுங்க வந்து அதிக kills அவனுங்க வச்சிருந்தானுங்க ஃபர்ஸ்ட். It's interesting also for செத்தா சம ஸ்ப்ரெடா. ஐயோ ரிட்டர்ன் விட்டானுங்க பாரு. YouTube ஹரி நன்றி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Thank you so much for subscribing bro. நான் ப்ரோ சப்ஸ்கிரைப் தான் பண்றேன். गाइस எல்லாரும் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க பாத்துருங்க எல்லாரும். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இது செமையா இல்ல ப்ரோ. ப்ரோ இவனுங்க கீக் வந்து இங்க எடுப்பானுங்க ப்ரோ. T2 கீக்கு ஃபைட் எடுக்கும் இடத்துல. பாருங்க நடக்கும் பாருங்க. If they manage to take Geek Fam out, T2 கன செத்துருவானுங்க. அந்த டீம் சேர்ந்துருக்கான்ல. ஈவல் சூர்யா அக்கவுண்ட்ல $181 இருந்து வச்சுக்கறான்டா. $181 இதுல YouTubeலயா மாண்டேஸ்ல டக்கு நம்ம அக்கவுண்ட் போட்டு ரிப்போர்ட் பண்ணி விட்டுறேன். Waiting to see what the circle does. இவன் வால்ட் அடிச்சு வரான். Alex is down first, making this a 2v4. Now the trade does come through. Bro இந்த French boys கன் ஃபைட்ல கேவலமா ஓடுறாங்க. The trades to get the support in. Evil Surya channel name டக்குனு டிஸ்ப்ளேஸ் மாத்தி விட்டுறணுமா? IHC. They might be able to get the revive. But I don't think Alex can get a Evil Surya கண்ணிகள்லாம் surrounded from கொடுத்துட்டாங்க. both sides. Last. He should come out on top. They already picked up one. Down to one more. Alex will get a trade right back with 1 HP. கால் get it sprayed down. Good defense out of Game Lord. Losing only one player maybe might have been able to prevent that, but still they control எல்லாம் செத்து போயிட்டானுடா. BJK இவனை புடிச்சு ஒரு அடி அடிக்கடா. Face knock. BJK Turkey team to take full control of this. Brazil versus Saudi நடக்குது guys. Brazil ஒரு நாக்கு. Brazil ரெண்டு நாக்கு. Saudi 3 man. எல்லாம் நாக் ஆயிரானுங்க கவலைப்படாத. ஏய் இவன் சம ஆங்கிள். இவன் இருக்குற தெரியவே இல்ல யாருக்குமே. வண்டி வெடிக்க ஓடுறான். எதுக்கு அவனே அடிச்சிரலாம் ஏறி வண்டி வெடிக்க ஓட பார்த்ததுக்கு. நைஸ். Brazil boys அடிச்சு முடிச்சிட்டாங்க கீக்கே. Oh my god. கீக்கேக்கு ரெண்டே பாயிண்ட் தான் கிடைச்சிருக்கு இந்த மேட்ச். So sad brothers. எங்க இருந்துடா அடிக்கிற? That was a very close one. Victor. That came down to that 1v1. Only a couple shots difference of HP. போடு எங்கால வந்துட்டாங்க இப்பதான் காமிக்கறாங்க. ஏதா தூக்கிட்டு வரானே கையில. பின்னாடி இது அடி பங்கமா உளுமே எல்லாம் ஆடுனா எப்படி இங்க ஆடுறானுங்க. ஃபேஸ் சைடு நடி உளும் bro. ஆளா இப்ப கிளியர் பண்ணாங்கல்ல அவங்க தான் bro. This is a team that has been extremely quiet. A team that has PMGC Geek தான் பேலன்ஸ் இருக்காங்க. 14th place, but they have 4 players up. Picked up 2 eliminations. பின்னாடி ஆள் இருக்காங்கடா டேய். அதான் bro. பயங்கரமா அடி. Game Lord there on the top. But Game Lord, they only have 2 players, so not as a strong opposing force. இவனுக்கும் ஃபேஸ் கேம் இல்ல bro. They were only a few circles ago when they had 4. நீ நோட் பண்ண காமிச்சிருக்கல. நான் ஃபுட்பால் ஜெர்சி போட்டுருக்காங்க எல்லாரும். டாய்லெட்ல உட்கார்ந்து ஆடுவான் போல. என்ன bro பண்றான் இவன்? எப்படி bro இப்படி ஓபன்ல லூட் அடிக்குறான்? I mean the position தாடா டர்க்கி டீம் டா. They had that பின்னாடி ஒரு point they over on towards water treatment and now already one knock now thanks to என்ன பண்றானுங்க? GLD பாட்டானு. 4 players seem to எங்க பாத்தாங்க அவங்க வேற எங்க சுத்திட்டு இருக்காங்க bro. நேடு கேம் beautiful opportunity now for the rest of the teams. It's going to be 10 to take out potentially Besiktas, or will they stand up against them? இவன் ஒருத்தன் நம்ம ஃபிளாஷ் ஆடுறான். அதேதான். ஒரிஜினல் பேர் ரெஸ்ட்வாங்க யாருனே தெரிய மாட்டேங்குது. Some sidelines if they want to make this push they need to get over the top quickly and push in before they get third partied. இந்த மேட்ச் எல்லா மேட்சும் கில் அடிக்குறானுங்க. மாஸ் பண்றானுங்க கீக்கு. Looking to get some opportunities here but I think Train to Kill they're just going to be அடிச்சுடா BJK. Game Lord on the northern side trying to fire some knocks, some additional points. கீழ இருக்க மேல ஏறி அடிப்பான். கீழ இருக்க மேல ஏறி அடிப்பான். The edge of circle as well as the high ground டாப் அச்சீவ் பண்ணலாம் அவ்வளவு தூரத்துல. அவ்வளவுதான் அங்க இருந்து அவங்க வெளியவே வர முடியாது. ஆர்கே bro Falcon என்ன bro இப்படி அடி வாங்குறானுங்க? சுட்டான தலையில. HVP தெரியுமா? இல்ல bro இல்ல தெரியாது bro விட்டுருங்க. நான் கேக்கல bro. செத்துறானுங்களா புஜிக்கு? ஏய் 4 பேர் இருக்கானுங்க. ஓ கீழ ஓடி விட்டானுங்களா? அவனுக்கு இன்னும் வந்துட்டானுங்க என்னன்னா இன்னும் அங்க தான் பச்சிட்டு இருக்கு. And yet no one really firmly standing in the zone. I mean, we've got Train to Kill just on the edge, just on the cusp of doing so, and Game Lords on the other side doing exactly the same. Keep going for the shot. bro. Make it in. Oh, just as I say that, gets caught by a stray bullet and will get knocked. Vivo key down to 2. Same could be said. Snipes இன்னொரு அடிச்சான் டீம்மேட் பக்கத்துல தான் bro. Everyone's just trying to slowly make their way in.
No one wants to move in just yet, as there's like pretty much no hard cover. Train to Kill now finally taking the shots towards Tem Entertainment. And it's an all-out brawl. 360 around the circle. Everyone's fighting everyone. Just trying to make their way in. Tem Entertainment might be the next team to go out from the blue zone. He's got to get in that buggy and make a mad dash of things. But she does fires back some shots. Will force him to turn the back around into Train to Kill. And I think Train to Kill will finish that one. Vivo Keed, last player up. Running into the open. Goes from behind a palm tree. Geek Fam, a little bit more focus on trying to get into zone here. He's going to get a confirmation onto one. Almost that revive came through. And on the north side, it is Tem Entertainment. The fighting just does not stop. Still moving on in. Viva Keed will get Geek top 5 bro. Fam turn it around. Again, they have been so consistent. They are looking for another win. What an obstacle. Bro, நான் சொன்னேன் Geek அமைதியா இருங்க. We've moved on in with all four of their players. The only team to make that happen. Eliminations, though, they need to start getting those hits in already. Geek finally wanted to Besiktas as an immediate confirmation as well. So this is not looking too good. All those teams moving on in from the edge of the zone. The plays are என்ன எல்லாம் அவனுக்கு அடி விழுது. ஒருத்தர் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணா அவனுக்கு அடி விழுது. இன்னொருத்தர் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணா அவனுக்கு அடி விழுது. எல்லாத்தையும் பிரபு ப்ரோ வாங்க ப்ரோ வெல்கம் ப்ரோ. எங்கடா இருக்கீங்க எல்லாம்? வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். என்ன ப்ரோ என்கிட்ட எவ்வளவு புல்லட் ப்ரோ இருக்கும்? Geek Fam not in the next zone in that shack. எங்கடா இருக்கீங்க? ஒரு அளவும் தெரிய மாட்டேங்குது. நாலு பேர் எப்படி ஒரு வண்டி எங்கேயோ போட்டு உட்கார்ந்திருக்காங்க ப்ரோ. Everyone else. Game board also over the top. Geekக்கு 9 மீட்டர் ஜோன் ப்ரோ. BJKP முடிஞ்சிரும். ஆனா Geekோட பக்கி இந்த வரைக்கும் யாரும் போடல பாருங்களேன். ப்ரோ என்ன ப்ரோ சொல்றாங்க? ஏய் ஜெசி வேன்ல சுத்திட்டு இருக்கான். எல்லா டீமும் அவ்வளவு தூரம் கான்சென்ட்ரேட். ஆனா BJK ஜோன் இருக்கு ப்ரோ. BJK ஏய் அந்த T2 என்னடா யாரா நீ என்ன தற்குறிடா நீ? ஏய் இப்ப அங்க போணும் உனக்கு என்ன? ஏன்டா இப்படி தற்குறியா இருக்கீங்க எல்லாம்? சபா கில் எடுடா மச்சான். கில் பேருண்டா Geek கில் எடுத்துறா. தம்பி மூடிட்டு படுங்க தம்பி. நீங்க அவரை அடிச்சோன்னு நொட்ட தேவையில்ல. எடுத்துறான். 12 கில் எடுத்தானே. இதுக்கு மேல என்ன வேணும்? செத்து போங்க. Shots landing back and forth. They will get that confirmation. இவனுங்க பாரு Geek ரைட்ல இருக்கானுங்க. அவள ஒரு ஷாட் கூட ஸ்டெப்பே பண்ணல. Actually Geek அடிக்க முடியாது. Geek செத்துறானே ப்ரோ. ஹேஷ்டாக் 22 பாயிண்ட் ப்ரோ. இப்ப செத்தாலே உள்ள இருக்காங்க. உள்ள தான இருக்காங்க. இல்ல 9 மீட்டர் போணும். இல்ல கொஞ்சம் if that shack is in the edge of circle, it definitely will not be in the zone, and no, they will have to move out. Moving out wide into the open, zigzags back and forth, and that is Train to Kill, where their sightlines Train on the shack. Geek Fam will go out. Now we're down to the two teams. Train to Kill, 3v2. They've been shooting at this Besiktas team the entirety of the last like 5 to 6 minutes. They have a great idea of exactly what they have to do to get this chicken. I mean, Besiktas, I mean, if you want to talk about the cover that they have to work with, is just the bait right now. இவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்? டேய் புஷ் பண்றான். ஓபன்ல ஏறி ரிஃப்ளெக்ஸ் வச்சிட்டு இருக்கான். ரிஃப்ளெக்ஸ் நாக்கே வச்சிட்டான். நாக்கே வச்சிட்டான். இப்போ இவன் புஷ் பண்ணு. அவ்வளவுதான். நீ ஒரு தற்குறி நாயிடா. நீ இப்ப அமைதியா இருக்கணும் தம்பி. Running in the open. Soundhouse is going to get the HP back up though with the first aid kit. He has the time to do so. Great shots blocked by Sun HP, eating those bullets. Those bullets would have got Peace down to 1 if not confirmed. And now Train to Kill should do the same. Actually, that's smart. And the other one getting the revive. Panic pressure. But using his teammates as bro, it is not enough. It is actually with that amazing. Hey, ladies. இல்ல bro, பையன் all the disadvantages possible. The disadvantage in the position. என்ன bro ரெண்டு பேரும் இருக்கானுங்க. But it is Besiktas. அதான் பேசுறாங்க. அதனால தான் கோஆர்டினேஷன் இல்ல bro. இல்லாட்டி ஃபர்ஸ்ட்ல டர்க்கி அடிச்சிருப்பானுங்க bro. இல்ல bro இங்க தான் ஏதோ உடம்பு சரியில்லை போல இருக்கு. கேமே காட்டல. Teams were all shooting at them the whole time. But they stayed alive. வயித்து கலக்குன்னு டாய்லெட் பேர்ல உட்கார்ந்து டாய்லெட்ல உட்கார்ந்து அடிச்சிட்டு இருக்கானுங்க. You want to talk about having your teammates save you from being eliminated in a one-on-one. You that time to close the gap and then win it out. Besiktas, my goodness! I think கை வச்சு ஒருத்தருக்கு கால் வச்சு இன்னொருத்தருக்கு ஆடி போணும். Been asking for Besiktas. ரெண்டு பேருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்களா? கோவிட் bro அப்படியா? This was the map to make it happen.
அப்பா கோவிட் இன்னுமா இருக்கு அவங்க ரெண்டு பேரும் கோவிடாம் ப்ரோ. அப்ப இவங்க ரெண்டு பேரு அப்ப அந்த ரெஃப்ரிக்குலாம் எப்படி இருக்கும்? ஐயோ இவங்க கூட நிக்க விட்டாங்களே நம்மள. அதான் கை தொட்ல போல. அதுதான் இருக்கும். புஜிக் புஜிக் வந்துட்டாங்க பாருங்க பேக். Not just in the last match but going into the next couple of days. If you have a bad turnout on the first day, especially when you're experienced, it's hard to climb back up. It hurts. It hurts the momentum, but now they have that opportunity just to change things around, and they need to continue that into the next. Yeah, so Besiktas with the comeback, they are essentially revived into this fight. Which other teams are looking to do so? We have one match left to go. Geek பாரு ஆஷ் வந்துருவானுங்க பாரு. ஆமா கீக் ஹேஷ்டாக் ஒன் ப்ரோ 22 பாயிண்ட். இல்ல இந்த மேட்ச்ல ஆமா இந்த மேட்ச்ல ப்ரோ ஆல்ரெடி வந்துட்டானுங்க ப்ரோ. அதுடா இந்த மேட்ச் ரேங்கிங் மேட்ச் பாயிண்ட்ஸ் 22 பாயிண்ட் 11 கிலோ 12 கில்ல 10 டிஜேக்கு அவ்வளவு கில்ல அடிக்கலன்னு நினைக்கிறேன். சமையா இருந்து டிஜேக்கு அடிச்சதே அந்த கடைசி 3 பேர் தான் நினைக்கிறேன். அவன் அந்த ஓபன்ல ரிஃப்ளெக்ஸ் சாம் பாத்தீங்களா அவன் சமையா நீட்டான ரிஃப்ளெக்ஸ் வெஸ்ட் வந்தான்டா அவன். ஃபர்ஸ்ட் நான் கமாச்சா ரெண்டா நான் கிட்ட ஏறி அடிச்சானா அதுக்கு அப்புறம் இவன் வந்து ஹோல்ட் பண்ணிருக்கணும் இந்த இவன். ரெண்டா நான் வச்சதுக்கு அப்புறம் இப்போ எதுக்கு ஏறணும்? அவன் டீம்மேட் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிக்கலாம். அவனுக்கே தெரியும் கடைசியா இருக்கு. அந்த டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணினானா இன்னும் ஈஸியா இருக்கும் ப்ரோ. அவன் தூரத்துல இருக்காங்க. இன்னும் கொஞ்சம் கிட்ட வந்ததுக்கு அப்புறம் ஏறினா இன்னும் பிரஷரா அழுகுறான் பாருங்க. என்ன ப்ரோ தமிழ்கார உட்கார்ந்திருக்கான் ஒருத்தன். அதான் மூணாவது தானே. இவன் தான் இருக்கான்ல பாக்க. T2K டீம் T2K. பாப்போமா அவன் யாருன்னு. நேபாள். It was sick. Oh my god. ஒரு பாயிண்ட்ல எஸ்கேப் ஆயிட்டானுங்கடா. Piecing them up right there at the end. Besiktas Esports finally put some big points on the board. Could you ask for a better ending than that? You can't. That's the answer. Jukes. It is grade A example of what you mentioned at the start of the broadcast. 4am தம்பி 6 பாயிண்ட் எடுத்துறாங்க. டாப் 3ல முடிப்பானா गाइस 4am. நீ எல்லாம் SCS ன்னு போட்டு வச்சிருக்கீங்க. Geek Snipes 4 டின்னர் எடுத்தவனே மேலே காணோம். என்ன கதடா? 3 geek. You really can, and I mean Geek Fam continues to perform so well even though they T2K நேபாள் தானே. 4 eliminations out of Sims. And I know you were getting India have another player that we really haven't seen here in the top performers. Damn rude being able to put up 4 eliminations himself. Yeah, they might have not been able to get the win, but wow, what a performance out of them. And for T2K, bro. Ladies overall வந்துச்சு. That close to you. Geek 88 வந்துட்டானுங்கடா #7. The clutch factor. இன்னும் ஒரு மேட்ச் இருக்காடா? ப்ரோ 2 மேட்ச் ப்ரோ. இன்னும் 2 மேட்ச் இருக்கா? ஓ ஒண்ணுதானா? அஞ்சாவது மேட்ச் முடிஞ்சுல. அஞ்சாவது மேட்ச் ப்ரோ. அடுத்து இறங்கல்னு நினைக்கிறேன். லாஸ்ட் மேட்சா? சானாக் முடிஞ்சிச்சு ப்ரோ. இறங்கல் ப்ரோ லாஸ்ட். stay in the top 3. எப்படி ப்ரோ 5 மேட்ச் இந்த குரூப் என்ன ஆர்டர்ல வரும்? ப்ரோ எராங்கல் மிராமர் சானாக் எராங்கல் மிராமர் எராங்கல். You saw it there. I mean 19 eliminations for that team total when some ஒரு சானாக் வரும் எராங்கல் எக்ஸ்ட்ரா வரும். Currently in 9th they have 19. Vivo Key currently at 18. By the way, I got to give Matt props. ஒரு நாளைக்கு 3 எராங்கல் 2 சானாக் ஒரு 2 மிராமர் ஒரு சானாக். 3-2-1 being able to push up themselves to 11th, and I know you're going to be happy about this one. Kurez goal அடிக்க மாட்டறான். என்ன கதை? Red Force கடைசி TM Entertainment D Savior bro நான் சொன்னேனா D Savior நல்லா ஆட மாட்டானுங்கன்னு பாத்தீங்களா? இது மட்டுமா சொன்னீங்க? நீங்க அதே சொன்னீங்க. 4 angry men CP நல்லா ஆடுவான்னு சொன்ன போன வாரம். bro அமைதியா இருங்க bro. வேற என்ன Falcon நல்லா ஆடுவாங்கன்னு அவனுங்க ஏதோ பண்ணிட்டு இப்போ #13ல இருக்கானுங்க. அத வேற சொல்லி மனசெல்லாம் போடுறாங்க. bro geek சொன்னா bro நம்பர் 1ல இருக்கானுங்க bro. வேற என்ன bro வேணும் சொல்லுங்க. அவன் 10 கிலோ அடிச்சவன சொன்னேன். bro லைவ் ஸ்டார்டிங்லயே சொன்னேன் bro கேட்டு பாருங்க. எங்க மெம்பர்ஷிப் குரூப்ல கேளுங்க. அதுக்கு முன்னாடி போட்டேன். geek வந்து நல்லா ஆடுவானுங்க. யார் பாத 4 angry man? கோவக்கார பையலுங்க bro அவனுங்க. பாருங்க அப்பதான் தெரியும் bro உங்களுக்கு. சிரிப்பா இருப்பானுங்க பாக்குறதுக்கு. நீங்க வேற
எல்லாமே நேபாள் பாய்ஸ் தான் ப்ரோ. T2Kல ஜெயின் இவன் கிடையாது. சந்தேஷ் இவன் தான் நினைக்கிறேன். சந்தேஷ் ஏன்னா இவன் பேர் மட்டும் தான் அப்படி இருக்கு. லெஜெண்ட் யாருக்கு லெஜெண்ட்? ஏய் லெஜெண்ட் ப்ரோ. நீ லெஜெண்ட் ப்ரோ. லெஜெண்ட் சரவணா ஸ்டோர்ஸ். லெஜெண்ட் அபிஷேக் சிங். ஏய் இந்தியாக்காரன் தான்டா. இந்தியால இருந்து அங்க போய் ஆடி இருக்கான். PUBG பேன் ஆனனால. நேஷனாலிட்டி நேபாள்னு போட்டுருக்கேன். அங்க போய் தங்கி இருப்பாங்க ப்ரோ. ப்ரோ மம்மி மில்க் டாடி டிகாஷன் நினைக்கிறேன். இப்போ எப்படி நீங்க துபாய் போயிட்டு அங்க ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி அங்க தங்கி ஏய் என்னடா புரியல எனக்கு. யோ அவருக்கு ஆல்ரெடி கல்யாணம் ஆயிடுச்சு. அதான் ப்ரோ இங்க ஒரு ஃபேமிலி அங்க ஒரு ஃபேமிலி மெயின்டைன் பண்ணி துபாய்ல பாஸ்போர்ட் கிரீன் கார்ட்லாம் எடுத்து வச்சு அந்த மாதிரி தான். துபாய்ல எல்லாம் கிரீன் கார்டு தர மாட்டாங்கப்பா. பிரபு ப்ரோ தேங்க்ஸ் ஃபார் மெம்பர்ஷிப் ப்ரோ. வெல்கம் ப்ரோ. ப்ரோ இந்த பிளிக்ஸ் ப்ரோ கூட கொஞ்சம் பேசுறேன். இந்த ஊர்ல வந்து ஆர்கே ப்ரோ மெம்பர்ஷிப் போட்டீங்களா ப்ரோ? மெம்பர்ஷிப்னா மெம்பர்ஷிப் நான் பாத்தீங்களா வேற? இருங்க ஒரு நிமிஷம் இருங்க. பிரபு ப்ரோ வெல்கம் ப்ரோ. நானும் தான் லைக் போடல. எல்லாம் லைக்க போட்டு பாருங்க பாச்சி இப்படி ஃபேக் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க எல்லாம். இந்தியன்ஸ் மாதிரி தான் ப்ரோ நேபாளிஸ். ஆமா ஆமா பாதி பேர் தான் அப்படி இருப்பாங்க. பாதி பேர் சைனாக்காரமா இருப்பாங்க, பாதி பேர் இந்தியாக்காரங்க. சப்ஸ்கிரைப் தான இருக்கு. ஓகே ப்ரோ அப்போ ஓகே ப்ரோ. ஹாய் பிளிட்ஸ். ஃபால்கன் எஸ்டி மாதிரி ஏதாவது பண்ணிர போறாங்களா? ஹேக்ஸ் தான் ஊத்திட்டு வரணும் இதுல. I was not expecting that. Hopefully it's going to be a bit of a confidence boost for this team. Last match, bro. A turnaround. Now they are within the top 11. Maybe that was ஆர்கே ப்ரோ யார் ஜெயிப்பா? I gotta give man. ஜோன் பார்த்தா சொல்லுவீங்களா? 3 பாயிண்ட் தான் ப்ரோ டிஃபரன்ஸ். வந்துருவாங்களோ டாப் 3ல 4 am டே எண்ட்ல. இதா இங்கிலாந்து யார் ஜெயிப்பா? பிச்சை பார்த்து சொல்லுங்க. 2 கேக். ப்ரோ யார் 30 கில் கூட அடிக்கல ப்ரோ. இவங்க 48 கில் அடிச்சிருக்கானுங்க ப்ரோ. யார் ப்ரோ இவனுங்க? அவன் மேட்சுக்கு 10 கில் அடிக்கிறான். Geek fan. A lot of Indians act pro like they can do something in PMGC. Why there is no Indian team in this tournament? கேம் இல்லடா தற்குறி நடி. யார் வா? சின் ஒத்தல என்ன போறாங்க? Trust me guys, even PMGC scrims is better than this song. SS scrims. SS scrims. I topped my whole school when I had fever of 103 degree Fahrenheit. யார் ப்ரோ இவன்? டேய் அவனுங்க கொஞ்சம் காஜில சுத்துறவனுங்க. அங்கதான் வந்து சாட்லாம் பண்ணுவானுங்க. Why are all this என்னது cry babies here not pros? Do it better silver players. Actually BJK is better than Fireflex. Thanks to PMGC management who destroyed the competition of PMGC. 4 am for the win. Geek kama. நல்லா இருக்கே சாட் பிடிச்சா. Nova would have scored 400 points in this lab. Yeah. 4 am இங்க தான் இருக்கானுங்க. அப்பலாம் இல்ல bro. 4 am தான் இருக்கானுங்க. அவங்களால எதுமே பண்ண முடியல. 46 பாயிண்ட் எடுத்து வச்சிருக்கானுங்க. அடி பொளிச்சு நோடுது வண்டி எடுக்க. நம்ம குவாலிஃபிகேஷன் நம்ம இது TDM வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப் இந்தியாக்கா ஏதோ சொல்றாங்க ப்ரோ. கலாய்கிறானுங்க ப்ரோ. இப்போ இந்தியா T3 லெவல். Where is India? Stop it man. A boring casters. What a boring teams. What a boring tournament. Totally time waste. அப்புறம் என்ன யாருக்கு அங்க உட்கார்ந்து பார்த்து கமெண்ட் பண்றீரு? சுரேஷ் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிட்டாங்களே. He's going to be picking up chicken dinner for the last time today. Suarez yeah, we are starting off this area with once again a very southern plane path. Yes, Black Big Same one from the southwest up a little bit to the northeast, but very subtle. Some drop clashes due to this plane path. At least நீ குச்சமேல அவன் தேங்க்ஸ் ப்ரோ நடிப்பல்ல. engagement teams dropping vehicles in the same area. Try and make it up to the north side. அது அட்டு போட்டு நீங்க பேரு யாராவது இப்போ இந்த லூப் மேன் இருக்கானே நீங்க ரெண்டு போட்டா வந்துரும். அது பிசில தான் வரும். ஏய் லூனா PUBG ன்னு யாரோ இருக்காங்க ப்ரோ chatல. Again we had that crazy zone on Erangel and you know what that flight path looked like? Very similar to this one. எல்லா லெட்டரும் போட்டு you asked a question. ஏதா பொண்ணு மேல ஏதா வந்துருவாரு. The flight path of that game. Well,
it's எல்லா certainly சொல்றேன் எந்த டீம் this one, ஜெயிக்குது however, Aceblack teams zone should predict hope பண்ணுங்க that it does Bro, improve. same fight path, bro. They wanted to go Military as base far zone, bro. away from the southern military side zone bro as இது possible. Shooting 4AM range will 7 drop இல்ல இல்ல attack. down இது ப்ரோ இது வந்து military மேல base வந்துரும் bro எனக்கு அதான் uncontested தோணுது here. ஷூட்டிங் இல்ல 70 போறேன் பாருங்க Be able to military get base a good தானே fair amount of loot. And the circle should be popping Clear up ancho போன anytime time soon. Now IHC also going down towards the Novo side, so that is just pretty much where they will loot BJK எங்கடா டிராப் for the உங்களுக்கு southern plain ஆ paths. வந்துச்சு So bro we'll ஆர்கே go bro மசா bro up ஆனா to the north. ஃபீல் A பண்றேன் little பாருங்க bit of a ஒரே 50-50 எப்படி நான் between கரெக்டா the போயிருக்கலாம் middle அப்படின்னு parts நினைச்சிருப்பான் of Erangel. Bit 4am favoring the north though. உங்களுக்கு ராசி இல்ல It should be a good வீட்டுக்கு circle for போயிருங்க everyone though. ஓகே Teams in the south can take their time to loot, do some wrapping rotations, a lot of different entryways சொல்லுங்க up ஜி into சொல்லுங்கள் this சொல்லுங்க bro zone. And கலரை காட்டினா so சொல்ல கலர் far, போயிடுச்சா I'm looking at the mini map. Doesn't look like any hard drop லெஃப்ட் clashes லாஸ்ட் நம்ம happening. இது இருக்கு தெரியுமா Let's கட்கா see கிட்ட some things ஒருத்தன் தான் happen on ஃபர்ஸ்ட் rotation, but இறங்கிருப்பான் other than that, teams should be இல்ல அது okay. கலர் வேற ஏதோ பச்சை கலர் That கிடையாது is going to be the hope here. And again, First such a யார் northern rotation with such a southern flight. In paths. South can take யார் bro VKC bro BJK VKC bro VK வீக் அந்த 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 டார்க் ஆரஞ்சு கலர் டார்க் பச்சையா இதுவா bro டார்க் ஆரஞ்சு மஞ்சள் மஞ்சள் விகேயா VK நான் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் ஓகே bro slight அவங்களோட கேம் பிளே பத்தி உங்களுக்கு தெரியல from what I can tell. ஃபாஸ்ட் In the back of my head, like, இப்போ பாக்குறீங்க if I இப்போ bro, பாக்குறீங்க நல்ல டீம் ப்ரோ அவனுக்கு நல்ல டீம் தான் ப்ரோ இங்க தான் ப்ரோ கேவலம் மாறறான் yeah. But that is the Falcons team. No connection for them. geek 100 போடுறாங்களா ஃபர்ஸ்ட் டே டின்னர் அடிக்கல Even say shots at. டின்னர் அடிச்சானுங்கல்ல ஏய் ரெவி Arrows ரெவி at. இருக்காரு பாரு பேபி ரெவி மாதிரி பேபி பேபிடா பேபிடா GK will just be disengaging to loot Rozak. If not, travel up further north to loot Dodge blitz. Severny. Because that'd be a pretty decent idea too. You know, இது why one loot, yeah, you know, yeah. in Rozak when you can Nice, get bro. further Nice into the 68 zone, numbers. isolate yourself from IHC. everyone else, இந்த மேட்ச் and just have a good priority யார் bro in the circle. We see over அவனுக்கு here, கொழுப்புக்கே அவனுக்கு டின்னர் அடிக்க மாட்டான் the Vivo Key யார் team, மாடு? uncontested. 4am usually loots IHC. around here. Low-ஆ but இருக்கு bro 4am voice has decided to IHC set யா up military base IHC ஆமா due to that flight path. So not Vivo only Key team, should be but, able to bro also get a ஒன்னு nice ஒன்னு rotation சொல்லிட்டா and எஸ் இல்ல, ப்ரோ சொல்லு bro into the circle எது bro where usually 4am is விகேசி in front. பாத்தீங்களா VKC யா And I mean, we were VKC talking about you know, Bride. some of the first teams to Yeah. take Avan VK வா? you know, that இல்ல VK zone என்ன that என்ன பண்ணாங்க now is, you ஆமா know, பிரேசில் relatively ஆமா ஆமா uncontested. ஆமா If we ஆமா were looking at the drop sides, we were thinking, okay, Carl that should mark be a பண்றான் train to kill சாவன் because that, Rotation you know, மட்டும் they love பாக்குறீங்க that இப்ப நீங்க shooting எப்படி range to rotation Severny. bro Drop இந்த side, மேட்ச் bro, they love T2K taking டின்னர் bro rotation and நான் back. சொல்றேன் bro bro இந்த Here மேட்ச் they வந்து are BJK taking டின்னர் rotation bro right North- alongside North GK. bro So DX trying தான் to bro head up இந்த into மேட்ச் அப்படியே Severny. செவனி போயிட்டு GK, of course, DX now ஆ? working on up. ஆமா நான் சொல்றேன் bro 14 இந்த இருக்காங்க மேட்ச் bro. வந்து GK இல்லனா T2K ரெண்டு டீம் ஏதோ டின்னர் shooting போடு range, maybe even North BJK George. திருப்பி டின்னர் But இந்த நான் there's மேட்ச் போறேன் still அவங்க some தானே space T2K இப்ப available, முடிஞ்சுச்சு அந்த so பிரிட்ஜ் that if கிராஸ் train பண்ணும்போது to kill முடிஞ்சுச்சு Joseph போறேன் can அம்மா find நீங்க themselves in வேற the north, அவங்கள they might சப்போர்ட் be in a பண்றது bro prime ஒன்னு position for the later zones. Yeah, GK, I feel அது like என்ன playing Okay, a little Mad bit சொல்லு BJK bro. IHC. கட்கால இறங்கி இருக்கான் அவன் They ரொட்டேட் பண்ணி see மேலே one ஏறி Mad car வந்து DX driving சொல்லிருக்காரு in, இன்னொன்னு it is ஏதாவது சொல்லு still bro Mad sub 5 minutes. அதான் IHC-யும் There's DX so -உம். much Mad வந்து open IHC ground DX still up நான் in the வந்து north that they GK could've, T2K you know, ரெண்டு just சொல்றேன் found a இவரு spot to play in if they Nah, were looking for Vic- loot. RK bro வந்து There's still VK shooting சொல்லிருக்காரு range, என்ன there's still சொல்றீங்களா bro அதாவது Severny. Maybe they think a VK team is அப்புறம் looting Severny, but even then, FG there's some எது bro strong compounds with Falcon, decent FG loot. FG Falcon okay So I feel like Falcon GK Falcon somewhat missing out Blitz? on an opportunity, but hey, நான் who வந்து knows? BJK Circle டின்னர் will pull back Okay. down to the இன்னொன்னு south, வந்து putting Faze. GK and Faze, once okay. again பாப்போம் guys யார் open prediction சரி, சொல்லுங்க சரி. Speaking இப்ப about எங்க இருக்காங்க அந்த GK, கடைசி look at the இருக்காங்க leaderboards, மில்டா right? கிட்ட Geek பிஜேக்கு இந்த fam மேட்ச் ஆமா. TT தான் வினரா அவனுக்கு மேல ஈஸி எதுக்கு ரொட்டேட் ஈஸி நீட்டா GK ரொட்டேட் பண்ணி ரொட்டேஷன் மேலே ரொட்டேஷன் fam போடும்போதே only காலி won, இவங்க but Geek fam அங்க ஆள் இல்லையே massive ரொட்டேஷன் போடுறதுக்கு அடிக்க elimination. வைக்க எல்லாம் இன்ஜிரி Game வந்துட்டாங்க எல்லா game எல்லாருமே out. ஏஸ் பிளாக் ஆயிட Very, முடியுமா ரொட்டேஷன்ல very consistent. And GK also super ஐயோ. என்ன consistent. சொல்றீங்க Some ரொம்ப ஐயோ. நேரம் யாருமே வெயிட் சொல்லையே பண்ணிட்டு போல இந்த with their பஞ்ச massive போறதுக்கு dominance and கரெக்டா in போட்டாரு elimination points this past ஏய் five games சுரேஷ் கோல் will அடிச்சு put them தொலைங்கடா ahead of the team with consistent games and two. ப்ரோ பொறுமையா Sharp 9 மணிக்கு Suresh போய்க்கலாம் ப்ரோ And I mean, their placements Very game fast. ஒன்பது after மணிக்கு game போர்ச்சுகல் after மேட்ச் பாருங்க game, நீங்க we find them அதான் in like சுவாரஸ்ல top ஒரு ஆள் தான் three, அவனை top உட்கார்ந்து five பார்த்துட்டு
Exactly. உருகுவே கொரியா சவுத் கொரியா நல்ல மேட்ச் அது. They've been so close to taking the win. எத்தனை கோல் போயிருக்கு சொல்லுங்க? ஒரு கோல் கூட போல. ரெண்டு பேருமே 50% 50%. So it makes sense that consistency is finally draw starting match to bear கிளம்புறாங்க. fruit. கோல் And it's only 8
points. எத்தனை ஸ்கோர் எடுத்தா If you வின்னு? want to talk it that way. So GK, எத்தனை they score still have அப்பல? that opportunity to close the gap, but எத்தனை ஸ்கோர் எடுத்தா we வின்னு? mentioned earlier அப்பலாம் இல்ல bro. that we were thinking that there's going to be that அவங்கள that's விட going to be formed from the top spots into the lower spots, and we're starting to see அவங்களோட இவங்க ஒரு கோல் அதிகமா mountain அடிச்சாரு that these teams are going to have to ஈக்குவல் climb ஆச்சு பாருங்க because of இவர் that அதுக்கு மேல experience factor, because of that ஆமா confidence bro factor, and அதான் GK bro and Geek Fam, I mean, they have இவரு been consistent. சும்மா They பண்ணி have been சொன்னாரு just நீங்க ஆமா. நான் கேக்குறேன்னு down பதில் and சொல்றீங்கல்ல doing what they அப்படின்னாரு know they had to get to this point. என்ன பார்த்தா அவ்வளவு தர்க்கா தெரியுதாடாங்கற மாதிரி கேட்டாரு ஆனா நீங்க வந்து ஆர்கே ப்ரோக்கு தெரியாது நினைச்சிட்டேன் And GK சுரேஷ் தூக்கி வெளிய உட்கார்ந்து சப்ஸ்டிட்யூட் தூக்கி உள்ள போட்டான். நான் ஒரே டீம் தான் 4 AM அதுல WXC and game friend-ஆ they'll get those அப்படியா placement points in because we've seen them இது do இது that. என்ன Right? And then Geek யார் அவரு Sure, யார் பிடிங்க he might go out. பேரே லோக்கில வச்சிருக்காரு கேம் ப்ளே பாருங்க தெரிஞ்சு போகும். They do that every லோக்கின் இருக்கவங்களா single போய் சொல்லுவாங்கன்னு game, எனக்கு தெரியும். more often times than not. They're picking up elimination points and நாங்களும் finding vote their way பண்றோம். in. So these two சொன்னத teams போல் are போடு ப்ரோவா very hopeful, but once again, போல் போடுவா from சொன்னத day 1 to day 2, a lot can நோ change. 4 Has கம்பேக் கொடுக்கும் changed நான் every எஸ்சி single 71 பேர் week so பேசுறேன் far in the PMGC. ப்ரோ இருங்க ஒருத்தரோட போலா போடுவோம் Start என்னோட dropping எது down for இதெல்லாம் whatever reason. And என்ன Geek சொன்னேன் Fam, நான் எனக்கே மறந்து போச்சியா I like it. bro நீங்க GK GK T2K வும் G Onto 4 AM. We saw them GK do T2K. that நீங்க crazy wrangle zone. They were நான் one of வந்து those teams to find Falcon themselves here, Falcon to find themselves set up. And VK. then, I mean, it was VK, chaos. VK. We had Viva Kija, அடுத்து. we had 4 angry men coming through. So இது they have ஐயோ that DX expectation that அப்புறம் there's going to be ISC something moving on in from that military base island because of that அடுத்து. crazy flight path. BJK I don't blame Faze. any team for wanting to BJK make that gamble that it Faze. was going to be military base because again we've just had such a crazy இந்த குலுக்கல் southern முறையில wrangle. Why not again? Predict. Maybe, but now for angry men Predict they're gonna பண்ணுங்க have to டாலர்களே fight their way through on this western bridge. டாலர்களே. Well, on the eastern bridge 100 IHC they have நான் a கொடுத்தோனே clean 100 path வந்துருச்சு into mainland. ஒரு ஓட்டு தானா அது நான் கொடுத்தா எனக்கு 100 தான் வந்துச்சு I கம்முன்று. don't think 4 AM is expecting a bridge camp here. பட் இப்போ They அவன் should do அக்கவுண்ட் their பேன் due ஆயிடுச்சா diligence and scout it out though, but this one's a little bit more difficult. நான் இப்போ எல்லாரும் நம்ம முழுக்க கொண்டு வந்து ஆடுறாங்க Because there's so much cover FG on the வேணுமா? other end of the bridge to FG see வைக்கலையே bro clearly. நாங்க சொன்னதான் பாத்துறோம் நீங்க அதுல கெஸ் பண்ணி ஏய் இங்க பாரு 4 AM க்கு Geek Fam, this team is so மாமே செத்துட்டானுங்க. மாமே இல்ல இல்ல இந்த டைம் பார்த்து தான் வருவானுங்க ப்ரோ ஆல்ரெடி ஒரு டைம் வாங்குனானுங்கல்ல ப்ரோ பாத்துட்டா ப்ரோ கால் தெரியுது ப்ரோ கால் பாருங்க தெரியுது கால் what தெரிஞ்சு. they've been doing, but ரெண்டு the டீமும் toes முடிஞ்சுச்சு ப்ரோ. spotted ஜோன் out போய் for the side of 4 AM. படுக்காதடா டேய் டேய் படுத்தா பாரு. வாடி This அப்படி happens, Text and mini, they're bro. gonna It get text the opening knock onto Geek Fam. This is still gonna be a அது difficult ரொட்டேட் push. பண்றானுங்க Are they கமால் gonna பாரு go நான் இப்படி தான் aggressive படுத்துட்டு here? இருப்பேன். 4 AM. 4 AM அடிக்கணும்னே Fighting வந்திருக்கானுங்க from ப்ரோ inside. பாத்தீங்களா ரொட்டேட் They're gonna பண்ணிட்டாங்க hop ப்ரோ to the next part. They're gonna ப்ரோ VKC பாருங்க ப்ரோ நடு சென்டர் ஜோன் ஏய் ரொட்டேட் பண்ணல ஏய் Very well Hey, done. And a try mini, right back by mini. Spawn with the அதுல mini. படுத்து எப்படி ப்ரோ ஆடுவானுங்க It என்ன is ப்ரோ all பைத்தியமே ஆட்டாங்க falling apart now for ஐயோ the ஹீல் side. பண்றா டேய் தூக்கிட்டா சூப்பர்ரா ஸ்னைப்ஸ் Maybe down Master, the படுக்க road, போடுறானு. something happened here from the flanking line. But தூடா. still, எல்லாரும் he's வாங்கிடுவானுங்க, finding எல்லாரும் another. So வாங்கிடுவானுங்க. again, there's a தூ hope. மாசுடா Hope போடுறா Hope மச்சான் here for Geek Fam to turn this one around. And ஸ்வான் then இருக்கான்டா Will மாட்டிராதடா Will உள்ள gives you போகுதுடா that cover Sawan, fire. Sawan, Hopefully Sawan. UI will be able to get Sawan, raised up, but mini then வச்சு they're ஏதாவது still பண்ணுங்க, looking at a Sawan. 3v2, maybe a ஏய் 3v3. 3v3 அடிச்சான்டா, Somehow அடிச்சான்டா, 4AM can அடிச்சான்டா. get that res, but it is still going to be a hard fight for them இப்ப to get out of this. அந்த Dam டேம் road ரோட் மட்டும் நாக் வாங்க I கூடாது don't think they were expecting the second பக்கெட் player. புஷ் அவன் பண்றானுங்க bro. நாகானா இவங்க நாகானா முடிஞ்சிரா கேம் They முடிஞ்சிரா. got one Geek opening காலி. knock there. They're probably ஒரே thinking that smoke pillar up. side is First clear. stage நிறைய The வச்சிருக்கானு two bro players ஏய் one at the What's up? lighthouse. மச்சாயா On சூப்பர்ரா left மச்சான் side, just that slight peek, இங்க slightly கீக்கு too நாக்கு long by வைக்க வைக்க Spawn. அப்படியே Rude has been prediction. pumping in போடா மாமா. huge amounts of அதான் மேல damage எடுத்தான் போடு into மாமி போடு 4AM. ஏறு This might be the death குதி for கீழ 4AM. ஓடிடு One on the high ground, one VK swinging அங்க in ஃபைட் from the VK side, க்கும் and then FG they still அவ்வளவு have நாக்கு 4 AM லாஸ்ட் இல்ல, கேம் இல்ல. போடு play. மச்சான் So yeah, Geek Fam. முடிச்சு விட்டான் அவன் ரோட்ல சுத்திட்டு யாரு இருக்கான் கிட்ட? ரோட்டி கீழ சுத்திட்டு இருக்கான் They 4 were AM at அது சைனா disadvantage. Two போடுங்க of them knocked with 4 of 4 AM up. அவ்வளவுதான் ப்ரோ Geek காலி Fam continue to show why they love just fighting in from the edge, yeah, fighting in yeah. the blue zone, taking ஒரு every ஒரு fight they 183 can. எக்ஸ்பெக்ட் ஓய் Take டாட் the ஹெச்பி entirety of the மாட்டிக்கிட்டான் 4AM team. செத்துட்டான் ப்ளேஸ் ஒன்னு How செத்துட்டான் many names is Geek Fam going to be adding to their little list? Their little list of just போடுங்கடா. ticking off names. They started with IHC, Yeah. they picked up Word Train for to Kill. Jonathan, Now they've picked up 4 Bro, Angry he's a great Men, player, and the bro. list Harsha, just bro. keeps on
growing. Geek fam, again, they have every single right to be that confident, to be in the position that they're in, because every single engagement they take, it's just like they know that they're going to win. And if they're not going to win, they're at least going to take your numbers down very, very low. Man, this Masa, Geek. just
really showing their dominance on day one. 4 AM top 3 வருவாங்களானே வாய்ப்பு இல்ல ராஜா The style of வாய்ப்பே இல்ல fighting in from the edge, knowing how to control teams, knowing how to GK யார் play சொன்னா together as a team and synergize. GK நான் தான் சொன்னேன். Then again, you know, it's looking like shades of HVVP, and HVVP last week was in first place. ஏய் அது ஏன்டா பேசுறீங்க டேய் HVP எல்லாம் இழுக்காதீங்கடா அமைதியா இருங்கடா. And on the last day, somehow, some way, ஐயோ ஃபேஸ் இங்க வந்துட்டாங்க ஜோன் வர இங்க வராதே வராது ஜோன் எதுக்கு இங்க இல்ல இல்ல உள்ள போறானுங்க ரொட்டேஷன் கரெக்ட்டா தான் போறானுங்க. Well, the zone has shifted to the northwest. We're on ஓ இப்ப மாட்டானுங்க bro இப்ப மாட்டானுங்க ரெண்டு பேர் மாட்டாங்க ஒண்ணா பேருக்கு bro மூணு வண்டியும் bro என்ன bro ஸ்ப்ரே இவனுக்கு ஏதோ ஒரு கேவலவாதி ஸ்ப்ரே போடுறானே ஏய் செம்ம கரெக்ட் ஆயிச்சு 1 HP ஒருத்தன் டாட் A lot of shots missed honestly by Genesis Dogma there. மீல நாக்க வச்சானா வாழ்க்கைய வெறுத்துவான் இப்படி தான் மேக்ஸியும் ஏசும் ஒரு கார்ல ஓடுனாங்க ஓய் அவன் நாக்க போய் பாத்தீங்க இங்க பாருங்க ஏய் T2K நாக்கு bro என்னடா நான் சப்போர்ட் பண்றேன் Faze Tony K finding at least one from train to kill. Legend will be knocked. Whether that confirmation will BJK position பாத்தீங்களா T2K position பாருங்க மூணு பேர் இங்க ஒருத்த காம்பவுண்ட்ல BJK position பண்றடே ஏஸ் எங்க இருக்கானுங்க VKC காலியா அப்ப VKC காலி just seems like VKC காலியா the north. That's what this entire team நடுவுல போய் மாட்ட போறாங்க இப்ப the beginning of that into this phase now உள்ள போகாத அப்படியே உங்களை பிரெடிக்ஷன்ல வச்சிருக்கேன் கொஞ்சம் பாத்து பண்ணோம் அலெக்ஸ் பாப்போம் bro லோக்கி bro அலெக்ஸ் தான் என்ன டைலா மாட்டிட்டு இருக்க சும்மா bro தொடச்சிக்க bro bro அலெக்ஸ்க்கு மேல ஒரு குரங்கு இருந்துச்சு அதனால அப்படியே வாங்க லெமன் bro டிஸ்கார்ட் வாங்க லாஸ்ட் மேட்ச் ever since they bought Zayol in, the team has just been aggressive. They see a fight, they will take the fight. They're not worried about rotations. They'll just work their way in slowly, and they do fine. Probably won't get into a fight until the next zone. Prioritize their fights correctly. மேட் ஆமா அந்த இடம் ஒரு மோசமான இடம் பதிய மட்டும் பாருங்க எங்கிட்ட இருந்து மலையில இருந்து விழுகும் லெஃப்ட் மேல எனக்கு மேடுக்கு ஃபைட் போடா மச்சான் மேட் சொன்னவனு அடி வாங்குறான் டாப் ப்ளே பண்றான் இவனுங்க ஏன் இப்படி GK இப்படி ஷாக்ல உட்கார்ந்திருக்கானுங்க Meanwhile, on the other hand, they had one good game so far, and they've been slowly falling down to the wayside. Find all 4 of their players in the low ground in the shack as well. ஏய் bro very bro one team ஃபைட் எடுக்கறாரு அங்க பாரு எரிஞ்சிக்கிட்டே போறான் அவன் செக்யூர் பண்ணாத நான் வாங்குவே as Fierce Gaming will lose to I expect to at least as that confirmation is இங்க உள்ள போடா down to only Milo யாரோ Furious Gaming போட சொன்னீங்க alongside இவரு அருண் bro what is this அருண் bro போட்டாரு heading up against Viva Key having to go back to the drawing board. How do they rotate back? Falcon ku push guys பாத்துங்க எல்லாரும் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க push up பண்ண மறக்காம subscribe பண்ணிக்கோங்க getting into guys finalize 40 likes தான் பாருங்க signs of success when they got into fight bro அவன் யாரும் தெரியாதா this time around Falcon புஷ் பண்ணது யாரும் தெரியல உங்களுக்கு free kills of the group is mutual assured destruction pretty much இல்ல இப்பலாம் பேசக்கூடாது R8 எப்படி இருந்தானுங்க அந்த மாதிரி actually உங்களுக்கு இது first event என்ன சார் இந்த டீமுக்கு they will pop ஐயோ Falconல ரெண்டு பேர் உருட்டு panic full panic driving around looking to find some info, maybe find some இது சமனேட் கரெக்ட்டா அவனுக்கு புஷ் பண்ணானே இவனே கிளம்பிட்டானுங்க பாருங்க bro சம சிரிப்பு bro ஓய் சமனேட் that nade நான் நினைச்ச கரெக்ட்டா வண்டில வெடிப்பா போய் முடிச்சு விட்டுறோம் And that's going to be elusive to take the hit on out of the into the vehicle disengage. There is no hope left here. And Nongshim Red Force will win out this engagement against Falcon Esports, but again back into the vehicle. As that zone heads towards the BJK west. Faze எனக்கு என்ன பிரச்சனைனா ரெண்டு டீம் அடிச்சுக்குவானுங்கன்னு நினைக்கிறேன் In quite a comfortable spot. Faze Clan moving on into the northern coastline. They have a great opportunity. வந்துறானுங்க ஷூட்டிங் ரேஞ்ச் DX clear பண்ணுங்க potential looming threats, of course. The action team இருக்காங்க தேவையில்லாம சண்டை they still find themselves மேடுக்கு ஆர்கே ப்ரோக்கு ஃபைட் they might be one of the teams to set up Falcon புடிச்சிட்டாங்க முடிஞ்சு eliminate the edge now is kind of risky, especially if you have a team to your back. Looking at Game Lords taking a fight with Sheetas here. Also we Vampire கொஞ்சம் ஆடாதான் they actually rotated அதே மாதிரி Falcon T2K knock pressing everybody forward. Alex சீக்கிரம் குடுக்குறங்களே வரானுங்களே எல்லாம் Nice explosion right there, picking up 2 more eliminations. That's Nongshim force out with only 3 points.
IHC have 3 eliminations themselves, but they have 4 கொன்றுவோனே அங்க குடுக்கும்போது நல்ல டீம் மக்கள் டீம் गाइस फाइनल लाइक्स போலாம் गाइस லைக் பண்ண மறந்துங்க லைக் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பாருங்க சப்ஸ்கிரைப் கீக்ல ஒருத்தர் தான் உயிரோட இருக்கான் was not the best choice as ஆமா இவங்க எப்படி செத்தானுங்க solo player stuck in a shack now. அவனே பார்க்கல நீ ஸ்மோக் போட்டனால பார்த்தேன் all the way from the south. Oh my god. Now you hide the ரெண்டு last பேர் remaining member IHC. I mean my goodness. Geek galda இந்த டீம் Lords. 92 points. Come on in for the yes bro தான இது closing now. Geek gets sent back into the lobby, which does mean there's an opportunity for GK to close that gap as well with the biggest competitor now taking on. ஏன்டா அவனுங்கள்ட்ட போய் நாக்குவாங்கடா டேய் ஏய் என்ன எங்க டீம் அவ்வளவு வைக்க போடு ஆர்கே ப்ரோ புஷ் பண்ணி அடிங்க ஜிஎல்டி அடிச்சாரு suffering a lot of ஜிஎல்டி யாருமே சப்போர்ட் பண்ணல அவங்க சென்னைஸ் ஏய் நீங்க விட்டு போய் வேற டீம் அடிங்கடா பே பண்ணானே ரே பண்ணானே ஏய் மறுபடியும் டேய் யாரடா நீ really limits what they could have done with 4 players. VKD இல்ல நம்ம டீம் வந்து adjustments you have to be made. They're not really feeling it. Find central position, so we'll see how it plays out. ஐயோ அடுத்து நாக்கு யோ மேட் அமைதியா ரியா கொண்டாரோம் around the edge of the zone that did lose one. முடிச்சு விட்டாடா last does go down a little bit in the elimination phase. IHC continue to do IHC things, and it's actually on to the side of GK. GK bye bye சீட்டு கேர்கானே ப்ரோ அமைதியா இருங்க இப்ப வருவானே பாருங்க the likes of Falcon ஜோன்ஜெடுக்கு வருவானுங்களா கடல் ஓரத்துல ஃபேஸ் நின்னு ஆர்டர் 4am கண்ணி We've had போடுங்க our top teams taken out quite close to one another. Only 4 phases deep. गाइस 500 லைக் மேல எல்லாரும் ஒரு லைக் போட்டுக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க DX எனக்கு just 30 likes guys to end a wrangle on the highest high that we've seen so far. வண்டி எடுத்துட்டு The looming threat of Geek Fam, the looming threat of ஓடுங்க லோன் தள்ளி ஓடுங்கடா ஓய் இதுல அச்சீவ் இருந்தா சோலோ taken out the competition quite literally, and now IHC maybe we might see more of them, maybe it might be trained to kill bro அமைதியா இருங்க still stepping up, still applying that இப்போல உடைச்சிருவாங்க the kids have an opportunity to redeem themselves here. They do, but it's only if they can survive the suppressive firepower of IHC and Genesis both on the edge, but IHC definitely have more grounds to work with. If the zone shifts off to both of them, which it does, IHC can play this a little bit slower and keep Genesis pinned in. இப்போ எனக்கு என்ன பயம்னா ஸ்பேஸும் பிஜேகேம் அடிச்சுக்குவானுங்க பாருப்ப இங்க எதுக்கு ரெண்டு பேர் ஆடுறாங்க ஒருத்த ஆடுனா போதும் एक्चुअली ஒருத்த இங்க வந்து ஆடலாம் மீதி ரெண்டு பேர் இங்க ஆடலாம் சூப்பரா ஆடலாம் DX இருக்கு ரெண்டு பேர் தேவையில்லை வீக்னஸ் என்ன லைன் Xavier to their west. Xavier does have a 4-man team. ஏன்னா மூணு பேருமே இந்த இடத்துல ஆடலாம் ஒருத்தர் காம ஆடலாம் 44, but I think Xavier என்னடா மேடே ஒண்ணேச்சி போட்டு பொளக்குறானுங்க இந்த மேட்ச் நம்ம அப்படிதான் ஜி நம்ம சொல்லிட்டாலே அவ்வளவுதான் தெரியும் ப்ரோ தெரியும் ரைட்ஸும் தெரியும் டீம் கசவும் தெரியும் ஒரு நேட்ல இப்ப 4 பேர் சாவ போறானுங்க இப்ப ரெண்டு சைடு அடி வாங்குவாங்க பாருங்க GLD ரெண்டு நடுவுல சரியான ஸ்ப்ரே பாத்தீங்களா அவன் அங்கிட்டு இருந்தா அவன் ஒரு ஸ்ப்ரே இன்னையா மேட் ரெண்டு டீம் அடிக்குறானுங்க நீ சொல்லுங்க take a few names with them. Rob's now GLD gali it is going to be a tough one for them to move out of this position. Hey, குறுக்க வராதடா not as tough for Genesis Dogma though. They don't Hey. have a vehicle and they have டாப்ல நின்னுட்டானுங்க ஜோன் போடுவானுங்க to pick up the points. Genesis Dogma BJ get dinner down to 1 from inside the shack. He's got some smokes, but he can't make much use of those cuz all team இருக்கு BJ get dinner பண்ணா டாப் 3 வந்துரும் bro. IHC just looking to pick up the காலியா last இருக்குனா point 10 before டீம் தல தெரியுதுடா from inside the circle and smartly enough decides to செத்ரா மச்சி any point you can prevent அலெக்ஸ் any competitor. போதடா டேய் அவன் செத்து போய்ட்டான். You don't have to worry. தெரியாதுல bro அவனுக்கு Absolutely, just giving yourself that space in here. எவ்வளவு நேரமா ஒரு கிரேட் போட்றானுங்க இப்ப அவன கில் பண்ணல with game lords, and now they're reaching on in close to center than the rest. But Viva keep moving on in from the southern portion. It's going to give them that extra pressure. Lamborghini turning around to try and stop that onslaught, and they will do so. They find Lamborghini Viva keyed all of a sudden. The tables at a time ரெண்டு டீம் கூட ஃபைட் எடுக்கறாங்க. VLC அடி அடிச்சாங்க VLC. ஏய் புஜுக்கு ஏய் எங்கடா நீ எங்கடா இங்க வந்து அடி வாங்கிட்டு இருக்க? Xavier அடி ஏய் ரைட்ல தான் அடி of the day, and here's a massive push out of IHC against the 4-man team of RC. They shouldn't expect all 4 players in here, but they are
going strong and they 10 kill take 11 kill யா out the four-man team ஐயோ of the கடைசி Regis. That மேட்ச் is தெரிஞ்சு Rejects போச்சு out in 10th place with 0 eliminations. They have 4 players. I was saying, you have 4. You could do so வெல்ல much இருக்கா more. வெல்ல இருக்கா நாக் ஆயிருக்கவே கூடாது விஜய்க்கு முடிஞ்சா The risk they took. டேய் என்னடா பண்ணிட்டு இருக்காங்க விஜய்க்கு எங்க ப்ரோ செத்தானுங்க Four-man team. சட்டக்கன முடிஞ்சு போயிட்டானுங்க ப்ரோ நல்ல ஜோன் வச்சிருக்கானுங்க ப்ரோ விஜய்க்கு கில் அடிக்கிற வந்து செத்து போயிட்டானுங்க ப்ரோ ஆமா ஜிஎல்டி இருக்க தெரியாம தற்கொலை மேரி போய் They're up to 7. They only managed to keep 3 up, so they actually took that fight with D Xavier and came out on top, even though it looked really risky. DX ஒண்ணுக்கும் ஆவாதுன்னு நினைக்கிறேன் It didn't make sense. ஆர்கே ப்ரோ டீம் வீக் இருக்குது Business making a ஃபேஸ் இருக்குது தலைவர் இது நம்மளது T2K இருக்குது மேட் தான் ரெண்டு டிகே டிஎக்ஸ் காலியா picking up those two, moving on in with the flanking position. எல்லாருக்கும் ஒரு டீம் இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு T2K க்கு ஜோன் வந்துரும் அத எடுத்துருவானுங்க எனக்கு தெரிஞ்சு they're going to make that rotation on in from the southwestern side. VKC முடிஞ்சதுல IHC GLD அடி வாங்க போறாங்க அடி alongside IHC அந்த சைடு போய்ட்டான் T2K க்கு பாக்க அதேதான் ப்ரோ மக கட்ட அந்த டீம் தான் ஜியூஸ் அதான் ஜியூஸ் காட்லெஸ்ல இருப்பாங்க ஜியூஸ் ஐசி ஒண்ணுதான் holding very strong. மூணு பேரும் ரிவைவ் ஆயிட்டாங்க should be worried about train to kill because they have massive control on the entire side. That northern side T2K உள்ள போகுமா but it's not a lot of அவனுக்கு பிரச்சனை இல்ல அவனுங்களா பிரச்சனை இல்ல ப்ரோ அவங்க ரைட் சைடு ஃப்ரீயா தான இருக்கு like game one புஷ் பண்ணால பண்ணுவாங்க ப்ரோ ஐஎச்சி நாக் வச்சாங்கனா புஷ் பண்ணுவாங்க insert their way in with train to kill just holding a dominant position. We'll see what happens here. Tem Entertainment holding down a nice little spot here. Hopefully they won't get full push. IHC though might be thinking about it because IHC has lost the zone, and last time they lost the zone, well they full pushed a Shack. நார்கே ப்ரோ டீம் எங்க காட்டே மாட்டறாங்க ப்ரோ நீங்க பாத்தீங்களா எப்படி ஸ்மோக்லாம் போட்டு taking the smoke walk into the danger zone here. ஆனா சர்வேல பண்ண முடியாது there are so many டீம் அடிச்சாங்க இப்ப ஃபைட் டிஎம் கூட that are looking to throw a few, you know, a few பின்னாடி ஏதாவது ஆங்கிள் கிடைக்கும்னு பார்க்கறேன் that way, but IHC just on this cusp zone, just on the edge of getting themselves into safety. But again, trying to kill onto the eastern side. Right up ahead of them, it is Tem Entertainment. And Tem Entertainment not providing a lot of space. செம்ம இன்போர்ட் எடுத்துட்டானுங்கல இந்த T2K ஸ்ப்ளிட் அடிச்சு. I love the readjustment also out of Faze. Instead of holding the entire north side, they shifted to the northwest. They realized they couldn't hold it down in case they get penciled. Hey, knock point down bro, பைத்தியம் டேய் இதுதான்டா பண்ண கூடாது இந்த டைம்ல. ஜோனுக்கு அவுட் இருக்கும்போது somehow find Legend in that sneaky off angle position. எப்படி பார்த்தானுங்க அவன second you give your position away. IHC is going to hit back. தலைய மட்டும் பார்த்து be a player out of train to kill that one. எதுக்கு இங்க வந்து ஆடணும் இந்த இடத்துல ஆட தேவையே இல்லையே ப்ரோ எதுக்கு அங்க வந்து ஆடிட்டு இருந்தா ஓகே போச்சு சுத்தி அடி விழுகுது towards Tem Entertainment, and I would say I would gather that IHC have the toughest fight to get themselves into zone. Not only do they go up to train to kill, but now up against Tem Entertainment and applies that pressure down to 2. They need to recover here. IC still trying to find that line of sight. Faze holding on to the center zone. While Tem Entertainment reset themselves to completely take out IHC in the hopes of என்ன ப்ரோ T2K எதுக்குடா நாக் வாங்குறீங்க காம்பவுண்ட் வச்சு they're still 3 up. காம்பவுண்ட் படி நல்ல இடம் இருந்தது IC is probably going to have to give up that fight and IHC காலி நினைக்கிறேன் on the lower ridge side. It does put him in sight lines. zone வந்துட்டாயா if they look this way 25 meters the first aid off. Is going to try and prone in. Meanwhile, Faze now has the upper hand over Train to Kill. Train to Kill lost that numbers advantage. Okay, guys. And that is IC caught and found by Vivo. They go out with 12 eliminations. Bro, still a good game for them. நாங்க மேட்ச்லாம் 8 eliminations. And They are feeling it right now. And as I say that, they drive right in and run a player over of Tem Entertainment. அவன் பாருங்க மஞ்சள் வண்டியில in the bumper cars here into this final moment, and now they might even continue with that. Guys, just 20 likes for 500 likes. Like பண்ணுங்க, like பண்ணிக்கோங்க. எல்லாரும் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. Looking at the numbers. மாட்னானுங்க bro. ஏன் என்னடா ஆடுறாங்க? ஒரே இடத்துல ஒரு நேடு போட்டாங்க முடிஞ்சு. ஒரே ஒரு நேடு தான் முடிஞ்சது. Finding that near knock onto the second player here from Tem. ஆனா ஏன் இவ்ளோ கிட்ட நேடு இல்ல and applying that pressure, but they're not pushing in. They make sure they're checking everything off of their list. Absolutely disgusting. As Tem Entertainment only have one more player left alive in the shack, as Vivo Key continue to cross the T's and dot the I's. எப்படி அடிச்சாங்க எகிரி அடிச்சாங்க from the other side. அந்த ஓட்டுக்குள்ள அடிச்சானா shots there and Train to
to Kill will get a nice third-party shot in. Oh, there's a free point right there. If Jane takes a look, and he does. Train to Kill only with one elimination so far, though. He's looked to pick up a few more. Jane's in a good position to gatekeep both of these players out. His teammates got the inside the circle locked down for him. He doesn't have to worry about anything besides picking up those two Vivo Blitz versus yes na Blitz Faze. That's going to be the question mark here. Moving on in from that northern side has taken a little bit more control of the western side of the zone, just with that Faze shift. But now Game Lords, they're going to be moving on in. They're already looking towards Tony K and the likes, trying to get those reses, trying to get those eliminations confirmed. But Game Lords only have one player up right now before they can get that res. I mean, if you want to talk about the race, it's Train to Kill, then it's Vivo Keyed. I'm not really seeing them in a great position in zone. They have to make a move now. Zone podani, Thambi. You definitely do. Time is taken. Blue zones. என்னடா பண்ற? எதுக்குடா பண்றீங்க? Not sure what that buggy play was for. The rest of your teammates are down on the southern side. A solo player trying to take that one. Vivo Key now making a move, and Train to Kill will get ahead of them. And now it comes down to a 4v2. Train to Kill back up in the corner. Faze looking extremely strong. Full circle control. Train to Kill. It's looking for like a இவனுங்க இருக்க ஸ்ப்ரெட்டுக்குலாம் அங்க அவனுங்க பக்கி எடுத்து விளையாண்டுக்கறானுங்க. என்ன பண்றானே தெரியல TTK. And that is a very dangerous process for any team in the PMGC stages. At least to find one onto Faze. That gives them some இருக்குடா ரெண்டு வச்சிருக்கான் scenario here. Don't think கரெக்ட்டா மரத்துக்கு ரீட் பண்றான் bro. கரெக்ட் bro. From the other side. Now all of a sudden 2v2 நினைக்கிறேன் எனக்கு கடைசில ஓடிட்டான். There's still one more circle. It's actually Faze that has to secure it. Am secure ana? Jane adistan. தூரமா இருக்கறான். They didn't lose that one player earlier that swung north and got ripped out. Like என்னோட பொசிஷன் தான் இப்ப ஹார்ட் பொசிஷன் அங்க. கஷ்டம் இல்ல. ஆனா Jane's got the Groza, however. இவன்ட்ட Grozaலாம் இருக்குப்பா. ஒரு ட்ரை கொடுக்கலாம். It's going to be a slightly slow low period here. இவனுக்கு தெரியும் அங்க ஒருத்தர் இருக்கான். Neither one wants to give up their position just yet. Snaking it in the grass is literally hiding in the bushes. That's all that they have available to them. Yeah, bro. Nail biting moment cha. That zone will move on in. Moxel team ரெண்டு ஆடுற மாதிரி இருக்குடா டேய். Against one another and Faze running with that. Crucial. I can opportunity onto what Jane. பரவாயில்ல bro. நம்ம predict பண்றலாம் வராங்க இவங்களே கடைசி வரைக்கும். Exact information like has been பெருமையா இருக்குல. So மாரத்துக்கு மாத்தி போட்டான். They have the better numbers, but can they close this one out? இதெல்லாம் அந்த ஆப்ல பண்ணா காசு சம்பாதிக்கலாம் போல. இப்போ லைக் அண்ட் பின்னாடி போய் அவன் அடிச்சானே ஜேன் அடிச்சானா அங்க மேட்ச் ஓவர். ஜேன் லைக் அப்படி போடுறோம். 2v3. You leave Sendesh and a 1v2 or you leave the potential opening for a flank. The number disadvantage is very evident here. Faze is playing it to their advantage. However, the zone will shift once more. Sand bash up, bro. Circle's not going to shift anywhere. It's just going to close into the middle, meaning Faze will have to move first, I would have to say. Has more of the center. It's a standoff. There's still more util out of Jane. Faze having util. Smoke's coming down for Jane. Very nice smoke. Trying to block off that flank angle. That is exactly what Jane is aware and wary of. And those are some good smokes right there. Train to Kill, they just look so much better in terms of utility. Hey, like முன்னாடி போடா ரைட்ல. For them it is that numbers advantage. You can already see them closing on up that position. They're almost right alongside each other. எனக்கு என்னமோ இவன் தான் வந்து ஜேன பிடிக்கறான்னு எனக்கு இன்ட்ரஸ்ட். Just looming threats of those crossfires, those opportunities as the stand up comes on in and they're looking for that final. இவன் இந்த சாட ஆரம்பிச்சான் இவன் MR5 அடிப்பான். Torres finds it. That is Jane down Sendesh with the trade and the numbers advantage comes through and Faze play that slow and methodical, and they take the chicken dinner. Big win for Faze. A team that a lot of people have their eyes out for. A very highly talked about team, and to end the day off on a chicken dinner. Very well done, taking huge advantage, like you mentioned. Keeping the whole entire northern hemisphere pretty much to themselves. That will nab them the chicken dinner.
நீ சொன்னா நான் அப்படி வைக்கணுமா அப்படினு சொல்லிட்டேன் தூக்கி வெளிய வச்சிட்டான் from Faze to make that one possible in the final. ஏய் இதே கேமரா தான் எங்களுக்கு வச்சிருப்பாங்க சேம் கேமரா bro அதே கேமரா தான் எல்லாத்துக்கும் ஓபன் Vivo Kid, we had Geek Fam, surprisingly, but we had IHC as well stepping on up and making sure that they were going to be a force to beat. Yet right at the end it comes down to keeping everything in check. சீக்கிரம் முடிஞ்ச மாதிரி இல்ல 8 ஓவர்ல முடிஞ்சிருச்சு and prime positioning in zone அந்த அளவுல இருக்க that was டீம்ல going to award Faze ultimately. கூட வரலன்னு நினைக்கிறேன் bro For eliminations I think it was at the end of that, but அதெல்லாம் கடைசி சீசன்லலாம் 62 பேர் 60 பேர் இருந்தாங்க தெரியுமா மேட் மாண்டி ஃபேஸ் கிளட்ச் that puts Faze in a great position in the overall leaderboards. If you take a look at the travel distance, man, so many teams worked their way up to the northern zone. Vivo Kid had to slug it out ஆமா இந்த YTT ல நினைக்கிறேன் YTT டோர்னமென்ட் நடத்துனப்ப Faze வந்தாங்கல அப்ப நினைக்கிறேன் for the very last match it'll be Faze coming out on top. T2K போட்டுட்டாங்க 41%. ஃபர்ஸ்ட் கீக் தான் செகண்ட் கீகே வா இல்ல செகண்ட் T2K வந்திருப்பானு நினைக்கிறேன் தேர்ட் கீகே ஃபோர்த் IHC ஓ ஃபேஸா IHC இல்ல இவங்க தான் டாப் 4 ல கீக்ஸ் bro கீக்ஸ் இருக்கு ஆமா அவனுங்க தான் மேல இருக்கு ஜார்ஜ் புல்ல விரட்டி அடிப்பாரு வெறியா இருக்கு யூடெக் தமிழ் சேனல் ஹேக் ஆச்சா இல்ல bro அவரு தான் அப்படி போடுறாருன்னு நினைக்கிறேன் ஹேக் ஆன மாதிரி தெரியல ஹேக் ஆயிடுச்சுன்னா இன்ஸ்டா போஸ்டா ஒண்ணா வந்திருக்கு கோவா ஹாய் பிரதர் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் பிரதர் கோவா பாட் பேர் தானே அது And Faze Clan Discord finally bot shows up up to the party in the last match, busting out the chicken dinner there. Vivo Kid woke up as well here. Rank position உங்களுக்கு கம்மிடா 1 அதனால தான் 11 eliminations. I had him in my team to watch this. Vivo 11 eliminations யா be able to do. And then on top of that, I mean, gives Weekend position has definitely outperformed everybody's expectations. I know Gamer is going to be happy about that one. 16 points for them. BJK இது மாதிரி இருக்கு bro வீட்ல தூங்குறப்ப போடுற Dress மாதிரி இருக்கு பாருங்க Falcon 0-0 was the one that was clutch up earlier in Sandhawk and I love to see that. It's the Faze performance we've been needing players to watch. To be honest, Mika. It wasn't the most dynamic in terms of they held onto the north side, but also they made a very intelligent rotation. Mika, damn road, VK. T2K were denied a win once again. Big thing though is the bro. இதுக்கு தான் Mika waiting. Final results. He started off strong, like right off the rip. Putting up some crazy eliminations and just dominated throughout the entire day. Let's take a look at the overall rankings just to see the impact that this man had on this entire squad, the entire day. Whoa! Geek Fam! Gonna take the #1 spot here for day 1 of Group Yellow. Remember, this is only day 1. But that is one heck of a way to start here. Remember that 20 நான் தெரிஞ்ச நாளைக்கு T2K வெளிய போறானுங்க bro அவனுக்கு ஆடுறத பார்த்தா at one point and how we were saying that's absolutely gone. Geek Fam நாளைக்கு 4 கன்ஃபார்மா கம்பேக் இருக்கு one eliminations and I think that tells the perfect எங்கடா BJK ஒரு மேட்ச் தோத்தானே வெளிய போய்ட்டானுங்க this team was the most aggressive team out there. சம பொசிஷன்ரா BJK வச்சிருந்த பொசிஷன் கேவலமா பேசுறாங்க அதான் bro IHC 30 கில் வந்திருக்கானுங்க இவங்க 21 கில் லீட் bro 58 points IHC have been bro ஆனா செகண்ட் இருக்கவங்களே பாருங்க யாரு பெருசா அடிக்கல dipping down they dropped in military இந்த டைம்ல டர்க்கி மொக்க டீம் bro absolutely battered and bruised அவனுங்க கோவிட் இருந்தனால ஒழுங்கா ஆடலையாமா bro அப்படியே தான் இருக்கு ஒரு கோஆர்டினேஷன் இருக்காது அவனுங்க ரெண்டு பேரும் அங்க இருப்பானுங்க இவனுங்க ரெண்டு பேரும் இங்க இருக்கானுங்க they're holding on to புரியல முட்டு கொடுங்க எவ்வளவு கோவிட் வந்துச்சுடா இல்லாட்டி டர்க்கினா சும்மா S2K எல்லாம் பாத்து S2K வா S2J வா you're lying okay that's what you're doing you're lying ஆமா பாத்து இல்ல என்ன அடி பாத்து இல்ல team that a lot of people were wondering how they were going to be able to do here since they were able to qualify from PMGC kind of like Vampire Esports சரி brother week bye guys this team is currently on the luckily for the region though PK Esports is really doing
I'm glad you highlighted guys. because அவ்வளவுதான் இன்னைக்கு day 1 முடிஞ்சு. ஏய் யாரோ என்ன PMGC லைவ்ல ஏதோ என்ன Aceblack யாரோ டாக் பண்ணீங்கயா? யார் யாரு? உண்மையை சொல்லிருங்க யாருன்னு. To evaluate before day 2. யார் அது? But you know what? It's all about talking about Aceblack, Aceblack. Yo, they Omnitrix. dominated today. So let's take an awesome. சி. நைட் லைவ் இருக்காது ப்ரோ. இப்பவே டாக்டர்கிட்ட போய் ஆகணும். இப்போ போய் டாக்டரை பார்க்க போறேன். முடியல என்னால. நானி படத்துல வர மாதிரி இருக்கீங்க கண்ணாடிலையா? தேங்க்யூ பிரதர். தேங்க்யூ ப்ரோ. ஈமா இருக்கனா? FIFA வாட்ச் பார்ட்டி இல்லையா? வாட்ச் பார்ட்டிலாம் இல்லை ப்ரோ. வேணா டிஸ்கார்ட்ல போடுறேன் ப்ரோ. டிஸ்கார்ட்ல பார்க்கலாம் வரீங்களா? போர்ச்சுகல் மேட்ச் 9 o'clock தானே? 9 o'clock எல்லாம் டிஸ்கார்ட் வாங்க. நம்ம டிஸ்கார்ட்ல ப்ளே ஆகிட்டு இருக்கோம். ஸோ மறக்காம வந்து பாருங்க. ஓகேவா? டிஸ்கார்ட்ல எல்லாருக்குமே ஆக்சஸ் இருக்கும். ஸோ யாருனாலும் வந்து பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஜென்ரலில் தான் போடுவேன். ஷால் வி கோ டிடிஎம்? நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே பேசி பார்க்கலாம் ப்ரோ. நானும் வருவேன். நான் வந்து இடையில டாக்டர்கிட்ட மட்டும் போயிட்டு வருவேன். ஸோ மேட்ச் இடையில வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே 9:30. ஓகே அப்போ 9:30 எல்லாம் டிஸ்கார்ட் வாங்க. போர்ச்சுகல் மேட்ச் பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஓகே இனி லைவ் இல்லை ப்ரோ. லைவ் இல்லை ப்ரோ. உடம்பு சரியில்லை ப்ரோ. டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு வந்துடுறேன். நான் டிஸ்கார்டில் ப்ளே பண்ணி விட்டு மோஸ்ட்டாக இப்போ சாப்பிட்டுட்டு ஒரு 9 o'clock போல் டாக்டர்கிட்ட போனீங்களா கரெக்டாக இருக்கும். FIFA பார்க்கலாமா? பார்க்கலாம். என் பாலா இதான் கூப்பிட்டுருக்கேன். டிஸ்கார்டுக்கு எல்லாரையும் வந்துடுவாங்க எல்லாருமே. Okay guys, see you, bye bye, tada, take care guys. Thank you so much for watching this stream guys. My dear members, viewers and moderators, tada guys, bye bye, take care, good night guys, see you all. நாளைக்கு சந்திப்போம் guys. நாளைக்கு 4:15 live. See you, bye. Drunk and tipsy in the shop, cull and curry on the house, vibing with the nut pump, tripping on a kuttu paattu. In a shop, tripping in Buntupu, vibing with the thing, chilling with the chunk. People call me Vara, make me so sad. I was only chilling on a bar. I'm happy that I'm young, I'm happy that I'm fun. Indini kanna kadibai, Indini Valentine's bro, Indini paridabam bro, Indini kanniru bro, vendavale vendivale. Drunk in a shop, tripping in Buntupu, vibing with the thing, chilling with the chunk. In a shop, cull and curry on the house, vibing with the nut pump, tripping on a kuttu paattu. Indini Valentine's bro, Indini paridabam bro, Indini kanniru bro, vendavale vendivale. Drunk, I'm a nirukali drunk, now a nalkali drunk, I'm a nittukali, adichu poosu malayali, rajini pola mass, if I'm drunk, baby dance, simple moves theriyadu, only nod and moonwalk, avaalu kundu njan pookalam ittu kavala illu njan naalu kalichu nokki chiricha chechi maara thirinju nokki njanam milichu dance, like it don't catch a fun, and the snow say I feel like the energy beat so vidichu kuttu pattu kettu petachu Hennessy. Drunk in a shop, tripping in Buntupu, vibing with the thing, chilling with the chunk. In a shop, cull and curry on the house, vibing with the nut pump, tripping on a kuttu paattu. Indini Valentine's bro, Indini paridabam bro.